വേദിയിലുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി റാണി ജോർജ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കൈറ്റിൻ്റെ ശ്രീ കെ അൻവർ സാദത്ത്, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സുപ്രിയ AR, വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധിയായി എത്തിയിട്ടുള്ള കുമാരി ഫാത്തിമ ഫർഗാന, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതരെ, ദേശീയ വിദ്യാർത്ഥി കാലാവസ്ഥാ കോൺക്ലേവ് അതിൻ്റെ ആമുഖം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാഗത പ്രാസംഗിക ശ്രീമതി റാണി ജോർജ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കേരള സർക്കാരും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ കോൺക്ലേവ് വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആഗോളതാപനം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളായി ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഗവേഷണ അവസരമൊരുക്കുന്നുവെന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദുരന്ത ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ ഈ പദ്ധതിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വരും തലമുറയെ സാമൂഹിക ബോധമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ വളരെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര ഇപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ തലസ്ഥാനത്തുണ്ടായ വല്ലാത്ത പേമാരി, തലസ്ഥാനത്ത് വളരെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അത് നേരിട്ട് ബാധിച്ചത്. സത്യത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടുന്ന നടപടിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വിമർശനം ഉയർന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇത്തരം വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാം മുന്നിലുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും കേരളത്തിൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം ഗൗരവമായി കേരള സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അനുസൃതമായ ചില തീരുമാനങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതിനാവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ. പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാനും കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സമഗ്ര ധാരണ വളർത്തുവാനുമുള്ള യത്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ, പുതിയ തലമുറയിൽ ഈ നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ മനുഷ്യ പാരിസ്ഥിതികമായ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുഖത്താണ് ലോകത്തെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതിലെ പ്രധാന കാരണമായി കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തം തന്നെയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളവും
ഇന്ത്യയും ഇതിൻ്റെ ആഘാതം നേരിട്ട് പലവട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴ, അതിൻ്റെ ഫലമായുള്ള പ്രളയം പോലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, അത്യുഷ്ണം, വരൾച്ച, ഇതെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾ യാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത. തന്നെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനതയെ ആ ദുരിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് നമ്മെ എല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യാപകമായ ബോധവൽക്കരണം ആവശ്യമായ ഒരു ഘട്ടമെന്ന നിലയിലും അതിന് പുതിയ തലമുറ ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും ഈ കോൺക്ലേവിന് മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ദീർഘമായ ഒരു വർത്തമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനം ആ ദിശയിലേക്ക് അതിനനുസൃതമായി ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഏകദേശം 300ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 3 സ്റ്റേറ്റുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഈ ഒരു ദേശീയ നിലവാര സമ്മേളനം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ടാണ് ഈ സമ്മേളനം മാറാൻ പോകുന്നത്. ആ നിലയിൽ ഈ സമ്മേളനം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച് എൻ്റെ വാക്കു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Even in the era of advanced technology, we are yet to make the public aware of climate changes and its consequences. The frequent flood is affecting Kerala badly, and conclaves like this hopefully help us tackle with such grave issues. And with that, he has inaugurated the National Student Climate Conclave 2023. And on this prestigious occasion, we take the privilege to acknowledge and honor 2 institutions, those that have joined hands with us in all walks till date. Advanced Center for Atmospheric Radar Research, CUSAT, and Center for Water Resource Development and Management have been the 2 strong pillars, without the support of which the mission wouldn't have been possible. We have the representatives of these premium institutions, Dr. S. Abhilash, the director himself of ACARR, CUSAT, and Dr. P.R. Arun, scientist, hydrology and climatology with division, CWRDM. We may please have you on the dais. സ്കൂൾ വെതർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ SSKയോടൊപ്പം അശ്രാന്തം പരിശ്രമിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിലുള്ള കൊച്ചിൻ റഡാർ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ഈ നിമിഷത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നവരെയും ഈ സംരംഭവുമായി ആദ്യം മുതലേ സഹകരിക്കുന്നവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Dr. P.R. Arun, scientist, hydrology and climatology division, CWRDM. It would be a remiss if we don't acknowledge the efforts of great minds who have contributed towards the solution of weather station. We are proud and privileged to honor Dr. K. Mohan Kumar, founder director of Advanced Center for Atmospheric Radar Research, former professor and dean, CUSAT. We are deeply indebted to Dr. Sri Kumar Chattopadhyay, President, National Association of Geographers, India, and former head and director, great scientist, National Center for Earth Science Studies. We may humbly request you to be on the dais to receive the honors.
ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി പ്രൊഫസർ കെ ടി സുധീർ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, SIT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ കാണിക്കും. Students' climate conclave is much more than just a gathering. It represents the intersection of passion, purpose, and the ladies and gentlemen, esteemed guests, and most importantly, the brilliant participants of the National Students' Climate Conclave. It's my great privilege to participate. Passion, purpose, and the potential to bring about positive changes in our world. As we are all aware, climate change stands as one of the most urgent challenges of the era. It transcends borders, demographics, and generations, demanding our immediate attention and innovative solutions. And who could be better equipped to confront this challenge than the young minds assembled here today, overflowing with creativity, energy, and profound dedication to our environment. This conclave is not merely a competition. It serves as a platform for ideas, research, and with potential to revolutionize our world. It offers an opportunity to join a global movement that seeks to safeguard our planet and ensure a sustainable future. You are not just students, you are the next generation of scientists, engineers, policymakers, and visionaries. Your ideas and actions possesses the power to shape the policies and technology towards greener, more sustainable world. Throughout this conclave, you will have the chance to learn from one another, to be inspired by the ingenuity of your peers, and to engage with experts. However, it is important to emphasize that this is not solely about winning a competition, it's about the knowledge you acquire, the connections you establish, and the impact you make in the battle against climate change. It's about finding the courage to think beyond conventional boundaries, hold the utmost confidence that the National Students' Climate Conclave will serve as a source of inspiration, wisdom, and transformation for each and every one of us. In conclusion, I encourage you to wholeheartedly participate in the various events, workshops, and presentations throughout the conclave. Learn, connect, and draw inspiration. Thank you, and I wish you all productive and inspiring days ahead during the National Students' Climate Conclave. Let us embark on this journey together and make a difference that will resonate for generations to come. Thank you. Sir, kite. Respected and dear friends, first of all, I take this opportunity to congratulate this unique in all climate change itself is a challenge in this time, but after having the background work of having weather station in selected schools and
spreading the across the states in the country. Kerala, through Samagra Shiksha Kerala, is really showing a model the whole not to the whole nation, to the whole world, that we are having priority in our education system, which is and sustainable issues in the in this message to your colleagues, and know when you are all privileged to have here in this conclave, and let this light spreads to your friends, colleagues. We will have all our schools, all our students get this opportunity. ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ സുപ്രധാനമായ കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ conclave. ഏതാണ്ട് 3-4 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ഇടപെടൽ കുറേ കൂടി സമഗ്രമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണിത്. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി തന്നെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ കാലാവസ്ഥ സാങ്കേതികവിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് പകരുന്ന 3-4 ദിവസത്തെ ദീർഘമായ ശില്പശാല പരിപാടികൾ സ്ഥിരമായി കുസാറ്റിൽ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത് കുറേ കൂടി ഒരു ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കാൻ തുടക്കമിടുന്നൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു 3-4 വർഷമായി നടന്നു വരികയും ട്രൈബൽ മേഖലയിൽ അടക്കമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായി സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി അത്തരം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് മുൻപുമുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ കൂടി വിപുലമായ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്കൂളുകളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മൗലികതയാർന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമഗ്ര ശിക്ഷയും അതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന RMSയും ഒക്കെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന കേരളത്തിനകത്തെയും പുറത്തു നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ 2 ദിവസങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. With great respect, we invite the very pleasant, rational, reliable and resourceful scientific advisor to the Honorable Chief Minister, former Director of VSSC, the man with infectious cheerfulness, Padma Shri Dr. M.C. Dattan sir. We are honored to have you here, sir, to give the keynote address. We may please welcome Padma Shri Dr. M.C. Dattan sir. His keynote address. Please lend your ears, ladies and gentlemen. Districts on orchid flower cultivation. Now let us come to our program, to the national conclave on climate change. Actually, we should not have any anxiety or concern about the climate. Problem is the climate change. Everybody knows what is the climate, and if the climate goes as we all presumed, there is no issue. As we know from, as we all presumed, there is no issue. As we know from December, January, November, December, January, it is winter. And then again March, April, May is summer. June, July, August, monsoon comes. Then the other comes, northwest. If everything comes within the scheduled program of expected way, no issue. But the present issue is it doesn't follow the sequences, especially for the last so many years.
It just shift not by 1 or 2 weeks. That we can understand. Instead of June 1st, it may go to June 10th, or it's okay. Or May 25th, it's okay. But it varies a bit, lot. And not only that, the changes what happens, the severity by which we feel the climate also is becoming very serious. I just, for the children's understanding, I just want to give some set connected with the climate. First, we should understand the difference between climate and weather. I think you people are already would have been briefed, because most of the children are from the schools, whether there is a weather station. Weather is what we observe the variations, ശീതോഷ്ണ സ്ഥിതിയിൽ കാലാവസ്ഥ മലയാളത്തിലേക്കും weather, I mean, climate. It is not. Weather is not kalavastha. Kalavastha is meant for climate. Weather is, we can call it antarisha. Got as the climate. Why we should be aware of the climate? Why the student should be aware of the climate and the climate changes what we are experiencing in the day-to-day life? Because it has got a lot of implications. Implications on our life system, the agricultural system, the forestry, the health of the water bodies, the ocean, the mountains and glaciers, which melts and gives problem. Now, all people talk about the global warming. Why the warming increases? What are the reasons? And when the atmospheric temperature increases, what is the implications? First, we should understand our planet as such, Earth, Mother Earth, is very unique in comparing with the other planets. That is why the life system is here. The reason for the life system to be here in this planet is, it is protected with a kind of helmet, a kind of umbrella, we can call it. That umbrella or the helmet is the atmosphere. That atmosphere only is the root cause for sustaining the life system in the planet. And the atmosphere, what we have it, is in the air containing the various gases. It is about 6 kilometers, 7 kilometers in a thick, above which the air content diminishes slowly. For theoretically, we can tell up to 100 kilometers there is atmosphere. But 100, when you are telling, above 30 kilometers, etc., the quantum of air is go on diminishing. More than 90% of the air is within 30 kilometers. Then it goes very, very least, and it goes. One more thing I just want to recall you. The physics, simple Boyle's law and Charles' law, what you are reading in the physics, connecting the pressure, volume, temperature, that controls the total phenomena. That controls the total phenomena of the atmosphere. When the temperature increases and a gas volume increases, volume and pressure is inversely connected. This fundamental understanding becomes important in the global warming. And the source of heating to earth is sun. But the sun rays are not heat rays. Sun rays are light rays. See, we may feel when you go upper and upper, we are closing to the sun and the temperature should go high. No. When the altitude increases, temperature decreases. Every
each kilometer altitude about 6.5 degree centigrade decreases. That is in Ooty, Kodaikanal, etc. When we go there about something like 300 feet, 400 feet, maybe about in the order of 1000 meter height, when you go, we say 5 degree, 10 degree, 15 degree temperature. If here it is 33 degree, there it goes to 20 degree, it is coming down. That is mainly because the sun rays which comes to earth, and when it falls on a surface, it reflects to radiation heat. If it doesn't fall on the way, etc., it doesn't radiate. That is why it depends upon what type of surface it falls. In a tarred road or a terrace with a concrete surface, when the sunlight rays are falling, it reflects totally as the heat. But whereas the same sun rays, if it falls on a tree or a thick garden or a lawn or a greenish vegetation, it doesn't, a reflection of heat does not happen, because the sun rays, the light rays are taken and absorbed by the leaves by photosynthesis for cooking its food, and then naturally it absorbs the carbon dioxide from the atmosphere, it emits the oxygen required for us also. That is one reason scientifically people are telling why we should grow trees and other things, and why we should maintain the forest. And even now the modern method, you have a vertical gardening. If you have a multi-storied building, design a building in such a way that your balcony, terrace and all kind of attachments is full of plants and vegetation. It has got two aspects. One is from the plants and vegetation we will get yield. Second thing is, for the inhabitants who are going to be inside that apartment or in the building, can have fresh oxygen always there. And now second thing is, instead of a tarred surface or a concrete surface, if it happens to fall on a solar cell surface, then the phenomena is different. There a chemical reaction happens and the sun rays, the light rays are converted to electricity. Again the radiation does not come. So it depends upon what kind of surface it falls, that is the way it increases. Now second aspect of the global warming, as everybody knows, is the greenhouse gases. Actually the concept, the name itself is confusing. Greenhouse gas, first originally in very childhood I thought the greenhouse gases is something very attractive as a green. No. Greenhouse gases are, the carbon dioxide type of gases which are artificially maintained in the greenhouses for plants. Not here. In European countries and America, etc., where it's a cold countries, if they wanted to grow the vegetation and etc., they have to artificially create an atmosphere where for the heat is to be contained, for that carbon dioxide, methane and oxides of nitrogen, they used it and they told these are all greenhouse gases. We don't require it. But what happened is, because of the continuous use of the fossil fuel and also lot of factories converting the petroleum products into different byproducts for the human comforts and making plastic related products, the factories are all emitting. Coal factories, petroleum factories are all emitting large quantities of the carbon CO2 and methane. Why these gases are harmful? Because it has got a higher specific heat capacity. Each species element has got a particular heat capacity. That is the unit mass, how much heat it can contain. But these gases, comparing to oxygen and other gases, these CO2 and carbon related gases can carry more quantity of calories of heat. That is why whatever heat by radiation, reflection of the sunlight from various surfaces, that particular heat is contained in specific amount of the carbon-based gases called greenhouse gases. This is one major reason for the warming
for the reason for the global warming scenario. When the global warming increases, how it is connected to climate. As you all know, almost 3/4 or 2/3 portion is ocean. Ocean is the basic source where the climate is controlled. Ocean surface temperature is one of the main culprits. Because of the atmospheric temperature, when it increases, automatically the ocean temperature also increases. When the ocean temperature increases, the vaporization rate of water from the ocean surface will be more. It goes to the atmosphere, to the air. And air also is getting heated up. When the air is getting heated up, it becomes light. When it becomes less denser and light, it just moves. Any lighter gas will start moving, pushing the denser gases to up. So it started moving. The moving of the air, because of the density differences due to temperature, density is exactly the reciprocal of volume. When the density decreases, volume increases. So when the air moves from one place to another places, that is called wind. The wind is nothing but the movement of the air due to density changes which happens due to the temperature effect. So actually what the climate is, one is the temperature, second is the moisture content in the air, that is we call it as the humidity, and the movement of the air in the atmosphere due to these kind of variations, and it moves from one place to the another place. Let us now, why Kerala is more and more bothered and concerned about the climate change. There are 2-3 reasons which at least the Kerala people should be able to understand. First of all, our land is a very unique shape. Nowhere in the world such kind of land will be there. And about more than 6 kilometers seashore on one side. And our width is so narrow. People used to say it looks like a pavakya or padavalanga. The width is so small in the sense, it is about 30 to 100 kilometer width only. During that narrow width, this slope goes to a western cut to something like 600 feet. 700 feet it goes just within this period. That makes to lot of changes in the geographical changes. What happens? 2018 flood is the flood which we got so much concerned and affected. 2 days back, the Trivandrum was suffered with even still severe flood, here. At least some areas. It was slightly severe, more severe than the 2018. See, I was asking myself, what is the reason? We are not able to spell, this is why it happened. When there was a severe pouring, like pouring continuously for a short period, about 10 to 20 times more than the quantity what generally the rain showers. The adjacent state, Tamil Nadu, those same time, which is about 25-30 kilometers only away from the western cut, there was absolutely no rain. What a kind of phenomena it happens. These points we should understand. The whole purpose of studying about the climate is for the children to understand what are the causes, why on a particular region this rain becomes very severe. Now people are started making models, analysis and the parameters which are responsible for it. In fact, those days the air has got a capacity to hold the water. When the water content, the moisture content, is a humidity level. When it increases, etc., because of the density changes, it will start moving. And after moving, it will start condensing. The people, scientists, they call precipitation. That condensing takes place on a particular scenario related with 2, 3, 4 points. Number 1 is temperature reduction. Number 2 is there should be an obstruction, a resistance for the movement so that it will be stopped somewhere.
Third thing is the aerosol content in the atmosphere. Very fine particles of dust are similar things. Institute of Science Bangalore, a big team is fully concentrating on the effect of aerosol on this kind of severe precipitation which happens all on a sudden from the rain clouds. Now to understand about the phenomena of the rain cloud and its nature of precipitation, whether the precipitation will be instantaneous or slowly or very fast, etc., there are studies going on. And one instrument or a equipment which is meant for is the Doppler weather radar. In fact, now we have only 2 Doppler weather radar in Kerala. One is Tumba, belongs to ISRO. Continuously they are working for their purposes. And another one is in Cochin University, QSAT, they have it. Actually, we want a Doppler weather radar in the western cut area, either Munnar, Wayanad, or that area. That government is thinking about it and they are trying to make it, because in the Doppler weather radar in the western cut will definitely give a clear radar picture of the rain clouds. Why I am telling this is a very important thing for the children to understand. The picture of the radar picture, what the Doppler weather radar gives about the rain clouds clearly indicates by analyzing through a special software developed. We can understand the nature of water vapor contained in it, its concentration and its temperature and the time of condensation or precipitation, so that this kind of severe rainfalls can be a bit, at least half an hour, 1 hour before we can predict. These are all the area where now people are concentrating. I will just, Supriya, time is over, isn't it? I will finish within 2 minutes, okay. No, but I just want to invite your attention also. These are all science and etc. What we should do? The global warming and climate change is not in a state or a country, it's a global thing. So all people should cooperate. That is why the IPCC and all other committees, international committees are meeting and they are taking decisions for bringing the carbon neutral conditions and all conditions. Even now coal industries and petroleum industries are going to be stopped after some time. Already there is a rule that financial agencies should not back up them by giving loans for such kind of industries. In that way, Kerala is so lucky state. The least pollution, atmospheric pollution is in Kerala because we don't have any industries. But we should not be happy with that. All industries who are in the neighboring state, we enjoy things. We don't have any cement factory except a small cement factory in Malabar Cements, and we get all cements from Tamil Nadu, Karnataka, or other places. So let us be don't happy that we don't have industries and we don't allow industries. The moment the industry starts, we will ask them to go out. We will not. That doesn't mean if we are making use of the products of the major industries who are responsible for the carbon addition, and if we are the consumers, we are also responsible. That is the rule. Once you make use of it. Now, such a kind of industries are to be brought down. That is what the rules come. Why I am telling, not only the climate change awareness we should have, we should also try to tune our lifestyle. The first reason, all these things happened for the last 70 years. The industries have flourished like anything. It all happened because India got independence and we are going to developed country. When we are going to have a developed country, we wanted to become so many things. We want to convert our lifestyle to more useful, more comfortable, and improve the quality of the life. For that, luxuries. Ultimately, it is luxuries. Adambaram. Amidamaya Adambaram. That luxuries by adding one and like that, etc. In my very young age, when I was in ISRO, not even chairman ISRO was allowed to travel in an air-conditioned car. Can you believe? In 1985, there is no air-conditioned car on the road. Maybe for Maharaja or somebody, for no other people. Even ministers are not having air-conditioned car. Now you can't find a car without air conditioning. Luxury.
Air conditioning is one reason for polluting the atmosphere. And in the big cities, why the temperature is going higher and higher? About 20%, 30% of the building area is brought in a low temperature, and where the heat goes, the calorie is spit to the outside. And when you go through the road also by walking, pedestrians when you go there, all luxury cars when you pass through here, you can see heat, the complete heat, not only from the exhaust tailpipe, but from the air conditioner also it put it. That is one thing which happens. Second thing is the number of vehicles have increased. The public utility system is poor, and the personal vehicles and cars have increased. All these kind of luxuries, we should ask ourselves in what way, which luxury we can reduce, or to at least, tolerate a certain kind of avoidance of luxury. To me, it looks like 3 or 4 kilometers we should walk at least. And cycle has become a rare piece here now. Of course, Hyderabad type cities, even now cycles are used maximum. And Japan is the people, where they have special preference for going for cycle. Unfortunately, in our roads, if a cyclist comes, he will be smashed within no time. So these are all the area where we can concentrate and see how we can try to reduce the luxury. Luxury means there are n number of things. One is air conditioning. Second thing is, making use of the public utility conveyance, and even by walk, shorter distance you go by walk. And you need not have the habit of taking bath in the hot water. Why should? Everywhere we should see energy, how much low energy consumption we can do it. The more energy you are consuming, the more luxury you are enjoying, more you are polluting the atmosphere. The more you are polluting the atmosphere to the global warming, you are forced to suffer the implication of the climate change. I don't have time to talk more things and etc. Thanks a lot for giving this forum for seeing the students and sharing my feelings to the students. Thank you so much. Thank you so much, sir. That was indeed a few minutes of quality time, packed with a little bit of geography, physics, and a dash of values and ethics and responsibilities towards having a wonderful planet Earth. ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഭൂമി, അതിലെ ജീവവ്യവസ്ഥ, അതിനു ചുറ്റുമുള്ള സകലതിനും കാരണമായുള്ള അന്തരീക്ഷം, ക്ലൈമറ്റ്, വെതർ എന്നീ വാക്കുകളുടെ വ്യത്യാസം, സൂര്യപ്രകാശം. And it is an appreciable work that this activity was continued throughout the summer vacation. Then another program related to the school weather station conducted was the Mansoonum Kutyalum program. It was a district level program in Malappuram Jilla where 19 schools participated. An expert session led by Manoj, who is a scientist, a professor in the CUSAT. Research is a huge task that we came across through this journey. It was a long journey from April month till this day, rather than from learning from textbooks and all. And research is a very huge task which needs a lot of consistency, sacrifice, a lot of reading, understanding and practical analysis. Regarding data collection, we collected data from our school weather station itself. Our school weather station is equipped with various weather elements such as 6 maximum minimum thermometer, wet and dry belt thermometer, wind directions, rain gauge. From all these small instruments, we have it up. Including me, we 13 friends are capable of doing a research. And every thanks goes to our sir. He is the one who took initiative. He is the one who introduced us to this stage. And it is something that we students did not know anything about that. We did not know anything, a single thing about this performance or what, but he is the one who guided us, who enlightened us our path. We'll always love you, sir, from our bottom of our heart. And I'm concluding my words. Thank you everyone for the valuable time. Wow. Thank you so much. Indeed, much of the learning happens outside the classroom. And we have our eminent personalities, the stakeholders behind the weather stations here.
who were great enough to receive our honors. And if you would please come over to the dais and share a few thoughts, we'll be privileged. Please. Good morning to all, and also all the distinguished guests here. It is indeed a privilege for me that is to give a talk here. It is I think suddenly I got that invitation to give the talk. The weather station, school weather station, it's a good concept. I think it is. That means the message of the what we call the weather and climate, we can extend to the new generation. That is more important. I think the first concept when Dr. Suresh has come and talked to me that they have got a plan to have the weather station. And I think it is a fantastic idea that if we can have a weather station in throughout Kerala, in different places in the selected cities. I told them you have to cover the entire state. It should be well coordinated way, and it the data we have to take in regularly. And I told them that the weather has no Saturdays and Sundays. So you have to take all the days. If you take seriously, if you take observation throughout Kerala, it is a fantastic idea, because what India Metro Department, other institutions have selected stations in our in the whole country or our state. So it is difficult for them to take indoor stations. So if we can introduce this thing to a school level, the advantage is that we have got a very spatial places. So we can take observation from the students. It has got two advantages. One, students get the knowledge about the weather and climate. And of course, the policy makers and decision makers, we can identify what happening here in different places. As we found that 2 days back at the heavy rainfall here. If we can, I think I suggest that most of the weather station schools, you check the data, how much rain occurred in different regions. It is quite interesting. If in Trivandrum district itself, we can see. So, and what we have seen in our school, that even 198 millimeter of rain occurred within 10 hours. That is huge. Because this is the highest rainfall what we recorded in this whole year in here. Of course, we cannot compare with that what happened in Cochin on the Ernakulam district in the 2018. But that is continuous rain for about six days, because I also experienced that. I am residing at the Cochin at that time, even now also. But that is different. But what occurred in Trivandrum 2 days back is entirely different. This information has to go to the school level and student level. That is quite interesting. Anyway, I am not going to talk much about that. This idea of the students, the weather station element, and giving to the information to the student is an excellent idea, and you have to make use of. All the schools and the students have to make use of and bring together all the details. We can find out how much climate is varying. You can not only from the weather station, you can also see the latest information from satellite data. Satellite derived reanalysis data is available. You can download it on the same spot. If you're on the GPS, you can identify same spot and then compare all the places. You can see how much weather is changing in different places in our state. That's an excellent idea. If all schools together, if we can work out, it is a fantastic idea. The state will get definitely a good planning. Where is the region we have to more located? Where is a sensitive region? We have to more concentrate on that. Even especially in the landslides, landslips happening in different places in the high range areas, we can find out. And also it is good for agriculture. It is good for water resources and many things. It has got a lot of possibilities are there. So I wish a good success for this conference, and next year I think we hope that we will get much more involvement by the students. Thank you all. Thank you so much, Dr. K. Mohan Kumar, Founder Director of Advanced Center for Atmospheric Radar Research. Next, may we have Dr. Sri Kumar Chadobhatyay for sharing his valuable thoughts.
Very good morning to all of you, respected delegates in the dais, Dr. Dattan. It's really, a great day, I feel. In this hall, 1996, we hosted Indian Geography Congress. I was seeing all the senior people, and today I am seeing all the young students. Something very great. I'm from West Bengal. I came to Kerala way back in 1979. A new institute came, Center for Earth Science Studies, like CWRDM, KFRI, TVGRI, Medical Institute, Keltron. These are all the new generation institute where Government of Kerala established and drawn people from all over India, in fact, globe. And we started working. The first project which we had at that time was Resource Atlas of Kerala. While processing the data, climate data, we are trying to work out the rainfall, variability, rainfall distribution, temperature. We have seen there are only 7 IMD stations throughout the state. And with those 7 IMD stations, we are supposed to make a map, show the distribution of the rainfall, temperature, and variability. After long search, we have seen from Electricity Board and the Irrigation Department, they maintain some stations in their project for rainfall, but not temperature. So we try to do whatever is possible on that, but we are seeing there is a data gap. Mr. Suresh, when he joined us, so we are doing a abridged version of an atlas. And we got a research paper of Professor Mohan Kumar, which shows the distribution of rainfall in the state. We prepared a map on that. And again we are seeing, say the thing is the actual situation, what comes in Kerala is not reflected. Kerala rivers are rain-fed, but they carry water all the time. Even in the non-monsoon, where the rain comes. When initially we started traveling towards Western Ghats, almost every evening we see, say we cross Nadimongat, go to Punmudi, every evening we see there is a cloud, there is some rain. When I tried to look into the agricultural crop intensity and irrigation data, I am seeing there is a negative relation. Many crops are growing without any irrigation. That means they are getting water. From where the water comes? We do not have the record of this. So when Mr. Suresh and with the SSK, they planned that we will have the stations at the school level. We feel it is not only a great service to the state, it also sensitizes the generation which is going to be most affected by the climate change. So our generation, we are lucky to have a good atmosphere and sense there is a problem. But the next generation has to live with the problem. And we have to find the solutions. And to find a solution of the problem, the basic thing is data. Today, there's a problem with the data. Available data are not published. You go to IMD, data has to be purchased. Daily data are not available. There's a whole lot of an issue comes, means we have advanced technologically, but availability of data and access to data has become a difficult scenario. In this context, when you have these spatially distributed weather stations, which brings the daily data
and measured by the students. And when the data are available both at the school level, district level, coordinated at the district level, or integrated at the state level, is going to create a huge wealth and also tell us what is really happening. Other day I was telling Suresh, we compute the rainfall and temperature based on the month, January, February month. But if you put this month along with the Malayalam month, with which our traditional system of cultivation developed, you see there is a differences. Why not, when we have the daily data, resample those data and reorganize those data according to the Malayalam calendar? One of my friends from UK, he is no more, Professor Chapman, he visited our center also, started this exercise in case of Bihar. Because the sowing season, the growing season, and the harvesting season, these are all with the local calendar goes on, but we try to break the English calendar and try to fit it. Because the English month does not have a relation with the local climate. They don't represent. So we try to count, okay, from 15 January to the 15th February or something like that, all these things. Let us have a sort of a looking into all these. How do we do it? We don't have the daily data. So this exercise, which has been started under the school weather station program, it is a very, very long-term impact in very many ways. It is going to create an awareness among the students, the future citizens. They understand the problem. They understand the technique, how to gather the data, analyze the data, and use the data. This also becomes a nucleus for dissemination of the knowledge. See, in 1991, we initiated a program called Panchayat Resource Mapping Program. Many of you may be knowing that Kerala is the only state in India where every panchayat has resource maps. These are available with the Land Use Board now. When we are initiating those programs, and after that, in 1996, with the People's Plan campaign, when we are trying to develop the Panchayat Development Report, we had a section on climate and we don't have the data. We try to get data from, project it from one place to another place. From the nearby stations, we try to give an idea, but there's a differences as it happens. Today, with all these 258 school weather stations, we are much more towards the reality. We can look into it. What is really happening? Our climate change people, those who work on that, they tells us the temperature of the soil has increased. If the soil temperature is increased, then the moisture evaporates. Soil becomes friable. Shallow water crop, like say pepper, ginger, they cannot survive. So the productivity of these crops are significantly gone down in case of a Wayanad. It in fact sometimes goes to such a tragedy that farmers commit suicide because they take loan from the bank and then try to cultivate it and not succeed. In the case of a coffee and tea, particularly coffee plantation, we need rainfall in January, February. We don't have rainfall those days. But our macro level data does not indicate this. So these data which is being generated at the school level, we look forward. This has immense importance, not only as a part of the education, as a part of a data generation which will be helping the policy makers and the government to take decision, appropriate decision what they have to do. So from bottom of my heart, and congratulate all of you
particularly the Kerala shows the way. We tell in the national level, Kerala is the showpiece of India. When you go to outside, we try to tell, look, this is a state which is performing. And performing, as all of you know, that in the Sustainable Development Goal Index, Kerala continuously is number 1. And Kerala has almost all the ingredients to be the sustainable society. And we are looking into a sort of a knowledge society, knowledge economy. Just last week, a couple of days, we sat in the Gulati Institute where we are discussing on global innovations. What is the regional innovations are required? And this is one of the most innovative program which is going on in recent years in Kerala. Thank you very much for calling me. Thank you. Thank you so much, sir. The one thing that we have noticed in all these great eminent brains behind weather is that they are very pleasing and pleasant, unlike our climate these days. Now, may we have Dr. S. Abhilash, the director, ACARR. Left. Okay. So, may we have Dr. P.R. Arun? Okay. So now, we are really proud to invitation for formality's sake only, ma'am, the head of the Samagra Shiksha Kerala family, a very responsible and adaptable, compassionate and considerate, above all, a gentle human being who always spreads smile. Our dear director, Dr. Supriya A.R. Welcome, dear ma'am, to deliver the vote of thanks. സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ മേധാവി എന്നതിലുപരി മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയും പ്രസന്നവദനയുമായ ഡോക്ടർ സുപ്രിയ മാഡത്തെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Good morning, everybody. All the dignitaries on and off the dais. Actually, for us, a dream comes true. It was a long learning journey for our students. Creating a weather station, learning to capture data, create knowledge, co-create knowledge, and disseminate knowledge. So this is a long process. That's what was happening or what's happening in weather stations in Kerala. We have weather stations in 258 schools in Kerala, and all are doing well. I'm not giving a long valedictory, thanksgiving here. Anyway, this was a long-awaited program, and our children were on the heels for the last 3 or 4 months, searching and researching. And I think they would present their reports today. And we are extremely grateful to 3 states, the children and teachers from 3 states who joined us for this magnificent event. Those from Chhattisgarh, Chandigarh, and Haryana. So they responded to our call, and they are here, and we are extremely grateful to them too. This inaugural session was expected to be chaired by our MLA, sitting MLA here, Mr. V. Prashant, but he couldn't turn up today for some other reasons. Anyway, our extremely grateful indebtedness to Sri V.K. Prashant, MLA. And our welcome address was delivered by the Principal Secretary of General Education, Srimati Rani George IAS. I extend a very hearty thanks to Rani George Madam on behalf of this climate conclave. The inaugural address and inauguration was conducted by our Honorable Food and Civil Supplies Minister, Advocate, and all of you have heard him speak. You heard what he spoke. We extend
our heartiest thanks to Advocate JRNL, our Honorable Minister, and the wonderful keynote address delivered by Padma Shri MC. He is the Principal Scientific Advisor to Honorable Chief Minister, Government of Kerala. We extend him also, and 4 persons, 2 institutions here for their long-lasting relationship with school weather stations and the SSK program in particular. One is Dr. K. Mohan Kumar. He is the founder director of Cochin Radar Center. We are extremely grateful to you, sir. Then Dr. Srikumar Chattopadhyaya. There are many credentials to Dr. Srikumar Chattopadhyaya. He is the President, National Association of Geographers India and National Center for Earth. He is the former scientist of National Center for Earth Science Studies. Thank you, sir, for your insights, and we extend you a very warm, a very hearty gratitude, sir. And 2 institutes were felicitated here, honored here. They were Cochin University of Science and Technology and Center for Water Resources Development and Management. We are grateful to the representatives of those institutions who came over here and received the honor from us. Thank you. And Dr. Professor K.P. Sudhir, the Principal Secretary of Science and Technology, he couldn't turn up here today, but we have heard what he had to say, so we extend our thanks to Dr. Sudhir also. Here we had Dr. Anwar Sadat, Sri B. Aburaj, Dr. Ramnath from UNICEF, and Kumari Fatima Farhana for inspiring us, for felicitating this event. We extend our gratitude to all of you, sir, and for Farhana especially, because she delivered an inspiring speech, and she herself is an inspiration to all our children. Actually, we are here to create a generation of warriors for the environment, for the climate. So Farhana may take the lead role here, we believe. Thank you, Farhana. And also, it would not be wise, or it would not be proper if we do not felicitate or thank those states and those teachers who and children who came from other states. Please stand up and give them a warm applause, please. Chhattisgarh, Chandigarh, Jharkhand, and Haryana. Thank you all. Thank you. Thank you for coming over here for this academic purpose. We are extremely grateful to you. And we are grateful to our partners for this event, UNICEF, Kerala State Council for Science, Technology and Environment, and CUSAT. We extend a warm, heartfelt thanks to all these 3 institutions. And there are co-sponsors of pavilions too. We extend our warmest thanks to those institutions. And here we have 2 experts for expert sessions. One, Dr. Kurian Baby IAS, and the other person is Sri Dr. Vishnunath. I extend a warm, heartfelt thanks to both of them. Then there are her judges. See, these presentations are going on in 3 parallel sessions, and in all the sessions, all the stages, there are 3 or 4 judges. So we owe them greatly, and we welcome,
we extend a heartfelt thanks to all the judges here. Then the Science and Technology Museum, who provided us with this venue. Thank you, sir. And last but not the least, I would like to extend our thanks to three persons. Dr. Shaji, who is the founder, creator of this program, our state program officer. Then Dr. Suresh, as Farhana mentioned here, he was one of the master brains behind the school weather station. And our now the consultant of SSK and our previous state program officer, Mr. Suresh Kumar, he along with Dr. Suresh founded the school weather stations. So the SSK and all other agencies who are associated with this program extend hearty thanks to all of these persons, the experts, and each and everyone, and all the children who have come over here, all the schools who have joined for this purpose, all the teachers, parents, everyone. And if I have missed somebody, please forgive us and have a nice time, have a rich learning experience. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. And with that, we come to the end of the formal meeting of inaugural ceremony of National Students Climate Conclave 2023. We are now having a tea break, and after that we'll have the paper presentations of students in this venue, and students who are to go to other venues may please go after the tea break to their respective venues, that is venue 2 and 3. Thank you. ഒൻപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാർണിംഗ് ബെൽ അടിക്കും. ഒരു ബെല്ലാണ് വാർണിംഗ് ബെല്ല്, നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ 2 ബെല്ലടിക്കും. 2 ബെല്ലടിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത്, അവിടെ നിർത്തണം. കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പറയുന്നത്. 9 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിക്കും പറഞ്ഞാലും അത് ജഡ്ജസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനാണ്. അതിൽ ആദ്യം ജഡ്ജസ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. ജഡ്ജസ് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ 3 പിന്നെ അവരിവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. വേറൊരു കാര്യം, നമുക്ക് വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് 10 മിനിറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടീം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആ ടീം വരുന്നതിന് ആ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടീം മുന്നോട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷനൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെല്ലാം റെഡിയാക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടീം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ ടീമിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്ത, ഇപ്പൊ കോഡ് 1 പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടീം, രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് ഉള്ള കുട്ടി, പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിനെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഓക്കെ ആക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇടാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ കൃത്യം ഒന്നുകൂടെ പറയണം. 9 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ 1 ബെല്ല് വാർണിംഗ് ബെൽ, 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ 2 ബെൽ, പിന്നെ പ്രസന്റേഷൻ അവിടെ തീർന്നു. 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ 3 ബെല്ലടിക്കും. അവിടെ മൊത്തത്തിലെല്ലാം ആ ടീമിൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ടീം കയറും. ഇങ്ങനെയാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഒരു ടീമല്ലേ വരാനുള്ളൂ, അവരെ അവസാനം കെട്ടിയത്. നോക്കൂ, ഞാൻ കോഡ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീം വൈകിട്ടുണ്ട്. ആ ടീമിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം വിളിക്കാം. അവരിവിടെ വന്ന് ലോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, അവർ അവസാനമാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലോട്ട് നമ്പർ
ആദ്യത്തേത് ലോട്ട് നമ്പർ 4. അവരാണ് കോഡ് നമ്പർ 4 ആണല്ലേ? ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട പട്ടം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെസ് നമ്പർ തരൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെസ് നമ്പർ പറയാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 63, സെക്കൻഡ് 64, then 67, then 65, 66. സ്കൂളല്ല പറയേണ്ടത്, ചെസ് നമ്പർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ സ്കൂൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോറി, ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോഡ് നമ്പർ 63, 1, കോഡ് നമ്പർ 63. ജഡ്ജസ് ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കാരണം അവരുടെ ചെസ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അത് നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ദെൻ 2, കോഡ് നമ്പർ 67 ആണ് രണ്ടാമത് വരേണ്ടത്. ദെൻ 66, മൂന്നാമത് വരേണ്ടത് 66, നാലാമത് വരേണ്ടത് 65, അഞ്ചാമത് വരേണ്ടത് 64. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. No. You have chess number. കോപ്പി ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ, കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു? പട്ടം ഇതാണോ? രണ്ടാമത്തെ ഇതാണോ? Hello? Can I start? Good morning, esteemed everyone. Climate change isn't something for people to choose to believe or not. It's happening. A quote by Matt Gates. Kerala has witnessed a steady decline in monsoon rainfall while temperature rose. We have received only a small amount of southwest monsoon, that is Edopadi, in 2023 compared to previous years. The onset of southwest monsoon over Kerala happened on June 8th, which should happen a week later than its actual onset date of June 1st. So, the whole country is facing many problems due to this deficiency, and problems like landslide, flash floods, and etc. So, this presentation we are going to discuss changes in monsoon patterns in India, especially Kerala, and how it impacts on our daily lives. So, I would like to introduce myself, Deepanjana Vian, and my members are Ashika, Mayuka, Tamanna, and Sneha.
first, I welcome Mayuga. Now, let's look into the objectives of our project. To study and understand about the climate change and its impact on our daily life. To understand how deficient rainfall causes problems in the life of farmers. To find solutions to the problems of climatic change and its related events. Our data sources are daily weather analysis reported collected from nearby schools, data from Indian Meteorological Department, newspaper reports on rainfall. Methods. Students who are studying geography collected details from geography lab in our schools, but our data is not so accurate as our geography lab is top of the higher secondary block of our school. The terrestrial radiation from concrete affect the temperature reading. So, for accurate data, we collected data from nearby schools. Also, we got helps from experts and teachers. Yes, Kerala is namely known on its geographical and geological features. So, we mainly focus on Kerala. That is our study area. And we know the Sahyapavada, the west coast of India, and is known for the distinct monsoon climate. That's all. This data shows that during the period from July 1 to September 10, Kerala has received cumulative rainfall of only 1065.7 compared to the normal cumulative rainfall 1846.8, which means a deficiency of 42%. August will also recorded as driest ever month recorded in history since 1901. As the August 2010, Kerala received 46.2 millimeter of rain in month, a shortfall of close to 90%. Now let's look into the factors affecting monsoon in India. There are five major factors which affect monsoon in India. These are monsoon winds, temperature and pressure, ocean currents, geographical features. So let's first look into the monsoon winds. There are two types of monsoon winds in India. These are southwest monsoon and the retreating monsoon. Southwest monsoon. The location of intertropical convergence zone shifts north and south of the equator with the apparent movement of the sun. During the month of June, the sun shines vertically over the Tropic of Cancer and the intertropical convergence zone shifts northwards. The southeast trade winds of the southern hemisphere cross the equator and start blowing in the southwest to northeast direction under the influence of Coriolis force. These winds collect moisture as they travel over the warm Indian Oceans. As these winds approach the land, their southwesterly direction is modified by the relief and thermal low pressure over the northwest India. The southwest monsoon on reaching India divides into two branches, that is the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. We receive rainfall mainly from the Arabian Sea branch, and the southwest monsoon in India ranges from the period June to September. And now coming to the retreating monsoon, the retreating southwest monsoon season is marked by the clear skies and rising temperature. The land is still moist owing to the conditions of high temperature and humidity. The weather becomes rather oppressive. This is commonly known as the October heat. In India, we receive retreating monsoon in the period September to October, and now we are witnessing this. In Kerala, it is known as the Tula Varsham. Now coming to the next factor, temperature and pressure. The differential heating and cooling of land and water creates a low pressure on the landmass of India, while seas around experience comparatively high pressure. Ocean currents, that is El Nino and La Nina. El Nino is a name given to the periodic development of a warm ocean current
along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. The presence of El Nino leads to an increase in sea surface temperatures and weakening of the trade winds in the region. The La Nina, which is the opposite of El Nino, typically brings good rainfall during the monsoon season. Geographical features of India. India has a distinctive geographical features and it is very diverse. The nation's climate is also strongly influenced by the Himalayas and the Thar Desert. The Himalayas, along with the Hindu Kush mountains in Pakistan, prevent cold Central Asian winds from blowing in, keeping the bulk of Indian subcontinent warmer than the regions around it. The Western Ghats or the Sahya Parvatas help in bringing rainfall in Kerala. Latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country, from Rann of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer lies in the tropical zone, and the northern part of India lies in the subtropical and temperate zone. So these regions have a moderate climate and which is suitable for life, agriculture, and is a source of many economic activities. Now, let's look into the reasons for changes in monsoon pattern. Changes in monsoon pattern can be attributed to a combination of natural and human-induced factors. Here are some of the key reasons for change in monsoon pattern. Climatic change. The most significant factor driving changes in monsoon pattern is climatic change. Warming sea surface temperature. Rising sea surface temperature, especially in the Indian Ocean, influence monsoon dynamics. El Nino and La Nina events, as explained by Sneha, and there comes in the impact of cyclone Biparjoy on the monsoon. Biparjoy, a very severe cyclonic storm that had developed in the Arabian Sea, affected the progress of the monsoon season. Land use changes. Deforestation, urbanization, and changes in land use can alter local microclimates and impact monsoon pattern. Global atmospheric circulation changes. Changes in the large-scale atmospheric circulation, such as the jet stream, can influence monsoon patterns. Natural variability. Monsoons are inherently variable, and short-term fluctuations are a natural part of their behavior. Our findings. We have done a comparative study of rainfall 2010 and 2023 during June to September. The year 2010, rainfall received was 1,933.3 millimeter, and compared to normal, it is really less. And in 2023, comparatively, it is very less than normal rainfall. The 2023 monsoon season ends with 94.4% rainfall, 73% of subdivisional area recorded normal rainfall. So that's it, and Finally, when we ഈ പ്രശ്നത്തിനെല്ലാം solution ആയിട്ട് the activities we can support is climate mitigation by reducing the greenhouse gases. The second one, early warning system. ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ the population should early know these events at an early stage. Yeah, we conclude here. Thank you. Okay, the topic is really good. So I have a specific question. Why in 2023 you have talked about the general factors that is applicable in all the years, but what is so particular about 2023? Why the rainfall was so deficient, especially during August? What is your answer? Sir, El Nino and La Nino emergence have played a huge role in this disruption in El Nino or La Nina? Which one? El Nino. Yeah, yes, sir. And recently, Trivandrathu orikkalum we haven't faced a huge flood situation. But last 2 days we had to face and that too. Yeah, but yes, sir. You are specifically focusing on southwest monsoon. Yes, sir. This is coming in the northeast monsoon. Yes, sir. One more question. What is the methodology that you have used
any methodology? You simply took the cumulative rainfall or any other standard? No, sir. We have used data from our geography lab. പക്ഷേ നമ്മുടെ geography lab is on a concrete building. So the temperature, concrete ചൂട് അടിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. So we have collected data. That's related to data collection. Yes, sir. After collecting the data, what is the methodology that you have adopted in arriving at these findings? To came into a solution. Yes. What is the methodology that you have Sir, used? we have given enough awareness among our students, student groups. Yes, sir. Anyways, the study was limited there. Okay. Just one question on why did you compare 2010 and 2023? Any reason? Sir, because 2010 was the last year recorded with highest rainfall. So 23 was a deficient year, right? Yes, sir. So why did you choose to compare Sir, that? we have affected badly with the disruption in rainfall, so we thought of making a comparison with that. So moreover, we are living in 2023. So it makes sense. But 2010 should have a reason, right? Though. Okay. Anyway, initially you presented objectives, right? Then you presented all your. I think it should be the other way. Okay, first you present the introduction part, then come to the objective. Okay. Yes, sir. Sure, sir. We'll okay. Keep take it in that in mind. consideration next time. Yeah, and also specify your study area a little bit very thoroughly in the beginning. When you specify your objectives, after you specify your study area very thoroughly. You're slightly going here and there with India somewhere and then coming to Kerala. Okay. And one other question is, you collected rainfall. How many rain gauge stations from the nearby schools you collected? So, question? You collected rainfall data from nearby schools. Yes, sir. How many schools? 2 to 3 schools. And, sir, we have checked it with the meteorological from internet sources also. Okay. How did you use that school data collected from the school? Sir, we are connected with the our faculties are connected, and last time in the monsoon how program. did you use that data? Sir, they'll upload it in the internet. There is a platform. How did you use that for your study? Sir, accumulate. Sir, the method we calculated it or? Yeah, there. Yes, sir. Sir, we cross-checked it whether our data is correct with the original authentic one. Okay. So you showed one map of rainfall, southwest monsoon rainfall. So is it IMD data or your station data? No, IMD data. IMD data. Okay. So you might have witnessed lot of southwest monsoon in the end of September. So do you think still this year is 42% deficient southwest monsoon? So when we are preparing it, It was deficient. Okay. Thank you, ma'am. Next, test number 67. Good morning to all. Today I am presentation of climate change and artificial intelligence. Climate change and digital transformation and two most powerful trends of our center. The internet between climate change and digital transformation with the prevalence and the substantial into the humanity future in 21st century and below. Latest science report estimated the loss of the IPCC that the world of climate emergency. The AI is an architect working in the intersection of technology, social and environment.
In the world, there are the one of million types of animals and plant face, especially due to the climate change and human activity. Ensuring environment and its will be the taking of climate change and one of the great changing of our time. The AI is one of the most transformative technology and also one of the most processing of the environment and ecology will be. The meaning of the example use of AI technology to enrich more sensitivity message of natural change, more of investment and projects of wildlife, both life and sea, and the most separated, less wasteful food products of the best national distance yearly warning system, almost many other places. Already today, AI has helped research. I was 75% research identified topics earthquake and tsunami. As AI presents every aspect of our life and our economy, we must ensure that is the developed and used the basic on the deep understand of context need. Some of the technology advanced to the complex climate change into the habits of great emergency in a substantial way. In their past, scientists and engineers have developed new methods, but the rate of hazard way. Thomas Edison created of overfilled by the test thousands of materials to found edges to our the world. Today we can use machine learning of in our research for the many methods. The reason that we will then do not computer is the computer allowed millions of problem solving to be the research in the way that we cannot do in the lab. I am some objective. The main objectives of the research in the study how adapted industry can helping to research that rate of climate change. Database and methodology. The study results of primary, secondary, and the areas of data structure. The primary research is service of direct community with experiencing in the field of African literature. Secondary software with inclusive book, chapter, and book, etc., ensuring that study apart from the context about review methods and difference in others of all the artists to study. Videos to the feeding also the learning different of technology, template, and quality of language are covered by terminology. Result and restraint. This paper research how articulated energy and the climate change. Today we have a lot of weather related information available to us. Agricultural engineering help to reading and analyze that available information create new metal that common climate change and reduce our others in the last for that. Applications help us to the insurance filling evidence from irrigation. Example of the traveling on the road we will waste so much fuel and we will hinder the mastering of climate change. But what if we were traveling in a vehicle of internet? Traffic jam can be the variance in the way and can we take issues to rotate of it. But in the fuel eventually we can also climate change. It is also converted into the from different sources. The converted is offering distance and knowledge explore. Therefore, by combinated info from the different sources, we can understand how climate change our area. Services image as we as information collected those promote and servants in the explained for the scope of the study. How do the climate change decline the settings of Iceland? Are the changes in the daily causes in the climate change? Are the expensive water level surface and change in the balance by the sun? In the climate change, calculation of rating exploration in the mountain by adding a question etc. Africa is the broadest of the study. Now the of moving on the another topic question. Do the technology help us do the reading, recycling, and effective research? The answer of is the can only be side of the evidence because it is a deep attitude and motivate. Reminder the technology is a tool, not a master. So our response will be ultimate depends on our presentation movement and the social we are the part of. However, if science is a machine is learning can help us to move into the direct.
The benefit of actions it can help to resolve the rate of climate change by following steps. Smart transformers like autonomous and electric vehicle engineered by developing engineering vehicles by integrated smart food system and agricultural particles. The climate of our out weather and in another of weather tend to the developer efficient decreasing distance to developers smart of the Indian etc. The function series of organizations by living advances to African practical government to technology can bridge some goal of set cover introduction can influence to use of agriculture to create more effect and analysis way to manage survey. Many others are already invented technology and communication as the use method of companies like Google, Microsoft and IBM and living operated in the technology of our end living. Here's a sort of study. In the coming year after English is explained to bring about create awareness of the need from the subject in very across index of geography. Africa is in the of our no group of gratitude and respect habitats around the world. But the technology of the application have many way to go. Concept that study defines how to develop technology we can research the path of the climate change, whereas operative and also study in the study. Remember, agriculture is never a make a design, it is a tool, not a master. Thank you. Okay, good. The topic is relevant. First question is your objective is to just go to the objective. Show the objective slide. Is to study how artificial intelligence can help in reducing the rate of climate change. That's a good topic, definitely. But what I feel is you have given an overview of artificial intelligence and its use in reducing the rate of climate change from available literature. But what is the originality of the study? What data you have used and what is the methodology? These are collected literatures from different sources. Apart from it, what is the originality of your work? First question. Second, what is the data that you have used and what is the methodology that you have used? എപ്പോഴെങ്കിലും AI ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതിനിങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുത്തോ എങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പം സപ്പോസ് ഈ വർഷം മഴ കുറവാണ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് AI ടൂളോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഗൂഗിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവരെന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഗൂഗിള് അറിയില്ല. Have you used weather station data ഉണ്ടോ? സ്കൂളിൽ വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്തൊരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ടോപ്പിക്ക് നല്ല ടോപ്പിക്കാണ്, പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ദി ഒറിജിനാലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? ഇതിപ്പം ഗൂഗിൾ വായിക്കുന്ന ആർക്കും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദിസ് റിസർച്ച് ഫീൽഡ്? ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. ഓക്കെ. Okay, next, chess number 66 on stage. പിന്നെ മറ്റേ കൊച്ചിൻ്റെ ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? 65, be prepared with your presentation. Code number 66 on stage.
Your time starts now. എന്തോ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. മോള് പെൻഡ്രൈവ് ഏതാ? അല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ അല്ലേ? ഒരു പേജ് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? Chest number 65. Can you please come here on the backstage? A warm good morning to all. Let me introduce myself. I am Nancy James. The name of our project is Assessment of Surface Water Bodies and Management in Kulashekarapuram Grama Panchayat. Our objectives are to assess surface water bodies, their state and the impact of reclamation, to assess the land cover, to suggest measures to conserve ecosystem without compromising economic activities. Our study area. Kulashekarapuram Grama Panchayat. Kulashekarapuram Grama Panchayat is a part of Grama Panchayat district. The area of the Panchayat is 16.75 square kilometer and is located very close to the Arabian Sea. The western boundary is TS Canal that runs parallel to the coast. The surface drainage from this area joins the TS Canal. The location of the study area is between 9.67 degree north to 9.09 degree north and 76.49 degree east to 76.53 degree east. The present study intends to suggest water and soil management measures as the area faces the risk of shortage of water for agricultural and drinking purpose, low productivity of agricultural land and environmental problems. For this purpose, the weather data from school weather station, though it is available for a very short period, weather data from other sources like Indian Meteorological Department and mapping and spatial information processing tools are used. Here I am showing the map of our Kulashekarapuram Gram Panchayat and the lowlands are depicted here. Topography. Plain with very low relative relief, elevation less than 6 meter above MSL, that is mean sea level. Paleo beach ridges and runnel systems can be seen, covered with sand dominant sediments. Climate. We have 4 distinct seasons here. One winter from January to February to pre-monsoon, from March to May. Third monsoon, that is southwest monsoon from June to September. Fourth, post monsoon, northeast monsoon, also known as retreating monsoon from October to December. Average annual precipitation in the state is nearly 3,107 millimeter, that is about 300 centimeter. Rainfall is the primary source for groundwater recharge and has a vital role in sustainability of groundwater resource in the state. Groundwater level fluctuation results from the seasonal availability of rainfall. The Kerala state experiences 4 distinct zones as I and the rainfall in the state is controlled primarily by the 6 months rainfall, that is a monsoon rainfall. Major portion of the rainfall Panchayat of 3 to 5 meters. During the wet parts of the year,
Land use. In the past, low-lying areas which can be flooded with water during the rainy season were used for paddy cultivation, and about 2 paddy fields disappeared. The satellite images obtained for the past years clearly shows the attempts of the people to reclaim the low paddy fields as dry land. The usual method adopted is by planting coconut trees. Very few farmers resort to cultivate sesame, ginger, turmeric, etc. And the land put to such use is very small in area and they are not that productive. The intention of landowners is to convert the land into pureidam, that is the land for residential use. And betel leaves cultivation is periodically found here. The canal network was constructed to drain excess water from paddy fields. These canals later modified to keep the roads and residents dry and clean. The depth and width of the canals are decided after when they are blocked temporarily. Then sand-dominated soil has less moisture retention capacity and lose water as seepage to nearby low areas. The canal system receives seepage water from nearby areas and they keep flowing for a few days after the rains stopped. The level of water in the wells falls to the bottom level of the nearby canal. The septic tanks needs a low water table to function very well, and hence the canal system is very crucial to keep our hygiene and to keep our surroundings clean. The groundwater to safe levels, fish farming and activity tourism can be attempted. Water buffaloes can be reared using the low areas because they are non-selective grazers when compared to other animals like cow, etc. In the case of water buffaloes, 4 acres of land can support 30 buffaloes according to the studies from the government. The fund for 45 acres of land was identified by us, which can put into fodder crops. Around 1,000 buffaloes can be reared if resources are pooled, can generate employment. And we can also use the aquatic plant water hyacinth. In Malayalam it is called kulavada. It can be shredded and dried, can be added to cattle fields for water buffaloes, pigs, etc. and can be used as mushroom medium, and also we can generate biogas fuel from this. And the study area has sources of wetlands which remain flooded during few months of the year. These were low-lying paddy fields where paddy was cultivated. With some minor modification, as I said before, the lowlands can be used for fish farming. Some ponds which were drained off and dry at present, it's a log system to keep water to a desired level. Fish farming can also help to generate activity-based tourism opportunities. Many staples once cows were reared were now abandoned. Huge labor cost is the prime factor for the state. These shelters can be used for the rearing of water buffaloes. For meat, we can use them for meat also. Buffaloes eat less selectively and causes less damage for the grass. Aquatic plants can become fodder for them. Land suitable for cultivating grass has been identified to the tune of 145 acres and can support almost 1,000 buffaloes. And prior to installing logs in the outlets of low land areas, a local study must be conducted. And there are parcels of lowland where water of 3 to 4 meters depth can be stored. This can be used for irrigation and must be consumed nearly to the bottom before the monsoons. Water should be drained out when higher rains are anticipated. These ponds may conserve local fish varieties also and other aquatic organisms. And we collected these informations from the surroundings, that is the Kulashekaram Gram Panchayat. We conducted a field trip and conducted a field trip also and collected information from it and worked on it using Google Earth and QGIS and so on. So this is the end of our presentation. I am concluding here. Thank you. Good. The surface water management part you have addressed. So my first question is whether this Kulashekaram Gram Panchayat, is it a coastal village or where it is exactly located? Sir, it is a coastal village, but not that directly connected to Arabian Sea. There is some land between the Arabian Sea and the Kulashekaram Gram Panchayat. Okay. So anyway, you have put a figure of your Panchayat. It would be better if you represent it in at least Kollam district or Kerala and make a zoom this one so that it will be more easier to understand. Okay. Sir, but that need a lot of time. No, simply available maps are available. So where it is actually located, you could have shown it
Second thing, you have collected several data and used QGIS and Yes, sir. Google Earth Engine. What type of data you have used? You haven't shown any data here. We have obtained the maps Where and is the drawn the maps of the wetlands, wetlands using the informations we got from the field study and added them to this. I couldn't see any map here. Right? Wetland map. Oh, this one. Okay, good. So, one more statement regarding if you keep at least 3 to 4 meter of water, iron content can be kept to a safer level. What is the science behind that? Sir, question one more. ഒരു 4 മീറ്റർ വരെ വെള്ളം നിർത്തിയാൽ അയൺ കണ്ടന്റ് ഒരു സേഫർ ലെവലിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക്? മനസ്സിലായില്ല. കനാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനനുസരിച്ച് ഈ 3 to 4 meters മാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയൺ കണ്ടന്റ് കുറയുമെന്നാണ്. അവിടുത്തെ സോയിലിന്റെ പ്രത്യേകത, സെഡിമെന്റഡ് സാൻഡ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സോയിലിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി ആണ്. ഈ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ താഴെയാണ് കൂടുതൽ ഇത് വരുന്നത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അതാണ് സാറ് ചോദിക്കുന്നത്. മുകളിലും കാണപ്പെടും കൂടുതൽ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറവുണ്ടാകും. നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാണ്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറവുണ്ടാകും വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അയൺ കണ്ടന്റിൽ. ഓക്കെ. ഈ ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ, ലോക്ക് സിസ്റ്റം അതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ ഞങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ, പക്ഷേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബണ്ട് കെട്ടിത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. മാനുവലി ചെയ്താൽ മതിയോ? ഒരാളെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യാനായിട്ട്? അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം ആണോ? ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം വല്ലതാണോ? അതിലേക്ക് പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ. ഇത് എത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ കുലശേഖരം എന്ന് പറയുന്നത്? കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16.75 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വരും. ഓക്കെ. ഇതിൽ ഹൈലാൻഡ് വരുന്നുണ്ടോ? പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഹൈലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ലോ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈലാൻഡ്സ്. വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മാപ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹൈലാൻഡ്സ് കുറച്ച് മീറ്റേഴ്സിന്റെ മാത്രം ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഹൈലാൻഡ്സ് തമ്മിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. വെറ്റ്ലാൻഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഹൈലാൻഡ് എന്നും ലോ ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ ബേസിലും. അത് എത്രയാണത്? ഹൈലാൻഡ് കുറച്ചുകൂടെ മീറ്റേഴ്സ് കൂടുതലാണ്. അതിനൊരു നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ, പഠിച്ചാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഈ റെയിൻഫോൾ ഡാറ്റ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലും, ഇപ്പം സെപ്റ്റംബറിലും ഓഗസ്റ്റിലുമാണ് മഴ കൂടുതൽ. അപ്പം അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര വർഷത്തെ ഡാറ്റ എടുത്തു? ഏതൊക്കെ വർഷം തൊട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്? നേരത്തെ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നോക്കി. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്കൂൾ വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്ന ഡേറ്റ വളരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ IMDയുടെ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IMDയുടെ ഡാറ്റ എത്ര വർഷത്തെ നോക്കി? ഇപ്പം ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലും മഴ തുടങ്ങി, കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ട്രെൻഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 30 വർഷം എടുത്താലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിലെ വ്യത്യാസം. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതും ഈ ഒരു 3000 mm റെയിൻഫോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഓവറോൾ കേരളയല്ലേ പറഞ്ഞത്, അല്ലാണ്ട് കുലശേഖരപുരം? കുലശേഖരപുരത്തും ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് കിട്ടുന്നത്. കോസ്റ്റൽ ഏരിയ കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അല്ല അല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഈ മാപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ആയാലും ഇട്ടാൽ മതി. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് QGIS ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പെങ്കിലും ഇട്ടാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്.
ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ പോകരുത്. കുട്ടികൾക്ക് ട്രോഫിയും സ്കൂളിന് ട്രോഫി ഉണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ പോകാവൂ. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ നൽകുന്നതായിരിക്കും. പോസ്റ്റർ പ്രസൻറ്റേഷൻ Next, chest number 60. Census Handbook published by the central government and Statistical Handbook, documents from Climatic and Agriculture departments and administrative officers. The data are collected during the period of 2016 to 2020. We have taken the Thiruvananthapuram district as our study area. Carl Pearson's product moment of correlation coefficient method has been used for analyzing the relationship between rainfall and crop production. We have also studied the drought index of the study area. The drought index is the actual rainfall minus the annual decadal rainfall by the standard deviation. We have also shown different graphs and maps during this in this presentation. Look on to the result and discussions of our paper presentation. First of all, we are looking for cropping patterns. Area under major crops are of 1,49,722 hectares, and from that when the period is coming to 2020, it is decreasing for rate. When we look into this table, we can understand that coconut is the dominating crop in the year 2015 to 16 by accounting almost 48% of the total cropped area, and when we look forward that the coconut is followed by rubber, which is accounted for almost 22% of total cropped area. So we can understand from the slide that there is a slight change of cropping patterns from 2015 to 2020, and some are increasing, trending to total cropped areas, and some are decreasing. Tapioca is cultivated more, and in the year 2018 to 19, rice is cultivated more. Crop production. This table shows the production of various crops in different years in the period between 2015 to 2000. The production of rice, banana, mango, and cashew and rainfall as
As a result, area under some crops have positive correlation with rainfall and some crops have negative correlation with rainfall. Suggestions: focus on less developed agriculture areas. Of use. Special care to be given to development of agriculture pattern and utilization of resources in the study area, and we should encourage rural. The future prospects of the study. The study provides a scope to future study on how the climatic change impact on crop production and patterns of the study area. Similar studies can be carried out in the future with same methodology. It facilitates concerned authorities to make proper decisions. This present study paves the way to the future research and to conduct temporal studies. The correlation between crop production and rainfall has no bigger impact. Thank you. Okay. We're going to have some comments. Just to go to this table, that green one. This is a bad way of representing data. Not only for you, for all the audience, students. Everything is visible here. So first you should make that the background and the font size should be clear, the color background should be clear. And if you have such a big table, better to represent it in a figure rather than representing it in a table. Nobody is going to go through all this one. Only you require. So that's a general comment. And wherever possible, you represent it with a clear figure. Okay, that's good. Rest everything is okay, good. But one thing I wanted to specifically say is that your agriculture production may not be directly dependent on rainfed or rainfall alone. Perhaps you may be having irrigated land also, okay, artificially irrigated. So how significant is this correlation? You got during monsoon 0.77, right? Non-monsoon period -0.77. So how will you isolate only that part from rainfall alone? Maybe from Neyar Dam or somewhere else. You may be getting irrigated water also, or local availability water. So how to distinguish that one first? Idea undo? Irrigated artificially ജലസേചന മാർഗത്തിലൂടെയും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഫുള്ള് റെയിൻഫോളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്, കാരണം കൂടുതൽ മഴ കിട്ടിയാൽ കൂടുതൽ ജലസേചനത്തിന് ആവശ്യമായി വെള്ളം കിട്ടും പറയാം. പക്ഷേ ചില സമയം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ അല്ല, നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോറിലേഷന് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വരുന്നില്ല. ചെറിയ ജസ്റ്റ് മൈന്യൂട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ്. Okay. Second thing, you have in one of the tables, you have accumulated all the rainfall for all the 4 or 5 years. Why you have taken the sum, that one? Some 8,500 I had seen. Next. This one, yeah. You see, what is the purpose of adding up all these years rainfall? You see, or this is because this occurs like a seasonal scale, cyclic one. So there is no adding up all things. And another point, there is no unit of rainfall. In some table it is in millimeter, somewhere it is in centimeter. So you should be consistent. This I think in millimeter, but earlier one, some 177 likewise. Yeah, here it is in centimeter, right? So you should specify that one. Being a science student, unit is always important. അതിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ യൂണിറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. പിന്നെ ഈ റെയിൻഫോളിൻ്റെ സോഴ്സ് വി ഹാവ് കളക്റ്റഡ്, നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാൻഡ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഹാൻഡ്. കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ അതെങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നല്ല ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്? ഞങ്ങൾ വി ഹാവ് ടേക്കൻ ഇറ്റ് ഫ്രം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഏരിയ തിരുവനന്തപുരമാണ്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മാത്രം എടുത്തു. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആവറേജ് ആണോ കിട്ടിയത്? അത് ഓക്കെ. ആ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി.
സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്നത് ഏത് സീസണിലാണ്? സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ ആക്ച്വലായിട്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എപ്പോഴും. അതുപോലെ വേറൊരു സ്ലൈഡില്ലേ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ. ബാക്കിലോട്ട് പോയിക്കോ, ബാക്കിലോട്ട്. ഒന്നും കൂടെ പോട്ടെ. ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ഏകദേശം 13-14 ക്രോപ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു 15% ഉണ്ട് ഓരോ വർഷവും. അത് ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര % ആവും? നമുക്കൊരു 200-ന് മുകളിലാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റുകളും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ എറേഴ്സൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അറ്റംപ്റ്റ് വളരെ അപ്രീഷ്യബിൾ ആണ്, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് കുറച്ച് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ യൂണിറ്റ്സ് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം. നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു, നല്ല വർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? ലൈക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം അഗ്രികൾച്ചറിന് ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്, എന്നാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല അല്ലേ? ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി അതെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Next, quote number 64 on stage. And quote number 68, come to the backstage. Archana, Krishna Nayana and Sreja, and we are from Avuttam Tirunal Vocational Higher Secondary School, Mankombu. The ripple effect, understanding how climate change impacts cascades across the ecosystem. And first we should know that climate and weather are not the same thing. What is climate? Climate is the average of many years of weather observation. Climate is long-term and it occurs in a wide area. It includes seasonal changes and it is measured over long spans of time. And what is weather? Weather is what's happening outside your window right now. Weather is short-termed and it occurs in a limited area and it can change rapidly, and weather is difficult to predict. What is climate change? The long-term shift in the temperature patterns that have come to define Earth's local, regional and global climates. The average temperature of Earth's surface is 15 degrees Celsius.
Earth's orbital changes, solar variations, etc. And the human causes or man-made causes are greenhouse effect, deforestation, coal mining, burning of fossil fuels, industrial processes, the sun heat. Greenhouse effect. This process makes Earth much warmer than it would be without an atmosphere. The greenhouse effect is one of the things that make Earth a comfortable place to live. Greenhouse effect. Greenhouse gases in our atmosphere. Carbon dioxide is 64%, chlorofluorocarbon 11%, 21.3% was high. The cause of fuels, industrial process, agriculture. Burning fossil, the study says the 49% of global warming is caused by burning of fossil fuels, and 13% is caused by the faulty methods of agriculture, and 14% is occurred by deforestation, and 24% is caused by industrial processes. Kerala geography location. Kerala is a small strip of land lying at the southwest corner of India. It lies to north of the equator between 8 degrees Kerala extends over an area of 38,863 km, which is only 1.03% of the total area of India. It has a total coastline of 508 kilometers. Its width varies greatly from west to east. It is about 120 kilometers at its maximum and just 30 kilometers at its minimum. The effects of climate change. There was an increase in the maximum temperature over Kerala surface temperature of Kerala. Thermosensitivity cardamom, tea, coffee and cocoa will be badly affected as temperature range is likely to increase and rainfall is another cause of the climate change is shift in the rainfall pattern. The rainfall data years revealed a declining trend in the annual and southwest monsoon, an increase in the trend in post-monsoon rainfall, indicating likely shifts in the rainfall patterns. The untimely rainfall during August 2018 has caused huge crop damage, and 2000 Kutnad field have been flooded, which is very unusual, and this untimely rain is a clear evidence of climate change. And another cause is sea level rise. Sea level change result mainly related to recent climate change. The mean sea level rise trends in the Kochi, based on 54 years of available data, is 1.75 millimeter per year. The rising sea levels can cause coastal erosion, flooding, high tides, and the influx of salt water into freshwater sources. According to a city in Kerala might be likely to see 0.58 meter sea level increase by 2100. The coastal erosion is a persistent issue in Kerala.
Kerala's unique biodiversity, including mangrove forests, is at the risk due to sea level rise. And coastal erosion from sea level rise, and their loss could be dramatically impact the ecosystem and livelihoods of the local communities. Here I am going to say the climate change impact in agriculture. Are also affected by climate change, mainly temperature variation. Increased area under coconut, arecanut, banana, black pepper, rubber, and a decline in rice area was noted. The major reason was frequent floods and droughts during summer season. Climate change impact in fisheries. Marine aquatic ecosystems are affected by rising ocean temperatures. Ocean acidification and ocean deoxygenating while freshwater ecosystems are being impacted by changes in water temperature, water flow, and fish habitat loss. Malaria. Climate sensitive are greatly affected by climatic conditions. In Kerala, malaria made a comeback in the district. Chikungunya, viral diseases that spreads through the bite of infected. The effect of chikungunya. There was chikungunya outbreak in Kerala during 2000 and 2007. Terrestrial and freshwater ecosystem around the world. It has caused the loss of local species, increased diseases, and driven mass mortality of plants and animals, resulting in the first climate-driven extinctions of climate impact. Following methods: green technology, carbon tax, and energy behavior shift amongst household, firms and government, better forest management and sustainable agriculture, reduce, reuse, repair and recycle, use of renewable energy, protecting ecosystems, altering the food and agriculture system to reduce food waste and promote more plant-rich diets. Thank you. Okay, good that you chose effects. Okay, you can keep it. Thank you. So, ideas are shared here, and what I find is your presentation. Some data, you haven't shown any graph or something like that. All the statistics that you have shown here is already known. It is already known. Yeah. What is your contribution? Our contribution, like we suggest the following methods to avoid. It is the already impacts. known. Already known. Almost all the things are known. Yeah. So I would say that it is a review of the current topic rather than a research topic. Yes. How will you defend it? I know that you have done something, right? Yeah. What is it that you have done specifically? And sir, do you mean the methodology we? What methodology? Specifically, be specific. We collected the data from RSS Mankumbu, Okay. RRS Mankumbu. Which data? Meteorological data Meteorological from data, okay. RRS Mankumbu. And Then where is the graph showing that sir, variations? it's in the reports. No. In the presentation it should be there. We don't accept any reports. It should be based on your presentation. Okay.
It should be kept. If you have done some specific analysis for Mangam, it should be reflected in your presentation, first thing. Second, as a general question, you have told that the carbon dioxide is the most abundant greenhouse gas from the pie chart, earlier pie chart. Yes. So my question is, which one is the most abundant or ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിലുള്ള greenhouse gas ഏതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ? Yes, this figure. Carbon dioxide. It's Methane. No. Methane 19% ഉള്ളൂ. Which one? Any of you can answer it. Water. Water അല്ല, water vapor. Water vapor. Water vapor ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അളവിലുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്ര സംസാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? Gases എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും gases ആണ്. All are gases, greenhouse gases. But nobody is talking about water vapor. Instead, we are much more worried about carbon dioxide. Yes. Why? Carbon dioxide ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഒത്തിരി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? So you should know that answer. Answer അറിയില്ല എങ്കിൽ അവസാനം പറയാം, സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പറയാം. Second thing is, you have told that the average surface temperature is 15 degrees Celsius. Yes. അല്ലേ? അത് എന്നുള്ള ഡേറ്റയാണ്? Which period it refers to? Or I would ask differently, what is the current average surface temperature now? This shows that the No, I am not asking about the increase in average surface temperature. Okay. What is the current surface temperature and what this period, this 15 degrees Celsius for a particular period? Now, definitely. Yes. It could be 16 or. Now it is 16.1 degrees Celsius. Okay. This is the pre-industrial value. That is the average value for 50 years starting from 1850 to 1900. So you should be specific about that. Okay. സാറ് പറഞ്ഞ കമൻസ് ഒക്കെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഇതിൽ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് കുറച്ച് കുറവാണ്. എനിവേ, നമുക്ക് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സജഷനെ ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തോ. ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞോ, കുഴപ്പമില്ല. ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് എന്താ ഓരോ ഹ്യൂമനും ഇൻഡിവിജ്വലി കുറച്ച് ഗ്രീൻ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, കാർബൺ ഇമിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഗ്രീൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതാണ് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ കൊണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇതിൽ ഗ്രീൻ ഓക്കെ ബെറ്റർ ഫോറസ്ട്രി മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ 2-3 സജഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഫോറസ്ട്രി മാനേജ്മെന്റിൽ അഫോറസ്റ്റേഷൻ, റീഫോറസ്റ്റേഷൻ, അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ ഫോറസ്ട്രി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാം, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാൻഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം. പക്ഷേങ്കിൽ അത് മാൻഗ്രൂവ്സ് പോലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പം മാൻഗ്രൂവ്സ് പോലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് എന്തോരം മാൻഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ കേരളത്തിൽ? മാൻഗ്രൂവ്സ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ മാൻഗ്രൂവ് സീഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റീസിലുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലൊക്കെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി.
മാംഗ്രോവ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? മാൻഗ്രോവ്സ് സ്കൂളിലില്ല, വാട്ടർ ബോഡീസിനടുത്തായിട്ട് ബോഡീസിലും ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു റിവ്യൂ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അല്ല, നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ 0.64 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് 0.44, അതൊക്കെ എന്ത് ബേസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ് ആ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഡാറ്റ മെയിൻ സോഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നാസയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നാസ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അന്നേരം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷം നോക്കിയില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഫോട്ടോസ് എവിടെയുള്ളതാണ്? നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ആണോ അതോ ചുമ്മാ? അല്ല, ഞങ്ങളൊരു ഇതൊക്കെ കുട്ടനാട് ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു. ഇത് 2018 ഫ്ലഡ് ഭയങ്കര ആഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്ത ഏരിയ ആയിരുന്നു കുട്ടനാട് റീജിയൻ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസും. ഈ സീ ലെവൽ റൈസ് ഇൻ കൊച്ചി അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? കൊച്ചി, ആലപ്പുഴ ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ്. ആ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു? ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഏത് ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ആര് പഠിച്ചു, എങ്ങനെ അത് കിട്ടി, അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചുമ്മാ എഴുതരുത്. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next, code number 68 on stage. Okay. Okay. അതാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞത്. അണ്ടർലൈനോ ഇതല്ലേ? ഇതിനോ? ഓക്കെ, ബാക്കിൽ പോകണം. Hello? 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 Okay, ആയോ? Hello, check. Hello. 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 Check. Hello? Hello. 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 Check. Hello. 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 Check. Hello. 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 Check. Hello.
ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരവർക്കുള്ള ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഓക്കെ. ചെസ് നമ്പർ 68 ഓൺ സ്റ്റേജ്. Today we are going to present a research paper on socio-economic impact of landslides and flood 2021 with special reference to Kutikil and Kokkiyar Gram Panchayats. It's presented by Krishnapriya, Sneha, Aromal and Anita. Are one of the natural hazards responsible for great infrastructure damage and endangering thousands of people every year. Catastrophic landslides have become a major monsoon phenomena in India's southwest state of Kerala. The slope is steep and soil is oversaturated. Study conducted on economic and social impact of landslides, which occurred in the hilly areas of Kutikal and Kokkiyar Gram Panchayat on 16th October 2020. Investigation of those two areas. The cloudburst associated with torrential rainfall in a subwatershed is the direct reason for landslide and flood. The slope is about 25 quarrying, etc. Amount of rainfall on 16th October 2021 and they are 180 mm, Mundakayam 13.8 mm and Pyramid 235 mm. The region is included under the category of more over 25 degrees to the west. The top the landslides that claim the life of 4 occurred in rubberized located on Plapalli Hills, which is a part of Kutikal Panchayat. The point of origin is the top part of a slope over 30 degrees. The region is included as a high hazard zone. The hills lands to the south. The hill slope is between 20 and 30 degrees. The stability of the area must be livelihoods. The study relied on primary and secondary sources of information. The primary data includes interview with representatives and local administrators. Secondary data from various private institutions and dailies, journals, etc. Methods, tables, pie diagrams and bar diagrams are also used in this research paper for analysis of data. Objectives: to analyze the extent of damage on agriculture caused by landslides and flood, identify and study about ecological imbalances in the landslide or flood affected areas, estimate the damage and extend recovery from damages, analyze socio-economic impact of migration, study about destruction caused by the event, and to analyze governmental actions for rejuvenation of landslide and flood affected areas. Kutikal, District Kottayam, latitudinal extension 9.535. Landslide is more than 25 degrees. All landslides have occurred besides on the occasion of the second anniversary of the great loss and destruction caused by the landslide and flood in both panchayats. Unresolved issues still remain thereby corroborate to 74% were given rupees 2,50,000 each. 30 to 59% of loss rupees 1,25,000 for 61 families. 60 to 29% of loss rupees 60,000 for 189 families. 50% of loss rupees 10,000 for 181 families. This diagram shows the compensation provided from the government to the beneficiaries of Kutikal Gram Panchayat. Rupees 10 lakh each were 16 to 29% of loss, rupees
60,000 for 50 people, 30 to 59% loss, rupees 1,25,000 for 20 individuals. This table shows the damage caused by natural disaster in Kutigal Gram Panchayat. 88 homes were completely destroyed, 260 houses were partially destroyed, 212 yards dropped and lowered, 7 public buildings were destructed, etc. This table shows the estimated loss. 6.5 lakhs, drinking water scheme 183.8 lakh, etc. Total there is an overall estimated loss of 2,80,35,760. This table shows the damage caused by natural disaster. 20 water schemes, 82 wells and 6 ponds were also. Kutigal, economic loss 218.35 lakh, agricultural loss 6.27 lakh, crop loss 19.04 lakh, veterinary loss 33.97 lakh. Agricultural loss and economic loss were not estimated in Kokyar Gram Panchayat. Crop loss 2.50 lakh, veterinary loss 2.72 lakh. After many families in the region, bride groups were the worst affected. The value of land was reduced. Buyers were not able to buy the land in both these panchayats. Educational loans were denied in some instances. This made it difficult for many families to earn for different purposes like marriage, education, etc. A feeling of insecurity emerged among the elder generation as well as younger generation. Large-scale migration has started from this region owing to this insecurity. This affected the population distribution in the region. The advent of migration from the region has affected the schools in the region too. 13 families of Kutigal Panchayat and 118 families from Kokyar Panchayat migrated to other region. There is a total economic loss rupees 2,35,716. 70 people who had died in the disaster. Authorities had also provided compensation from the part of government are not provided within a time limit. The financial aid from the government is not sufficient to overcome the loss. The shops which were destroyed didn't get any financial support. In Kutigal Panchayat, among 60 Jalanidhi projects, 50 projects were partially destroyed and 12 projects were later destroyed. In the Kokyar Panchayat, 3 are not. Most of the major bridges and footbridges which got destructed in landslide in both panchayats are not restored to date. Due to this disaster, ecological imbalance way should be restored. Agriculture department and rubber board should take steps to promote scientific way of cultivation. Automatic weather stations for early warning of weather conditions should be installed in a few areas in both panchayats as red or orange zones. Need of sustainable development is very essential to prevent this type of disasters. The government The Kokyar Panchayat authorities proposed the PWD road. It will help in the overall development of this region. The damaged big bridges should be completed in no time. The damage of bridges affected road connectivity and hundreds of people face money loss for travel. This research paper gives of landslide and flood caused due to the sudden cloud burst. From this study, we go to know the estimated damage occurred and the compensation provided by the government. We collected the information included in this paper from the internet, website links and various This piece of work is a fruition of perseverance, dedication and most especially teamwork. First and foremost, we would like to thank Lord God Almighty for making all this possible. We would like to express our sincere gratitude to our principal Srimati Mariamma Thomas
and all teachers and staffs of J.J. Murphy Memorial Higher Secondary School. Secondly, we are deeply indebted to President and Ward members of Kutikal Kokayar Panchayat and office staffs of Veterinary Village and Krishi Bhavan. Finally, words are not sufficient to express my gratitude to my team members. I could not have undertaken this journey without them. Thank you all. Okay, good topic, good presentation. At least this is the first paper that addresses the socio-economic of a disaster event. That respect, it is really good. So you have told that one is the steep topography, 20 to 30 degrees perspective. Any other factor, like any man-made activities responsible for quarrying, mining, etc. Quarrying. Okay, so have you analyzed it, or yeah, just from your general knowledge you are saying? We have analyzed various reports like Gargill report, etc., Kasturirangan report, etc. Okay. How many quarries? Yes. Okay. I have one or two general comments. You go to the first slide. See. First of all, when you are presenting, such a congested slide is not good, and everywhere underlining. That means your whole is going to read it out, right? So instead, what you can make bullet points. What are the points you want to specify? Just make bullet points. Rest of the things you can explain. If you write it like a Wikipedia, nobody will read it out. And the other slide also you can see all these underlines and instead make the font size bigger and bold so that people sitting at the back also can see very clearly. Okay, this is another point. Then Kokayar and Kutikal, you have described its geography. Better include a map showing where it is lying with respect to Kerala, because people from other parts of Kerala may not be aware of this Kutikal or Kokayar or Kutikanam. So you keep a map and show it, and then you can supplement additional information. This is from my side, and it is good that you have surveyed a lot. Okay, so I congratulate. And നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം അവിടെ സർവേ ചെയ്തു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട്? പല ദിവസമാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വില്ലേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചായത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ കളക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ബാക്കി വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽസ്, അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസേഴ്സ് അവിടുന്ന് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും കളക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നിങ്ങളിത് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്തത്? അത് നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡാമേജ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലോസ്, പിന്നെ ബ്രിഡ്ജസും റോഡ്സും ഒക്കെ കുറേ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് നമ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയാസ്ഡ് ആയി പോകും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോടൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ കാണിക്കണം കേട്ടോ. ഏത് സോഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ കാണിക്കണം. അതിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ റിസൾട്ടും വരാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷന് ആരൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്, ഏതൊക്കെ സെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കണ്ടത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോകണം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആളുകൾ വരണം കേട്ടോ. അതൊരു പോയിൻ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യുമ്പോഴായാലും അത് നിങ്ങൾ ഈ ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആ ലോസ് ഒന്നെടുത്ത് ലോസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളില്ലേ? ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പോയി. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നുകൂടെ പോട്ടെ. ഈ ടോട്ടൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു നമ്പർ വന്നത്? ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ളത് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്രോഡ്സിലല്ലേ?
ഇത്രയും ക്രോർസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ യൂണിറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ബജറ്റിൽ 7 പോലും വരത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഒന്നും. അപ്പൊ ആ നമ്പർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കൺക്ലൂഷൻസ് അവിടെ ഈ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം കരുതി അത് അറിയാതെ വന്ന നമ്പറാണ്, പക്ഷെ ഓക്കെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ആംഗിൾ അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നല്ല സ്റ്റഡി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് എത്രമാത്രം കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു ആംഗിളാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള പല ഓർഗനൈസേഷൻസും പല NGOസും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവും കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. എൻക്രോച്ച്മെന്റ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമെന്ന് അവിടെ? അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. ഓക്കെ. അല്ല, നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ കാണിച്ചില്ല, ഹൗസസിനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിന് ഫണ്ട് കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പാർഷ്യലി. അല്ല ഫണ്ടിന്റെ 10 lakh വെച്ചു. അല്ല ഫണ്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? അതിനകത്ത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇപ്പൊ സാറിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ടേബിളില് ഇവിടെ റോഡ് ലോസ് ഹൗസസ് ഇല്ലല്ലോ. അല്ല അപ്പൊ ഈ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റില് ഗവൺമെന്റ് ഹൗസസിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് ചെയ്തത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്കീം, പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഹൗസ് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അത് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നോക്കണം. What is the degradation to the ecosystem? That is invaluable. We have missed it. That loss, if you add up, that would go multiple times. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് അതിൽ സജഷൻസിൽ എയർലി വാർണിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ലേ? ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി. എയർലി വാർണിംഗ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ എയർലി വാർണിംഗ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ? ശരിക്കും സ്കൂളുകളിൽ അങ്ങനെ ഓരോ സ്കൂളുകളിൽ വെതർ സ്റ്റേഷൻസ് നിർമ്മിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ. നമുക്ക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വാർണിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണോ? ലോക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അപ്പോൾ 2021 നമുക്ക് വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുണ്ട്. അടുത്ത മാസം ഇനാഗുറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലോക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസിൽ ഈ ക്വാറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ റീസൺസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്വാറിങ് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താ പേടിച്ചിട്ടാണോ? ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി. മനഃപൂർവ്വമാണോ അത് അറിയാണ്ടാണോ? അറിയാതെയാണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആശംസ അറിയിക്കുകയാണ്, അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും പങ്കാളികളെയും അധ്യാപകരെയും അനുമോദിക്കുന്നതിനായി ജഡ്ജസിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അവർക്കുള്ള ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ആദ്യമായി
അടുത്തത് GTHSS ദേവികുളം. ദേവികുളം. അടുത്തത് JJMHS എൻഡയാർ. JJMHSS എൻഡയാർ. അടുത്തത് GHS കരുനാഗപ്പള്ളി. GHSS കരുനാഗപ്പള്ളി. നെടുമങ്ങാട്. GGHSS നെടുമങ്ങാട്. താങ്ക് യു ജഡ്ജസ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു എക്സ്പേർട്ട് സെഷനാണ് 2 തൊട്ട് 3 വരെ. എക്സ്പേർട്ട് സെഷൻ ഉള്ളത്. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വെന്യൂ 1 തന്നെ എത്താം. Of our planet, dear students. We witnessed extraordinary research papers in words of wisdom. Let's commence the afternoon session of the National Students Climate Conclave with an expert session. Today, ecologist to lead the expert session. Dr. C.K. Vishnudas is a name that resonates with over 2 decades of expertise dedicated to understanding and preserving our environment, particularly in the Western Ghats and Central India. Dr. Vishnudas is a renowned ecologist, but also the visionary founder of the Human Center for and also in building scientific temperament among students. One of the most remarkable achievements of Dr. Vishnudas at the This initiative empowers local communities with the knowledge and tools to adapt to the changing climate. Dr. Vishnudas has at the local
expert session at the National Students Climate Conclave. His wealth of knowledge and dedication to environmental conservation make him the perfect guide for our students as they embark on their own journeys to combat climate change. Welcome to you. Good evening, everyone. My name is Vishnu Das. I am an ecologist. I've been working in. Is audible now, everybody? Okay, I'll shift to English and Malayalam. I think that's better. Basically, I'm going to talk about the, from an ecological point of view, about the climate change. I'm not going to talk about the data, okay, the current scenario of global climate change. I'm not going to talk about carbon emission. I'm going to talk about the current weather conditions in Kerala. So, well known, like you have already experienced 2 days before, we had a very good flood situation in the Trivandrum city. And we have been experiencing changes and the impact of climate change across India and across the globe. I think you may be remembering, I think 2-3 weeks back, there was a massive washout of thousands of people in Libya. That's one of the worst cases of climate change in recent times, and also in many places of India and across the globe. And overall, the globe is facing, like, different kind of impacts. So I'm going to talk about, like, going to take you through a process of human evolution in the context of climate change. So everybody know that the basic cause of the current human-induced climate change is that we are responsible for creating this current climate change. Just like this graph shows, and this is from the NASA. So for the last 8 lakh years, the CO2 levels in the atmosphere was about 300 ppm. And it has raised to some 421 in 2020. So basic measurement of carbon dioxide in the atmosphere is the indicator of how we calculate the basic reason for the changes in the global systems, global climate systems, weather changes, everything is basically driven by the expulsion of the so-called greenhouse gases into the atmosphere. So the agenda in front of us, like why we are assembled here, is to address the issue, and the global challenge is that we have to reduce the global warming by 1.5 degrees, below 1.5 degrees by 2030. The question is, how are we going to achieve this? That is, I will come to the end of my talk. And let us go to the, I think this is well explained in the morning talk, like what is climate and what is weather, and how climate impacts our life. So it's basically the carbon cycles, nitrogen cycles in the atmosphere, and it is also connected with the earth systems. So this together contributes whenever there is a disturbance in the existing
And I'm going to take you to the past, how the climate is going to impact us. Like, these are some of the evidences that you can see. Like, the temperature increase is one factor, or the drought situation that is coming frequently is another factor. And there is possibility of wildfire. It's happening in many parts of the globe, even in the Western Ghats and in Kerala side. And there will be a reduction of rainfall. And the number of, depressions or cyclones are increasing across the globe. And in short time, you are getting extreme weather. For example, short, intense spells. And also, part of this, you will also experience floods. And in addition, you will also get landslides in the mountain slopes. This is happening. Now, this was actually predicted by the IPCC some 10 years back. Like, it is going to impact the global, across the region, there is going to be some kind of impact, something like this. But now we are experiencing this in everyday life. So let us go back to the origin of Earth. So this is where I like to, my presentation is mostly talking about the past climate changes in the Earth and how that actually contributed to the extinction of species. So you all know that Earth was formed some 500 crore years. And there was life forms started from deep hydrothermal vents in the oceans at some point of time. And the early life on the Earth was just like, it started from the ocean and it's gradually moved to the land. So just keep in mind, like, I'm going to place my talk in a larger time frame that starts from the formation of Earth. And that time, the landmass on the Earth was something like this. Ocean was, actually the continents were all together, like, we call it like a Gondwana. And you can see Antarctica, Australia, India. India is not yet started moving up. You know the theory of plate tectonics, no? So India was, that time, it was attached to the larger continent. And Africa and South America was together. And North America is also together. So there's a big landmass. At that time, I think the first extinction on the Earth was happened some 443 million years ago. And this caused by large, very rapid glaciation. Sea level fell by more than 100 meters. And the whole marine shallow ecosystems have disappeared at that time. And again, after that period, there was again ice melted and sea level rose rapidly and oxygen got depleted. And that was the end of the first, extinction in the Earth. So this kind of, changes in climate happened along the process of the Earth, I think 2 or 4 or 5 times. So when you come to the next point, it's about 458 million years. Again, the ocean systems have changed. And that is the time where mostly the life forms are mostly in the ocean. And you can see some of the creatures, something like that. And after every extinction, again, there was a lot of space being created, vacant in this Mother Earth. So you can see life forms are again and again evolving and multiplying into the vacant space and started establishing in different ecosystems. Again, after 100 million years, about 360 million years ago, again another climate change event is happening. So the second mass extinction happened in the 360 million years before. That is again, we call it like a late Devonian time. That was the time Earth was mostly dominated by the fish, sharks, etc. Then again, you take another 100 million years. 100 million means it's not like 1,000 years, like millions of years. So Earth was growing, or in terms of biological diversity, every vacant space was occupied by different kind of organisms that survived the previous mass extinction. That is very, very important. So whichever species are able to survive each of the extinction caused by the climate change was able to colonize in the vacant space of the Earth
and started flourishing, evolving, multiplying, and diversifying. Again in 250 million years ago, there was the great dying period. About 95% of the Earth's biodiversity has gone, strongly linked with a massive volcanic eruption in Siberia that caused, among other effects, a brief savage episode of global warming. So you can see, like, every 100 million years or so, there was a natural event of climate change happening, either because of volcanic eruptions or because of some other reasons, and species and organisms used to extinct from the Earth. And 250 million years ago, this was almost the condition of the Earth, like even India was also part of this larger continent. And you can see the Euro-American Gondwana started splitting. And that time, you see that the life forms have evolved more into land-based organisms, mostly like reptiles. So these reptiles actually colonized the whole of the continent and started diversifying. And they were the ancestors of the so-called dinosaurs who were just going to come after some time. So there was a time, again, the volcanic activities started from the Earth. So during the great dying period, almost 95% of the Earth's biological diversity has gone. So Earth again became an empty space. So the next extinction happens about 200 million years ago. That is at the border of Jurassic and Triassic and Jurassic period. This is again linked with the mass, volcanic activity. And 195 million years ago, again the continental position was something like this. India is still attached to the landmass, not started moving. And that is the time we all know, like, at this period, everyone know, like, we all like dinosaurs. There was movies, a lot of stories about dinosaur. Jurassic Park, we all know that. This is the time that we can connect with the past climate change. About 150 million years, the dinosaurs ruled the earth. And there was about thousands of species of dinosaurs. I think you are also, today this conclave is rightly located. I was trying to locate myself into this, you see a lot of dinosaurs statues there in the campus itself, like, everyone looking at the diversification of dinosaurs. And dinosaurs actually lived like 150 million is a big time if you compare with the evolution of human beings on the earth. So this whole diversity of dinosaurs got extinct in the 65 million years ago with another massive volcanic activity, and also coincided with an asteroid impact. And you can see this is a plant that is still surviving from the age of dinosaurs, like 150 million. That still you can see in the forest of Western Ghats. This is called Cyathea. It's a tree fern. So this tree fern had seen the human beings and also the dinosaurs on the earth. So they are like living fossils that connect. So they can tell a story about how they have seen the past extinction and now they are going to see the another one soon. That's what I think. So at the end of Cretaceous and Tertiary extinction, the whole lot of dinosaurs has gone extinct because of an asteroid impact in the currently we call the Mexico. And part of this, this is the time you have to just see how the continents are positioned. Like South America got separated from Africa, India started moving northward, and you can see the Madagascar is left aside. And this is the reason that we are also getting a lot of dinosaur fossils from India. So from India we got around 8 to 9 species of dinosaurs. So India is one of the continents that moved faster towards the northern side and going to hit the Asian plate at some point of time. And that is the time this massive asteroid impact that happened on Earth, and the whole dinosaurs got extinct from the Earth. And some of the dinosaurs that
survived this mass extinction is the birds that we see in and around us. So especially when you talk about the current bird species that we see in our backyard and everywhere, they are like dinosaurs who have survived this whole years of extinction. And some of the dinosaurs were able to fly, some of them were able to develop wings. So those groups have survived and further evolved into the current 10,000 plus species on the earth. But the whole other dinosaurian groups have gone extinct at that time. So after this extinction, the whole space was occupied by the mammals. So the whole earth was vacant. So to that space, the mammals started expanding, and they started exploiting the resources there. They got many of their food items there. So they started expanding, and from onwards, we will see the birds and the mammals started expanding and diversifying into different forms. And you can see the journey of Indian continent that hitting the Asian plate some 50 million years before, and started the formation of the Himalayan mountain ranges. And that is the start of the monsoons, just like our current systems have. So then looking back some 18,000 years back, so you will see like our climate was stable for some more time. And also going to take like what happened after 65 million years to 23 million years. So during that period, the warmer jungle, the northern poles has got a very warmer jungles in north and northern poles. And that is the time the early primates evolved on the earth. And sharks also evolved on the same time. Then from 23 to 3 million years, the grassland spread across the world, especially in Africa. So that is the time like, the great apes. The great apes, they were mostly depending on the trees. They had to come down and walk long distance to other trees. So that is the time when the bipedalism started evolving on the apes, and they have to take food from different trees and walk around on two legs. So we started using the 2 fingers, and these 2 fingers started development of the brain, and the rest is a history. So the 23 million years ago, when the grassland expanded on the earth, so the great apes started forming into different forms, and we got the Australopithecus fossils. And the Pleistocene, the last 3 million to 12,000 years, there is another period like the Homo sapiens have evolved on the earth, and we have been encountering with the mammoth and sloths. So there were 3 different groups like sapiens, Neanderthals, and Denisovans, the 3 groups of Homo sapiens. And after that, when we look at history, the last 12,000 years is called the age of man, or the Homo sapiens. The sapiens also evolved a lot into different forms, and these are our cousins, the Neanderthals. At some point of time, they also gone extinct, either by encountering with the sapiens or because of some unfavorable climatic conditions. And they also intercourse with the sapiens, and we have right now in us there is 2 to 3% of the Neanderthal genes also. So we are a mix of Neanderthal, Denisovans, and sapiens. And the journey of sapiens starts when we started finding the fire, and we started attacking other animals, killing other animals, eating other animals. And slowly we evolved, and we actually become the root causes of extinction of the species like mammoths. And from there we started expanding into the continents. For example, from Africa, we moved to Europe, Asia, America, and all the continents, including the Australia. So that journey ended up, now we're looking back last 250 years. The last 250 years, when we call like the period of industrial revolution, the sapiens, the moment the sapiens started, their brain started expanding, or they become much more intelligent,
We started using the natural resources. We started exploiting the fossil fuels below ground, and we developed technologies. And the current climate change, and we started our numbers, we have developed health systems. We started moving into different colonies. We started moving into all the islands on the earth, and the population has become much more, and we started using all the resources for our own development. And now, within 250 years, we were able to change the climate of the earth simply because of our own activities. So the climate change, when we're looking at a historic perspective of the earth, it can happen in hundreds of millions of years. It can happen anytime. Suppose an asteroid comes just now and hitting on the earth, the whole life is gone. Or you can expect another kind of a volcanic eruption. Here the point is this climate change that is happening, the increase of temperature is primarily caused by the human beings. And it is going to impact all of us in different ways. So the IPCC, when you talk about the Intergovernmental Panel on Climate Change that is set up by sapiens themselves, have to look, how are we going to address this crisis? And the scientists are warning if you don't act now, the temperature will go up. And that is why we are all assembled here. And the implication will be the low-lying areas will be under flood and will slowly go into the water. And the case of Libya that we seen in the last month, it's just 10,000 people overnight washing out into the sea. The properties, nothing. The 2 dams collapsed just because of a very, very strong cyclonic activity and followed by a rainfall and the collapse of the dams. So it can happen in a state like Kerala, which is very, very fragile and close to the ocean. So when the ocean level increase, will be very difficult for the whole of 12 districts of Kerala to survive. So it is very clear from the experience of the Kutanadu and from many of the coastal belts, which are each and every day we are getting, the shore is getting eroded into the sea. So it is going to be a crisis not only for Kerala but also for the whole nations like Spain and other countries. So they are also going to have an impact. So this in a world, and it is going to affect the monsoon. It's already affecting the monsoon. Monsoon onset has changed. I think in the morning there was it is already clearly shown the onset of monsoon has started. It was on 1st June, now it is 29th. And there is no guarantee it will start on 28th or 29th or 24th or in May. So it's the whole system has been collapsed. And it is the monsoon that actually driven the whole Kerala model of development, I would say, because we were living in luxury of water, natural resources, marine resources, and everything. Granites, sand, everything actually supported by the particular geography of the Kerala, which is located in the tip of the Indian subcontinent. So a climate change can entirely change the whole survival of the Kerala community. That is going to happen in near future. So I am going to see some of this impact I'm from Wayanad, and I observed this landslide where in 2019, within 36 hours, 800 millimeter rainfall was there. The last day in Trivandrum, we got maximum of 200 millimeter rainfall. No? So that actually caused a massive flood in the city because of your planning was not so proper and there was no proper drainage systems. So those things are there. So this was happened when there was 800 millimeter rainfall which is falling on within some 36 hours. Our mountain slopes cannot bear that much of rainfall. And these rainfalls are always caused by the mini cloud explosion. Actually, Dr. Abhilash is here. He has done a lot of research on the changes in atmospheric systems, especially in the Kerala side and Southeast Asian side, scientifically proving the formation of these kind of clouds and how it is going to impact the Kerala coast and Kerala mountains in the coming years. So these kind of massive clouds starts precipitating, you will have the entire water column falling in one location.
It started from Kurcharmala in 2018 and 2019 in Puttamala, then it went to Pattimudi, then went to Kootikal, and now it is in Trivandrum. So we cannot say like, okay, we are just safe in this area. No, it can happen at any place in anywhere in Kerala or in Himachal or Himalaya or in Yamuna. So if you look at the last 4 or 5 months, every month there is an incident of impact on the earth. For example, whether it is Yamuna flood or the Uttaranchal slides, whatever, in Kerala or in other places. So this is happening across Kerala and other lands. So these landslides can impact the life and livelihood of the people, and it is going to be the most the people who are the victims of these changes are the people living in the remote mountain slopes or the people who are living in the floodplains. So those are the people going to impact. So you shall like, why? But those are the people who are not able to purchase land in a good place. Often these people are going when the urbanization increases. A lot of people are migrating from the core of the town into the periphery of the town, and they will go further interior into the mountain slopes or into the floodplains as the land price increases, and they are not able to purchase the land. So those are the people who are going to impact part of the climate change across the world. And especially in India, in many parts of India, it is not only about floods and landslides, it is about the drought also. The central India, if you go, even a small changes in the precipitation can impact the livestock activity. These are some of the photographs where cattle are died in good numbers. And the impact across the globe will be like famine, drought, poverty, conflict, which are already prevalent around the world and would unfold over the next few decades. So we are going to face all these issues in the next few years. Yeah. And another impact of climate change would be that people will be migrating from the lowland area into higher and safer places. For example, the Kuttanadu people cannot live there for a long period of time. At some point of time, as even now their houses started, the salt water started intruding into the interior parts and the houses started decaying. So people have to move from these kind of zones into better places. And there is a large scale migration of people from villages to urban centers across India. At the time of COVID, you might have seen like a lot of people are going back to the villages barefoot by living there. Whatever property in Delhi and other cities, they have watched like people are walking backward to the villages. And that is also another crisis, like I'm going to come into that, like, how disease and spillover disease can happen, part of the climate change. So climate change can also alter the microclimatic conditions, the humidity conditions, and also change the ecosystem functioning, helping more and more organisms to jump from one organism to another. That is why, again, the spillover diseases are coming across the world. So the root people who are very poor in the society, and there will be difficult situation for people like students, like we are all good students, we have good clothes, good food to eat. At the same time, in many parts of India, there are hundreds of students like you which don't have a dress, a food for a time to eat and relax. So look at this girl who is after the school going to the field, collecting some waste and selling into the market and going next day to the school again. Outside Kerala, India is entirely different. You have to travel, you have to see how people are living. In Kerala, we are living in a very luxurious, barely rich. In the morning, we were talking about we are having a very clean air. We are having, so much of luxury of resources. At the same time, we are buying a lot of things which are producing in many of these urbanized centers. And we are also one of the largest consumeristic state, which is contributing to global carbon dioxide in different ways. So we have to look at this, how rural-urban migration, and there will be problems with the housing and facilities across the regions, especially when you're looking at large cities are growing.
So these are all houses of people who are living in big cities. So, and also another aspect is the crisis between the countries, like for example, if you look at the Russia and Ukraine war, it is mostly driven by the natural resources behind it. Russia is one of the largest producer of crude oil. So these global wars are mostly linked to the competition for resources. And part of these people will be again displaced. So the climate change can also impact global economies in different ways, and countries will started, fighting each other to control their rights on the natural resources below ground. So this is what we are having, and part of this, hundreds of people are getting migrant over the day. You look at the kids, everywhere kids are being impacted. The younger generation are being impacted because of the climate change. This is from the Syria war, where you can see like how they are not poor people. They are all well dressed. But the competition, resources, wars again for the natural resources is growing across the nation. So these are some of these, and economies will collapse. This is like a victim of a card-based economy that we are now enjoying. Like, when you take in a Google Pay, for money will go to one person to the person, and we don't have a right number cash. If the machine is not working, you cannot buy anything. Am I right? It's like when you talk about digital economy, cash economy, or this kind of thing. So the man who's a retired person who is one day morning went to a vending machine for taking some money, but there is no money. So he's crying. So the unprecedented growth, economic growth, is going to impact differently across different countries. It is not only going to affect people, it is about the other organisms like the remaining biodiversity like tigers, the numbers is quite low, or elephants by ecosystem changes, or the leopards which are also coming down. And this is a snow leopard, maybe you may be interested if you go to Himalayas. So the climate change are altering the ecosystems across the world, and species are slowly going into extinction. And people will be looking for the scarce resource. When there is a drought situation, people will be going for water resources. This is also from India. When you go to Rajasthan, you will see there will be only one well in a village, and people have to walk kilometers and kilometers to fetch water into their houses. And when the rivers dry up, we will again have problems. Especially the rest of India is fed mostly from the rain-fed agriculture. If you go to Chhattisgarh, if you go to Bihar, or the interior parts of Madhya Pradesh, where the agriculture is mostly driven by the rainfall. So when there is a change in the rainfall pattern, this is going to impact. This is going to impact the food production and the supply of food into the rest of the country. So the climate change will have a very large social impact, and also the immediate, the immediate impact is something like this, where you have your mass infrastructure is going down to the sea. So this is happening every day. Now most of the coastal areas you will have to face this. And so I would say if you are not acting now, our future is very, very difficult. So I think the whole purpose of this conclave, I would like to put it in a framework like to act now for our common future, which is a slogan by UN Climate Action Group. Change, but we don't have time for discussing about the change, but change is already happening. Now it is the time for acting. And how are we going to act? In the meanwhile, I was just looking through some of the posters presented in the groups, and I talked to some of the kids who have very brilliant ideas, who come up with different kind of microclimate changes, talking about agriculture contribution to global climate change and everything. I just want to ask a simple question like, how are we going to reduce
it is very, very important. For example, the food that we take. So where is the food comes from? Whether it comes from just next to your house, or it comes from your district, or it comes from your neighboring state, or it comes from either way from Australia. The apple comes from Australia. So the product that we buy matters a lot. So the apple that we buy from your supermarket that is produced in Australia has a very high carbon footprint than a small papaya that you buy next to your house. This is the right way to address the global climate change. Global climate change, how are we going? It's a very personal lifestyle issue. We as a state which is highest in consuming goods in the country of India, we have a greater role to practice this. Then, even if you eat a lot of meat, how often you eat a meat-based food, it is also a matter. And what kind of meat you eat, whether you eat chicken or you eat a red meat or a pork, and where it is produced, all these matters will add up your carbon footprint. You can have a car. It need not be always an SUV, which you allow you to travel only by 4 people. Again, a small car can also support traveling in 4 people. So it is also matter like how much is the carbon footprint of your car. And again, the food miles. I will talk about the food miles. The food that we produce and buy from your neighborhood has a very low carbon footprint compared to the other places. And how often you change your phone, TV, gold, etc., all these matters. How often you use a pen and pencil and paper, it matters. It matters. The very tissue paper matters. And how do you travel, it matters. You travel by cycle, or you travel by auto rickshaw, or you travel by flight, or you can fly, or you flying. How often you flying? All these matters. Your houses matter, and including your pet is a matter because you also spend a lot of money, resources to manage your pets. So climate action is about, it's a behavior, and it is personal. It is not about the kind of technologies that we're talking about. Technologies cannot solve the problem always, and we have to practice in everyday life. So I would like to present in front of you that after going back from this conclave, so what are we going to take in our life? What action that I am going to take in my life? How many papers I will save in my everyday life? How many pen I will save? How many dress I can save in a day? How often I can travel a small travel by foot or by cycle or something like that? That is where we have to put ourselves in a change, in a situation of climate change. So with these words, I'm going to conclude my talk. Thank you so much. Anybody want to ask some questions? Or you can also challenge my argument. That's another way to. So I'm presenting an argument. You can also challenge, okay, there are different ways of addressing this problem. So. One last question, like, are you agree with me or not? Dear students, if you have any questions, you can ask freely. And I suggest that this is a golden opportunity
So anyone please? You can clarify your doubts. As sir told, you can talk more on what he just told us. So anyone? Anyone from the students, teachers? Okay, thank you so much. I wish to extend our heartfelt gratitude to Dr. Vishnudas sir for providing us insights into the impact of climate change and how even our simple actions can help in reducing carbon footprint. Let us remember his words. If you don't act now, you are gone. I'm sure your words has fueled our commitment to safeguarding our planet. Thank you, sir, for being a beacon of hope in our fight against climate change. As a token of our gratitude, I invite Shaji sir, SPO SSK, to give away the memento to Dr. Vishnudas sir. Thank you, sir. നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ക്ലൈമറ്റ് കാഡറ്റ്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് വെതർ പ്രഡിക്ഷൻ മോഡൽ ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഡോക്ടർ അഭിലാഷ്. സിൻസ് 2018 നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ കൃഷിക്കാരും കർഷകരും ഒക്കെ മഴ അളന്നുകൊണ്ട് മഴയെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കർഷകർക്ക് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നു. സോ ആളുകളെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിവൺ മോഡൽ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ദ റെസിലിയൻസ്. സോ കുട്ടികളും സ്കൂളുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സോ യു ക്യാൻ ആൾസോ ഡു ദ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ യുവർ വില്ലേജ് ആൻഡ് സ്കൂൾ ആൻഡ് സോ I think the climate cadets should grow in such a way. Yeah, thank you. താങ്ക് യു സർ വൺസ് അഗൈൻ. നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന് ശേഷമുള്ള സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ 3 വെന്യൂവിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. വെന്യൂ 1 ഇത് തന്നെയാണ്. വെന്യൂ 2 ഇതിൻ്റെ താഴെയല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. വെന്യൂ 3 അവിടെയാണ്. ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉള്ളവർ പോവുക. ഇവിടെ വെന്യൂ 1-ലുള്ളവർ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷനിൽ ആരൊക്കെയാണ് വെന്യൂ 1-ലുള്ളത്? ഓക്കെ, ടീച്ചറിന് കൊടുക്കും. വെന്യൂ 2-ലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആഫ്റ്റർനൂൺ? വെന്യൂ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. വെന്യൂ 1 ആണിത്. 1-ൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുട്ടികളും അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. ബാക്കി 2, 3-ൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരവരുടെ വെന്യൂവിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, രാവിലെ പോസ്റ്റർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയവരുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ഉണ്ടോ? ഒന്ന് കയർത്തി. നിങ്ങളുടെ എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റർ അവിടെ 1 മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കാം. ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ HSS അമ്പലപ്പുഴ, GHSS കൊട്ടാരക്കര, ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം GHSS തൊടുപുഴ, GVHSS ചേർപ്പ്, GVHSS മേപ്പയൂർ, ക്രെസൻ HSS വാണിമേൽ, IMNS GHSS മയിൽ, GHSS പേരുവ, GHSS വട്ടത്തൂർ, GHSS വെട്ടൂർ, GHSS വെഞ്ഞാറമൂട്. ഇത്രയും സ്കൂളുകൾ മാത്രം ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയാവും. ബാക്കി സ്കൂളുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാർ അതാത് വെന്യൂവിൽ പോകണം. ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് കൈ ഉയർത്തണം. ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ HSS അമ്പലപ്പുഴ. എല്ലാരും പോണ്ട. ഒരു കുട്ടിയോട് വരാൻ പറയൂ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരാളോട് വരാൻ പറയൂ. GHSS കൊട്ടാരക്കര. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം GHSS തൊടുപുഴ,
GVHSS Cherpa. Okay. GVHSS Mepayur. Crescent HSS Vanimel. IMNS GHSS Mail. GHSS Peruva. GHSS Vettatur. GHSS Vettur. GHSS Veñaramud. അപ്പോൾ 11 സ്കൂളുകളെയാണ് വിളിച്ചത്. 11 സ്കൂളുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഓരോ കുട്ടികളായിട്ട് ഈ ടേബിളിന്റെ മുന്നിൽ വരണം ലോട്ടെടുക്കാനാണ്. 11 സ്കൂളുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് 11 കുട്ടികൾ ഓരോ സ്കൂളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു കുട്ടി ഈ ടേബിളിൽ വരും. പേര് വേണം. 11 പേരുണ്ടോ നോക്കൂ. ഇതേ ടീമിലെ തന്നെ പ്രസന്റേഷൻ പെൻ ഡ്രൈവിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തോളൂ. ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ 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 അല്ല ഇവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തോ. ആ കസേര ഇരുന്ന് ചെയ്തോ. പ്രസന്റേഷൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എടുത്താൽ മതി. ലാപ്ടോപ്പ് അത് അവർ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് അത് പോരാനല്ലേ.
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം Chest number 72. Sir, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് കണക്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പ്രസന്റേഷന് വരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മാക്സിമം നൽകുന്നത് 10 മിനിറ്റ് ആണ്. അതിൽ 9 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വാർണിംഗ് ബെല്ല് ഒരു പ്രാവശ്യം അടിക്കും. 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ 2 തവണ ബെല്ലടിക്കും. ആ ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും പ്രസന്റ് ചെയ്യരുത്, അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുവാണ്. പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആണ്. ഈ 5 മിനിറ്റ് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷനാണ്. ഇന്ററാക്ഷനിൽ ആദ്യം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജഡ്ജസ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ മാക്സിമം 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് പ്രസന്റേഷനും 5 മിനിറ്റ് ഇന്ററാക്ഷനുമാണ്. പിന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരാളിപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് ഇവിടെ ആളുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ സമീപിച്ചാൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആ സമയമാകുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പെൻഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ 10 മിനിറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ആ ഇന്ററാക്ഷന്റെ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നെക്സ്റ്റ് ടീം ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം. ആ ടീം ഈ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരണം. കാരണം നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഒരുപാട് പ്രസന്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയം അധികം എടുക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 16ാമത്തെ മിനിറ്റിൽ അടുത്ത സ്കൂൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തുടർച്ചയായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം. ടീച്ചർ, ആ ഓർഡറിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന്? ഈ പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് കുട്ടികൾ വരേണ്ടത്, സ്കൂളുകാർ വരേണ്ടത്. ആദ്യം വരേണ്ട ചെസ് നമ്പർ 72 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് 74, തേർഡ് വൺ 79, ഫോർത്ത് വൺ 78, ഫിഫ്ത്ത് വൺ 77, സിക്സ്ത് വൺ 69,
7th one 71, 10th 8 76, 9 73, 10 chest number 70, 11 chest number 75. ഈ ഓർഡറിലാണ് വരേണ്ടത്. ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് റെഡിയായി സ്റ്റേജിന് പിന്നിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Yes, chest number 72 is presenting now. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone, and welcome to our presentation. So, first of all, let me thank you all for coming here today. It's an interesting day, right? I wish your patience and attention for a few minutes. Good afternoon, everyone, and welcome to our presentation. Good afternoon, everyone, and welcome to our presentation. So, first of all, let me thank you all for coming here today. It's an interesting day, right? I wish your patience and attention for a few minutes. Let me start by saying a few words about ourselves. My name is Ardi Sabish. And I am Arati MS. And we are plus 2 humanities students from Government Higher Secondary School, Peruva, Kottayam district. As you can see on the screen, climate. What is climate? What's the difference between climate and weather? It's the long-term pattern and average condition of temperature, humidity, wind and precipitation in a region over several decades to millions of years. Yeah, climate is the long-term weather pattern over a particular area. And what is weather? So let me tell you. Weather is a state of atmosphere for a short period of time affecting human activities due to factors such as sunshine, cloud, rainfall, temperature and so on. And a weather can change from an hour to hour, month to month and even an year to year. Next is climate change, and climate change is long-term shift in the patterns of temperature and weather, and there are some effects of climate change that are the effects of climate change that are heavy rainfall, drought, heat waves, global, and next one is the changes in ozone layer that has been on troposphere and stratosphere. The ozone layer is getting increased in troposphere and it is getting reduced in stratosphere. Then I think all of you read about the news that ocean water is getting into green color, and that is also an impact of this climate change. And according to IPCC, in Arctic region, the extreme rise in temperature threatens to the life of reindeers, and the Libya incident where 2 dams were collapsed and caused flood, and over 11,000 of people were killed. And next one is why this study area. The climate change has a very important impact on Vembanad region, leading to the migration of wetland birds to escape these changes. As you can see in the picture, the pelicans are getting migrated out of the region in order to escape the climatic change. Mainly in Vembanad region, then in Tannirmukkam, and the least migratory area is near to Kumaragam. So climate change affected in some villages of Kottayam district, including Kuttikal and Kokkayar. They experienced flash floods, landslides and droughts. These are the highlighting impacts of climate change. As you can see from the picture, from flash floods to landslides to droughts, villages of Kuttikal and Kokkayar are facing a double whammy of climate crisis. You can refer it from the Hindu newspaper, 1st March 2022, and Kerala's climate also shift from wetness to dryness due to the change in moisture and thermal regimes. Kottayam. Kottayam is in the southwest of Kerala, and it is known as
known for 3Ls, which is latex, lakes, and literacy. In India, the first city to achieve 100% of literacy, and it is known as Akshara Nagari, which means the city of letters. Kottayam has a mix of tropical and savanna type of climate, which means flora and fauna. According to the census of 2011, Kottayam had a population of 19 lakh 74,551, and Meenachal River and Manimala River are Kottayam have made it an agriculture hub. And Kottayam is bordered by, on its north it is in the eastern part it is Idukki, and the western region is surrounded by or bordered by Vembanad Lake. So the major towns in Kottayam districts are Vaikam, Erimeli, Changanasheri, Kuruvelangad, and so on. And there are 3 objectives of the study area, and those are: the first objective is to identify any significant trend in climate patterns of variations in rainfall, and to investigate extreme rainfall events and their consequences. And data and softwares used in are the first one is Indian meteorological data, which is taken from 1982 to 2018, and the second one is third one is climate hazard group impact precipitation with a 2020, and the agriculture data are taken from the corresponding sites. And the softwares used are open source QGIS, Google Earth Engine, and Microsoft Excel. And methodology: the spatial distribution is analyzed, and implications for agriculture, water resource, and extreme events are was analyzed from the IMD data, CRUTAL data, and CHIRPS data. The season-wise IMD average rainfall data are given in millimeter, and from 1982 to 2018. And there are about 60 stations are there to record the rainfall of Kottayam. There we can see that 3 are located in Kottayam itself, and others are surrounded to record the rainfall from 1982 to 2018. And the distance between each station is approximately about 27 kilometers. So spatial interpolation inverse distance weighted method are applied for analyzing season-wise rainfalls. The software is used are open source QGIS. As per the given picture, we can identify that the map is showing rainfall in Kottayam district from 1982 to 2018. In first season, which is summer, with a very high rainfall is in the northwestern part of Kottayam district, and very low in the eastern part. In the southwest monsoon, the very high rainfall are in the midland area, which is the central part of Kottayam district, and low are in the eastern part of Kottayam district. In northeast monsoon, the very high rainfall is in the southern part of Kottayam district, and very low are in the eastern parts. And in the winter season, the very high are in the southeast part of Kottayam district, and very low is in the southern part. Summer season, which is from March to May, the IMD data shows that Kottayam district experienced low rainfall during the summer season, with the recorded values ranging from 75 millimeter to 144 millimeter. The second graph shows that from 1982 to 2018, the positive value of 0.1033 suggests that there is an increasing tendency for the summer season rainfall to slightly increase. And the next one is southwest monsoon season.
The highest rainfall occurs during the southwest monsoon season from June to August, particularly in the midland regions. As you can see in the graph, a regression value of 0.09 suggests that there is a relatively weak positive linear relationship, and this indicates that there is a weakening trend of monsoon over the past 35 years. Next is northeast monsoon season. The northeast monsoon contribute around 260 millimeter of rainfall, with the southern parts receiving more, and the regression value is 0.17. So we are moving to the end. This study reveals that temperature, rainfall and water vapor has been showing is the trends, spatial structure and variability in monsoon rainfall over Kottayam district, and I appreciate the work done. However, please go to the spatial map of season-wise distribution. Yeah, this one. Here I have a suggestion that instead of giving very low, etc., you can give the actual value in millimeter or centimeter. That would be nice to compare. Otherwise, it is very difficult to, you see, in winter season, you see a circle-like pattern, very high rainfall. Whether such a rainfall does occur or not. Or for each of these subplots, the scales are different. the color difference. Color may be different because that much high rainfall is never expected during winter season. So for each one, you give the value, color map different one, rather than this one. And second thing is you go to the temporal variation, the trend analysis. Yeah, here R square is given. What is meant by R square? Regression value. Regression value of what? Here actually you are not taking any correlation. It is simply the x-axis is year, y-axis is rainfall. So with respect to year, how the rainfall is varying, that's all. It is not a correlation at all. So from the curve, you have shown that 0.1033, that is an increasing trend. That is not the R value. That shows the slope of that curve. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ സ്ലോപ്പ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് മേളിൽ y equal to mx plus c എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ്. അതിൽ ആ m ആണ് 1.72 ആണ് increasing trend, not R. But you have written 0.1 R square as there is no R square in this type of value. If it is a correlation between temperature and rainfall, then it is good to say that there is a correlation. But here there is no correlation. It is simply a variation. That's all. In almost all the plots I have seen that one. Go to the next one. Okay. One more thing. You have taken 30 years of data. So whether this 35 years. Okay. 30 or 35 doesn't matter. But you have to examine one more thing. When you are using a statistical trend like this, you have to ensure that whether that trend is statistically significant or not. Okay. Statistical ningalku adu ariyundavilla, but you ask your guide who has mentored all this work how to find out the statistical significance. Simply it may show some variation whether that is significant in the statistical sense. Okay. At least that point also you have to see. Rest is fine. I would hand over the mic to. Very good presentation. നിങ്ങളാണോ QGS-ലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തേ? നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ വർക്ക് ചെയ്തേ? മാപ്പൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ? സാറ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, എന്നാലും നിങ്ങൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റഡി ഏരിയ മാപ്പ് ആയാലും
അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് വർക്കുകളായാലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ നോക്കിയായിരുന്നോ? ഡിഡ് യു ചെക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഓവർ ടൈം? എങ്ങനെയാണ് കോട്ടയത്തിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡാണ് കോട്ടയത്തിന്. കൺക്ലൂഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അതായിരുന്നില്ലേ? ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ്. നോക്കിയില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നൈസ് പ്രസന്റേഷൻ. It's okay, very good presentation. You have used lot of data from different sources and very critically examined all the structures, the spatial structure, temporal variation, etc. Very good work. Keep it up. Thank you, sir. Next, chess number 74 on stage. Chess number 79, be prepared and come to the backstage, please. ഉബുണ്ടു ലാപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എടുത്തുതരാം. അത് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ സമയത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലൈമറ്റ് കോൺക്ലേവിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പോത്തുകൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കവളപ്പാറയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലാണ് ഞങ്ങളുടെ പഠന വിഷയം. ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ A geographical analysis of Kavalappara landslide, മലപ്പുറം കേരള. കവളപ്പാറ ഉരുൾപൊട്ടൽ മലപ്പുറം ജില്ല കേരളം ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര വിശകലനം. ആമുഖം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ 0.42 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അഥവാ 12.6% ഭൂപ്രദേശം ഉരുൾപൊട്ടലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. 2022 ജൂലൈ 28 കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്തുണ്ടായത് 3782 വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലുകളാണ്. ഇതിൽ 2239 എണ്ണം കേരളത്തിലാണ് നടന്നത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്ത് നടന്ന മൊത്തം ഉരുൾപൊട്ടലുകളുടെ 59.2% നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്താണ് സംഭവിച്ചത്. ദത്ത ഉറവിടങ്ങളും രീതികളും. IMD ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി കേരളത്തിൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മഴയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരികയും ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മഴയുടെ അളവ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായും കാണുന്നു. 59 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത 2019 ആഗസ്റ്റ് 8 മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കവളപ്പാറയിൽ നടന്ന ഉരുൾപൊട്ടൽ ആ പ്രദേശത്തെ സാമൂഹിക ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങളിൽ കാര്യമായ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നടന്ന ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിശകലനങ്ങളാണ് ഈ പഠനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കവളപ്പാറയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടി 2 വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായി ശേഖരിച്ച പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷം 2019 ഒക്ടോബറിലും 2023 ഓഗസ്റ്റിലുമാണ് ഈ വിവരശേഖരണം നടന്നത്. IMDയുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 2016 മുതൽ 2022 വരെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂർ, പാലേമാട്, കവളപ്പാറ പ്രദേശങ്ങളിൽ പെയ്തിറങ്ങിയ മഴയെ ഒരു വർഷത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഈ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഉരുൾപൊട്ടൽ സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക,
മഴയുടെ അളവും ഉരുൾപൊട്ടലുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക. കേരള സ്കൂൾ വെതർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. പഠനപ്രദേശം സ്ഥാനം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ കുന്നിൻ ചെരുവിലാണ് കവളപ്പാറ എന്ന പഠനമേഖല. 11 ഡിഗ്രി 24 മിനിറ്റ് 50 സെക്കൻഡ് നോർത്ത് അക്ഷാംശത്തിലും 76 ഡിഗ്രി 14 മിനിറ്റ് 12 സെക്കൻഡ് ഈസ്റ്റ് അക്ഷാംശത്തിലും കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കവളപ്പാറ. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 350 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഏകദേശം 34 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മുത്തപ്പൻ കുന്നിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് 2019 ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് താഴ്ന്നിറങ്ങി ഒരു ദുരന്തമായി മാറിയത്. പഠനഫലവും ചർച്ചയും. കവളപ്പാറ മുത്തപ്പൻ കുന്ന് ദുരന്തത്തിന് മുൻപും ശേഷം ഗൂഗിൾ എർത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ആദ്യം കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. അതിൽ മുത്തപ്പൻ കുന്നിൽ കവളപ്പാറയിൽ നടന്ന ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ ലഭിച്ച ചിത്രമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 2019 ഉള്ള ചിത്രമാണിത്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കവളപ്പാറ ഡാറ്റ ശേഖരണത്തിനു വേണ്ടി മുത്തപ്പൻ കുന്ന് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രമാണിത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 8-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 7:55 കൂടിയാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ആരംഭിച്ചതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 59 പേരുടെ ജീവൻ കവർന്ന ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ഒരു വലിയ അവശേഷിപ്പ് ഇന്നും കവളപ്പാറയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. 23 ദിവസം നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം. റബ്ബറിനും കവുങ്ങിനു വേണ്ടി അയ്യപ്പൻ കുന്നിന്റെ ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാം. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. ഭൂമിയുടെ അശാസ്ത്രീയമായ ഉപയോഗവും ക്വാറികളുടെ വൻതോതിലുള്ള പ്രവർത്തനവും അയ്യപ്പൻ കുന്നിനെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒരു ദുർബല മേഖലയാക്കി മാറ്റി. ഇത് ക്രമേണ വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 2 സ്വാഭാവിക നീർച്ചാലുകൾ പൂർണ്ണമായി മൂടപ്പെട്ടതിന് പ്രദേശനിവാസികൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഇതിനാൽ അയ്യപ്പൻ കുന്നിൽ നിന്നും ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ജലം സംഭരിക്കാൻ കഴിയാതെയായി. ഇതും കവളപ്പാറ ഉരുൾപൊട്ടലിന് ഒരു കാരണമാണ്. 2019 ജില്ല തിരിച്ചുള്ള മഴയുടെ സ്ഥിതിവിവരണ കണക്കുകളാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പെയ്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള മഴയുടെ അളവ് 1084.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ്. പഠനമേഖലയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത 2 മഴമാപിനികളിൽ വണ്ടൂർ പാലേമാട് രേഖപ്പെടുത്തിയ മഴയുടെ അളവുകൾ പ്രകാരം ഈ മേഖലകളിൽ 2019 ആഗസ്റ്റ് 7, 8, 9 തീയതികളിൽ പെയ്തിറങ്ങിയത് ശക്തമായ മഴയാണ്. ഇതിൽ വണ്ടൂരിൽ 8-ാം തീയതി 126.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും 9-ാം തീയതി 191.3 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും രേഖപ്പെടുത്തി. റെയിൻഫാൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 2019 2019 വർഷത്തിലെ മൊത്തം മഴയുടെ കണക്കാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വണ്ടൂരിൽ പെയ്തിട്ടുള്ള മഴയുടെ അളവ് 191.3683 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ്. തുടർന്നുള്ള 2 ദിവസങ്ങളിലും അധിക മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂവിനിയോഗം. റബ്ബറിനും കവുങ്ങിനും വേണ്ടി മുത്തപ്പൻ കുന്നിന്റെ ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. മുത്തപ്പൻ കുന്നിന്റെ കിഴക്കും വടക്കുമായി 3 ക്വാറികൾ ഈ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇന്നും കുഴിച്ചുമൂടപ്പെടാത്ത ക്വാറികളുടെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. മുത്തപ്പൻ കുന്നിന്റെ ഭൂസന്തുലിതാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം മാറിയിരിക്കാം. ക്വാറികൾ ഉരുൾപൊട്ടലുകളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങൾ ഇതിനകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനശേഷം ഖനനത്തിനായി എടുത്ത കുഴികൾ പൂർണ്ണമായി മൂടണം എന്ന അടിസ്ഥാന നിയമം പോലും അനുസരിക്കാതെയാണ് ഇവിടെ ക്വാറികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. കണ്ടെത്തലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും. മുത്തപ്പൻ കുന്നിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന 2 സ്വാഭാവിക നീർച്ചാലുകൾ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ പൂർണ്ണമായി മൂടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മുത്തപ്പൻ കുന്നിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന അധിക ജലം സംഭരിക്കപ്പെടുകയോ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയോ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഈ നീർച്ചാലുകളുടെ ഘടനാ വ്യതിയാനം ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രദേശത്തെ ഭൂരൂപ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം. ഭൂമിയുടെ അശാസ്ത്രീയമായ ഉപയോഗവും ക്വാറികളുടെ വൻതോതിലുള്ള പ്രവർത്തനവും മുത്തപ്പൻ കുന്നിനെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഒരു ദുർബല മേഖലയാക്കി മാറ്റി. ഇത് ക്രമേണ വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. കഠിനമായ മഴയിൽ മുത്തപ്പൻ കുന്നിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട ജലം അതിമർദ്ദം മൂലം ഭൂസ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മണ്ണും പാറയും ചെരലും ഉരുളൻ കല്ലുകളും മറ്റ് ഭൂവസ്തുക്കളും വൻതോതിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് താണ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് താഴേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങിയതാണ് ഈ വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാരണം. മുത്തപ്പൻ കുന്നിന്റെ കിടപ്പ്, ചെരിവ്, പാറകളുടെ സ്വഭാവം, മണ്ണിന്റെ ഘടന, മരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത തുടങ്ങിയവ കണക്കിലെടുക്കാതെ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ കൃഷി, മണ്ണ്, പാറ ഖനനം,
റോഡ്, കെട്ടിട നിർമ്മാണം എന്നിവ ഈ ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രതലങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകർക്കുകയും അത് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു വേണം അനുമാനിക്കാൻ. ഉപസംഹാരം. ഭൂമിയുടെ തനതായ രൂപഭാവങ്ങളെ മനുഷ്യർ പല രീതിയിൽ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് പല ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കവളപ്പാറയിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. മണ്ണിടിച്ചിലിന് ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതാണ് വനനശീകരണം, ഖനനം, പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമായ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മനുഷ്യപ്രവർത്തികൾ മൂലം പല പ്രദേശങ്ങളിലും ധാരാളം ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. അശാസ്ത്രീയമായ റബ്ബർ കൃഷി മലഞ്ചെരിവുകളെ ദുർബലമാക്കുകയും ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കവളപ്പാറയിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. മനുഷ്യന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ മൂലം പ്രകൃതി അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ ചെറുതല്ല. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് കാണുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു രൗദ്രഭാവവും അതിന്റെ തീക്ഷ്ണ വശങ്ങളും മനുഷ്യർ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം വിദൂരമല്ല എന്ന സത്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. മാനവരാശിയുടെ ഭാവി പോലും ഇന്നിവിടെ ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. താങ്ക് യു. Good topic and good presentation. Thank you, sir. I congratulate you. മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? ഓക്കെ. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ ഭൂവിനിയോഗമാണ്. അതിനകത്ത് ഈ മുത്തപ്പൻ കുന്നിന്റെ ചെരിവ് എത്രയാണ്? ഞങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിലും ഗൂഗിളിലും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 40 ഡിഗ്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 40 ഡിഗ്രി ചെരിവ്. വെരി ഗുഡ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് അവിടെ ഇതിനുമകം ഏതെങ്കിലും മരങ്ങളോ മറ്റോ നേരത്തെ മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ വേരുകൾ പഴകിയാൽ അതിന് ഉള്ളിലൂടെ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് പോലെയുള്ള പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല സർ. ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വേറെ അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഘടന ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏത് തരത്തിലുള്ള മണ്ണാണ്? അതിൻ്റെ ജിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ? മണ്ണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ചിലത് പാറയുടെ മേലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്കിൻ പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അടിയിൽ പാറയുടെ മേലെ ഇതിരിക്കുകയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഊർന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പഠനം നടത്തിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നടത്തിയതായിട്ട് അറിയുണ്ടോ? നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അവിടെ റബ്ബറും കവുങ്ങുമാണ് ഒരു ഇപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. കൃഷിയല്ല, ഈ റബ്ബറും കവുങ്ങും വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ വനമായിരുന്നോ? അതോ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും മുത്തപ്പൻകുന്ന് പ്രദേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും വനത്തെ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രദേശം കൂടുതലും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതും ഇതുപോലുള്ള കൃഷികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, വിട്ടു. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു കാര്യം, ആ ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മുത്തപ്പൻകുന്ന് എവിടാണ്? മുത്തപ്പൻകുന്ന് ഇതിലെവിടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്? അല്ല, കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു. അവിടാണോ? ആ, അവിടാണല്ലേ. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തത് ഇത് ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ളല്ലേ? അതെ അതെ, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ആ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ചത് അതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ആകെ ഒരൊറ്റ കെട്ടിടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉരുൾപൊട്ടലിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ നിന്നിട്ട്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ആരും ഇല്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പോഴും പഴയ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അന്നത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണോ, വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. റെയിൻഫാളിന്റെ റെയിൻഫാൾ മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ? മറ്റേ ഇതാ പ്രദേശത്ത് പെയ്ത മഴയുടെ അളവാണ് സർ. ക്ലൗഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് ഒന്നും ആ ടൈമിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നല്ല പ്രസന്റേഷൻ. താങ്ക് യു.
നമുക്കൊരു ടീ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. കൃത്യം 10 മിനിറ്റ് കഴിയും. കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും 2 ടീം മാത്രമേ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 9 ടീമിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വൈകും. 10 മിനിറ്റ് മാക്സിമം. പെട്ടെന്ന് പോയി ചായ കുടിച്ചു വരൂ. അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെസ്റ്റ് നമ്പർ എത്ര ടീച്ചറെ? നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്പർ 79. അപ്പൊ 79 ഒന്ന് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പോയി ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരൂ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഗവൺമെൻറ് VHSS ചേർപ്പിലെ 1ാം വർഷ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. എൻ്റെ പേര് അനന്തകൃഷ്ണൻ. എൻ്റെ പേര് അഭിഷേക്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം SSK മുൻകൈയെടുത്ത് നിർമ്മിച്ച സ്കൂൾ തല വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുമുണ്ട്. മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങളിലില്ലാത്ത ഈ സംവിധാനം തുടക്കം മുതലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതുമ സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അധ്യാപകരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും സഹായത്താൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി മനസ്സിലാക്കി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ട ജില്ല എന്ന നിലയിൽ സ്കൂൾ വെതർ സ്റ്റേഷൻ സാമൂഹിക നന്മയ്ക്കും ഉന്നമനത്തിനും എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന ചിന്തയിലൂടെയാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആശയം ഞങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ സമീപപ്രദേശത്തായ ഒരു കർഷകനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് രവി എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 6 ഏക്കർ നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വേനലിൽ ചൂട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി മുഴുവൻ നശിച്ചു. ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിലെ കാലാവസ്ഥാ പഠന കേന്ദ്രം കണ്ടപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാര മാർഗം അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ സ്മൈൽ എന്നത് അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി രൂപീകരിച്ചു. സ്മൈലിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രേയസ് പറയുന്നതായിരിക്കും. സ്മൈൽ സ്മാർട്ട് ഇറിഗേഷൻ വിത്ത് ലോക്കൽ എംപവറിംഗ്. സ്മൈൽ എന്ന പദ്ധതി കൃഷി, ആരോഗ്യം, പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്നീ മേഖലകളെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാദേശിക ശാക്തീകരണത്തിന് ഉള്ളതാണ്. ലക്ഷ്യങ്ങൾ: നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധികളായ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ആഗോളതാപനം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവ കൃഷി, ആരോഗ്യ പ്രകൃതി വിവരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ തരണം ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സാമൂഹിക ഇടപെടലിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട പ്രാദേശിക കാർഷിക വിളവുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. സാമൂഹിക പ്രസക്തി: കാർഷിക സമൃദ്ധി, ജലസമൃദ്ധി, സംരക്ഷണം, വിഷരഹിത കാർഷിക വിളകൾ. പദ്ധതിയുടെ വ്യാപ്തി: സ്കൂൾ തല വെതർ സ്റ്റേഷനിലെ വിവരശേഖരണം അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകർക്കും കർഷക കൂട്ടായ്മകൾക്കും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാർഷിക നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, പ്രാദേശിക ജനതയുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷിതമായി തീരുന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ അംഗീകൃത കർഷകർ 210, കർഷക കൂട്ടായ്മ 10, കൃഷി വിള ഉൽപാദനം 140 ഏക്കർ, ഉൽപാദന ലഭ്യത 420 ടൺ. ഗുണഭോക്താക്കൾ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളും വീടുകളും. സഹകരണം: കൃഷി വകുപ്പ്, VFPCK, പ്രാദേശിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്. അടുത്തതായി സ്മൈൽ പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതി ചെലവിലേക്ക് കടക്കാം.
മുന്നൊരുക്കമായി പദ്ധതി ആശയ രൂപീകരണ യോഗം, കാർഷിക വിളഭൂമി വിവരശേഖരണം, രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കൽ, പ്രചാരണം. ഇതിനായി 20,000 രൂപ. ആദ്യഘട്ട പദ്ധതിയിൽ സാങ്കേതിക ഉപകരണ നിർവഹണം, വിവരശേഖരണം, ക്രോഡീകരണം. ഇതിനായി 14,000 രൂപ. പദ്ധതി നിർവഹണം, അതിൽ പരിശീലനവും സംശയ ദൂരീകരണവും സഹായവും അതുപോലെ വിലയിരുത്തലും. ഇതിനായി 60,000 രൂപ. ആകെ 94,000 രൂപ. ഈ സ്മൈൽ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിലേക്ക് കടക്കാം. കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പഞ്ചായത്തിലെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ, കാർഷിക വിസ്തീർണം, കർഷകരുടെ എണ്ണം, വിളകൾ, കാർഷിക കൂട്ടായ്മയുടെ എണ്ണം, സഹകരണ യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ശേഖരിക്കൽ, വിദ്യാലയത്തിലെ വെതർ സ്റ്റേഷനിലെ വിവരശേഖരണവും പരിശീലനവും, അതുപോലെ ലഭ്യമായ ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുന്നു. ഓരോ വിളകൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട വിള ലഭിക്കാൻ വേണ്ട ജലലഭ്യത കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സഹായത്താൽ ശേഖരിക്കുന്നു. വെതർ സ്റ്റേഷനിലെ താപനില അടിസ്ഥാനമാക്കി ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിന്റെ സഹായത്താൽ സ്വയം നിയന്ത്രിത സംവിധാനമുള്ള ജലസേചന സംവിധാനം ഒരുക്കൽ. അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്ലസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് ആണത്. പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെൻസർ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൃഷിഭൂമിയിലെ ജലലഭ്യത പരിശോധിച്ച് സ്വയം നിയന്ത്രിത സംവിധാനമുള്ള ജലസേചന പരിശീലനം. സാങ്കേതികമായി മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ കർഷകനും ഭൂമിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള സ്വയം നിയന്ത്രിത ജലസേചന സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് സ്മൈൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. ഉൽപാദന ക്ഷമത വർധനവ് 10%, കാർഷിക നഷ്ടം കുറവ് 20%, ആരോഗ്യവ്യവസ്ഥ വർധനവ് 2%, ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യലഭ്യത വർധനവ് 30%, സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ കോർത്തിണക്കൽ 15% വർധനവ്, ദുരന്ത നിവാരണ തോതിൽ വർധനവ് 5%. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കാരണമുള്ള നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതും സാമൂഹിക വ്യാപന സാധ്യതയുള്ളതുമാണ്. കൃതജ്ഞത. സഹപാഠികൾ, അധ്യാപകർ, PTA സഹകരിച്ച ഇതുവരെ വകുപ്പ്. നന്ദി. വെരി ഗുഡ്. ഇതുവരെയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു, സ്മൈൽ. ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത്, ഈ കർഷകൻ്റെ മുഖത്തൊരു സ്മൈൽ ഉണ്ടായോ ഇതിന് ശേഷം? ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാം. അവസാനത്തെ പേജ് ഒന്ന് എടുക്കൂ. ഈ നേട്ടങ്ങൾ: ഉൽപാദനക്ഷമതയിൽ 10% വർധനവ്, കാർഷിക നഷ്ടത്തിൽ 20% കുറവുണ്ടായി, അതുപോലെ ആരോഗ്യ വർധനവ്, ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യലഭ്യത വർധനവ്, സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളുടെ കോർത്തിണക്കലിൽ 15% വർധനവ്, ദുരന്ത നിവാരണ തോതിൽ 5. ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത്? അതായത് നമ്മളെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന, അതായത് ഇപ്പോൾ മഴയുടെ കുറവ് കാരണമുണ്ടാകുന്ന കൃഷിയിൽ വരുന്ന നഷ്ടം, അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് നമുക്കത് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജലലഭ്യത, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട്, ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു എല്ലാ കൃഷികൾക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം, ഉൽപാദനക്ഷമതയിലുള്ള വർധനവ് 10%, അവർ ഒരേ വളം തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ഒരേ വളം തന്നെയാണോ ഉപയോഗിച്ചത്? ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ തന്നെയാണോ ഉപയോഗിച്ചത്? ഒരേ രീതിയിലുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഉപയോഗിച്ചത്? ഒരേ രീതിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ചെയ്യുന്നോ? ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ശതമാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. അതെങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ കൃഷിക്കും അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ജലലഭ്യത ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നെൽകൃഷിക്ക് വേറെ, അങ്ങനെ പല കൃഷികൾക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജലലഭ്യത കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിന് കിട്ടുന്ന വിളകളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർധനവുണ്ടായിരിക്കും. ജനറലി മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ഈ കൃത്യം 10%, 20% എന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് റെഫറൻസിന് അടിസ്ഥാനമൊക്കെ പറയുന്നത്? അത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അതായത് ഒരു മാസം ചെറിയൊരു കൃഷി പോലെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായ ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണം ഉണ്ടായോ? എന്തെങ്കിലും ദുരന്തം ഉണ്ടായോ?
ഇല്ലില്ല, ദുരന്ത നിവാരണ തോതിൽ വർധനവ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഊഹം. നിങ്ങളുടെ ഗസ് വർക്കാണ്, സയൻസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല. ഓക്കെ. അതുപോലെ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യലഭ്യത വർധനവ്. വെള്ളം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യലഭ്യത എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും? അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതിനു മുമ്പും ഇതിന് ശേഷവും. അല്ല, അതായത് വളങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ കൃഷികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കൃഷികൾക്ക് ജലലഭ്യതയുടെ കുറവുണ്ടാവുമല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതിൽ ഉൽപാദനക്ഷമത വർധനവ് നമുക്ക് പറയാം, ബാക്കിയുള്ള ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥ വർധനവൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇറിഗേഷൻ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിനോട് ചോദിക്കാം. എന്തായാലും നമുക്കുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തഡോളജി, നിങ്ങളൊരു മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം ഒരു 2 കൃഷിസ്ഥലം എടുക്കുന്നു ഒരേപോലെയുള്ളത്, ഒരു സ്ഥലത്ത് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ നടത്തുന്നു, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇറിഗേഷൻ നടത്താതിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരേ വിത്തിനവും ഒരേ വളവുമാണ് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലെ ഉൽപ്പാദനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോളും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും എന്ന് പറയും. കൺട്രോൾ കണ്ടീഷനും വേണം, എക്സ്പെരിമെൻറ്റും വേണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. എന്തായാലും ഞാൻ അത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞ, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈ എഫേർട്ട് നിങ്ങളിട്ടിരിക്കുന്ന അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വലിയ രീതിയിൽ. ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ മോയ്സ്ചറാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. സോയിൽ മോയ്സ്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ? അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെൻസർ. അത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അന്തരീക്ഷത്തിലല്ല. അല്ലല്ല, ഇതിന്റെ റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ, മണ്ണിലെ ജലാംശം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ? അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സെൻസറും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഈ സെൻസർ കുഴിച്ചിടും. കുഴിച്ചിടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് ഡ്രൈ ആവും തോറും അപ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ ജലലഭ്യത കുറവാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ എന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ടത്. അടുത്ത ഒരു കാര്യം, ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടുമാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ അതിന് മുമ്പിൽ സ്ലൈഡ്. ഈ പ്രവർത്തന രീതിയില്ലേ, അല്ല വെതർ സ്റ്റേഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മൈക്രോ കൺട്രോൾസ്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണോ? അതെ അതെ അതെ. അതിലെന്തൊക്കെ എന്ത് ടെക്നോളജി ചെയ്തത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ വെക്കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ തന്നെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൂടെ അതിലും പാടായിരുന്നു വായിക്കും. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ഒരു ഇതാക്കണ്ട, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ സെക്ഷനിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ കാണിക്കാൻ ചെയ്ത് ഇത്ര ചെയ്തിട്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മാറുന്നു. മൈക്രോ കൺട്രോളർ കാണിച്ചത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോവാ ഇത്ര കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെല്ലുന്നതനുസരിച്ച് ഉണ്ട്. ജലം ഡ്രിപ്പാണോ അതോ കനാൽ വഴിയുള്ള ഇറിഗേഷൻ ആണോ? നമ്മുടെ പാടത്തിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരുപാട് ജല മാനുവലി കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചോ? പമ്പിങ് ചെയ്യും. വെരി ഗുഡ്, ഗുഡ് ആറ്റ്. അതിന്റെ അതാ പടങ്ങൾ വെക്കണമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ ഫോമിലായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ല വർക്കാണ്, കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഓക്കെ, വെരി നൈസ്. Next, code number
79. Code number 79. ഗുഡ് ഈവനിങ്. നാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലൈമറ്റ് കോൺക്ലേവ് 2023 ഭാഗമായി ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ ആദ്യം തന്നെ അതോറിറ്റീസിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ SCRTക്കും ഒക്കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സെമിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓൺ മൈക്രോ വെതർ എലമെന്റ്സ് ഇൻ വെഞ്ഞാറമൂട്, ട്രിവാൻഡ്രം, കേരള. ഒരു ചെറിയ റീജിയനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെതർ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്താമെന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി എൻ്റെ പേര് ഗൗരിപ്രിയ. ഞാൻ വെഞ്ഞാറമൂട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ +2 ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. പാർവതി UV +2 ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്. നിവേദ S +2 ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്. ശ്രദ്ധ SS +2 ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്. താങ്ക്സ് ടു മിനില ടീച്ചർ. എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ നിന്ന ടീച്ചറാണ്. Weather is a key factor influencing our daily lives and the environment. Weather data includes any facts or numbers about the state of atmosphere, including temperature, rain, wind speed, direction, humidity and pressure. ദിനാവസ്ഥയും കാലാവസ്ഥയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരിയഡിലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, താപനില, മഴ, കാറ്റിന്റെ വേഗത, അതിന്റെ ദിശ, ഇതെല്ലാം ദിനാവസ്ഥയും അതിന്റെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ലോങ് ടേം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വെതർ പാറ്റേൺസ്. ദീസ് ഷിഫ്റ്റ്സ് may be natural, but since 1800s human activities have been the main driver of climate change, primarily due to the burning of fossil fuels like coal, oil, gas, etc., which produces heat trapping gases. With climate change, places that are traditionally dry are becoming drier through the higher levels of evaporation, and places that are traditionally wet are becoming wetter through higher levels of rainfall that result. In addition to this, it has resulted in intense socio-economic consequences. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസിലും ഡിബേറ്റ്സിലും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ്? ഉഷ്ണം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡ്രയറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ വെറ്ററായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ സോഷ്യോ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കോൺസിക്വൻസസ്? ഇതിനായി ഞങ്ങൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ വെഞ്ഞാറമൂട് വെതർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം മിനിമം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്, റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ഡെയിലി റെയിൻഫോൾ, ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആവറേജ് maximum and minimum temperature of the region during June എന്ന് പറയുന്നത് 30 and 26 respectively, July 31 and 25, and August 28 and 24, and സെപ്റ്റംബറിലും സെയിം തന്നെയാണ്. ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വെതർ സ്റ്റേഷൻ അതോറിറ്റീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൃത്യം 11 മണി സമയത്ത് എടുക്കുന്ന വെതർ ഡേറ്റയാണ്. ആ ഡേറ്റ ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആവറേജ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സെപ്റ്റംബർ 23 ഇക്വിനോക്സ് ഡേയുടെ അന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ 32, 28 എന്നുള്ള ഒരു മാക്സിമം മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, വിക്കിപീഡിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിന് മറ്റ് സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മൈക്രോ സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ, വാർഡ് മെമ്പർ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ തലത്തിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. Objectives. Debates and discussions are being taken place from international to local levels on climate change and its consequences. Climate change, global warming and the natural disasters are causing intense socio and economic crisis in our nation as well. In such a scenario, the installation and management of Kerala Weather Station by the government has contributed in making the youth minds aware about the changes in climate, its effects, and has created a sense of thought regarding a solution for this. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മളുടെ സോഷ്യോ
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിക്കും എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്തയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുന്നിൽ അത് എത്തിച്ച് നൽകിയതിലൂടെ കേരള വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് തോട്ട് in our minds. This study paper is also prepared as another step to reach the door for awareness and movements for our better future, to analyze the role of weather and climate in agriculture, health and employment, to understand the survival of biodiversity, to critically analyze the socio and economic effects of the same. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഏരിയ. Venyaramud is one of the towns in Nedumangad taluk of the capital city Trivandrum, located on the west coast of India near the extreme south of the mainland in Nelanadu Panchayat of Vamanapuram block. Referred by Mahatma Gandhi as the evergreen city of India, the Trivandrum city is characterized by its undulating terrain of low coastal hills. The city has a climate that lies on the border between tropical savanna climate and a tropical monsoon climate. As a result, its only distinct seasons relate to rainfall rather than temperature. The mean maximum temperature is 34 degrees Celsius and the mean minimum temperature is 21 degrees Celsius. The humidity is high and rises to above 90% during the monsoon season. The climate of the study area is somewhat different from the city. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പ്രദേശം ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് വെഞ്ഞാറമൂട് റീജിയൻസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. Venyaramud is a northeast suburb of Trivandrum city, the capital of Kerala. It is 9 km east of Attingel, 11 km northwest of Nedumangad, 12 km northeast of Trivandrum district and 26 km southeast of Varkala. Venyaramud has a significant rainfall most months with a short dry season. This location is classified as AM by Koppen and Giger. It is 25 km north of Trivandrum on MC Road. It comes under Nedumangad Taluk. The city has a climate that lies on a border between tropical savanna and tropical monsoon. As a result, its only distinct seasons relate to rainfall rather than temperature. The results and the discussion. Being an agrarian economy highly dependent on monsoon, uneven erratic monsoon can bring changes for the environment, economy and life of the common. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വെഞ്ഞാറമൂട് എന്ന തികച്ച ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്കോണമി തീർച്ചയായും ഒരു അഗ്രീൻ എക്കോണമിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൺസൂണിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിങ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം അഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൺസൂൺ ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ അൺഈവനായിട്ടുള്ള മൺസൂൺ കാരണം നമ്മുടെ എക്കോണമി അത് പൂർണ്ണമായും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഹിറ്റ് ഇന്ത്യ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വൺ സെറ്റ് ഓവർ കേരള എ വീക്ക് ലേറ്റർ ദാൻ നോർമൽ. നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ തന്നെ സാധാരണയേക്കാൾ ഒരാഴ്ച ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Meteorologists earlier said that cyclone Biparjoy had been impacting the intensity of the monsoon, that its one set over Kerala would be mild. ഈ സൈക്ലോൺ ബിപർജോയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൺസൂൺ ഉണ്ടായ ഒരു വേരിയേഷൻ നാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. The increased mean temperature of the days post-monsoon reveals the intensity. Daily mean temperature ഈ പോസ്റ്റ് മൺസൂൺ പീരീഡിന് ശേഷമുള്ള mean temperature ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയെ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. The chat with the local farmers of the region has revealed that they are losing faith in the monsoon as years pass by and discouraging their next generation from farming. They also point out the reduced productivity of crops due to the same. Their only hope was the monsoon, but currently they are diffident. നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ലോക്കൽ ഫാമേഴ്സ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അവരുടെ കാലഘട്ടം വരെയും ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ ഈ മൺസൂണിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് അവരുടെ എക്കോണമിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടം ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മക്കളുടെയും അവർ ആ ഒരു ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ എക്കോണമിക് കോൺസിക്വൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് വെള്ളാണിക്കൽ പാറമുകൾ, being the attractive spot for the people around, is a hilltop tourist spot attracted by the local tourists, especially due to its mist and fog following the monsoon. The existence of such a spot has been contributing in the rural development of the region, but local inhabitants of the region mention about the visible decrease in number of visitors to the spot this year compared to the previous seasons. ഈ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റഡിയിൽ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു സ്പോട്ടിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെഞ്ഞാറമൂട് പരിസരത്തുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് വെള്ളാണിക്കൽ പാറമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്ത് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ
ഈ വർഷം മൺസൂൺ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുറയുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെള്ളാണിക്കൽ പാറമുകളിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് സജഷൻസ്. There are visible effects of climate change. The agricultural production of the region is decreasing. The land exclusively used for agricultural purposes are now used for other purposes as well. The local people are encouraged to follow white-collar jobs only. The increasing number of vehicles on the road and the smoke they emit result in health hazards. The bioelements in the soil are decreasing, leading to soil infertility. Intolerable and extreme climatic conditions like never before, increasing temperature, even though moderate early mornings can bring comfortable conditions. Ma'am, conclusion. Okay, presentation is good, but I couldn't see any symptom of climate change from your micro level data analysis. You have without any doubt asserted that climate is changing over this region. What is the evidence of that? മെയിൻലി ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ്. പിന്നീട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഡേറ്റാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Where is the plot for that? നമ്മൾ വെർബലി സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ആൾക്കാർക്ക് ക്ലൈമറ്റ് എന്താണ് വെതർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരോട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ആസ് എ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർ സയൻറ്റിഫിക്കലി വി ഷുഡ് ഹാവ് എവിഡൻസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് സം ഡേറ്റ വിത്ത് യു. So have you at least seen the trend in the change in rainfall or temperature along this coast, especially in a micrometeorological sense? വെതർ സ്റ്റേഷനുള്ള ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര വർഷത്തെ ഡേറ്റയുണ്ട്? വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കഴിഞ്ഞ ജൂൺ തൊട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ആണ്. അല്ലാതെ ഇയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ആ പ്ലോട്ട് എവിടെ? ഗ്രാഫ് എവിടെ? ആ ഗ്രാഫ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കോൺഫറൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിഡൻസ് വേണം. എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഇപ്പം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം ലൂസ് ടോക്ക് ആയിരിക്കും. വെൻ യു ആർ പ്രസൻറ്റിംഗ് ഇൻ എ സയൻസ് കോൺഫറൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് എവിഡൻസസ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഡേറ്റ യു ഹാവ് യൂസ്ഡ്? IMDയുടെ സൈറ്റ്സ്. IMDയുടെ സൈറ്റിൽ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടോ? ആ പ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഫൈനൽ പേപ്പറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാണണം. പിന്നെ എന്താണ് മൈക്രോമീറ്ററോളജി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള വെതർ അനാലിസിസ്. മൈക്രോ ലെവലിലുള്ള വെതർ അനാലിസിസ് ആണ്. അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട്. അതിനൊപ്പം ഇവാപ്പർ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഘടകം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവാപ്പറേഷനും ട്രാൻസ്പിരേഷനും രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നത്. അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. അത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡാറ്റയുണ്ട്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡാറ്റയുണ്ട്, വിൻഡ് സ്പീഡ് ഉണ്ട്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ബാഷ്പീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിത്ത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ്, വെഞ്ഞാറമ്മൂട് AM എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കെപ്പൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ. വാട്ട് ഈസ് AM? മൺസൂൺ, ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ. ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ. ഓക്കെ. നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് അനാലിസിസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ, വെഞ്ഞാറമൂട് ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു ലെവലിലല്ല വെഞ്ഞാറമൂട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മഴയാണെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ IMD ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡെയിലി ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അത് വർഷങ്ങളല്ല യൂസ് ചെയ്തത്, മന്ത് ബേസിസിലാണ്. പക്ഷെ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല. ഗ്രിഡഡ് ഡാറ്റയാണോ യൂസ് ചെയ്തത് അതോ റെയിൻ ഗേജ് ഡാറ്റയോ? റെയിൻ ഗേജ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ 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 ശരി. നമ്മൾക്ക് ആ പ്ലോട്ട് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടതല്ലേ, അപ്പോൾ അത് കാണിക്കണ്ടേ? അതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു 23rd day of September
ഒരു സ്ലൈഡ് Equinox. അതെന്താണ്? അപ്പാരന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സൺ കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും 24 hours 12 hour noon. അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ആ ഡേയിൽ നിങ്ങൾ അത് അവിടെ ആ ഡേയിലെടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ അനലൈസ് ചെയ്തത്? അല്ല, ആ ഡേ സ്പെസിഫിക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഇക്വിനോക്സ് ഡേയിൽ അന്നത്തെ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഡെയിലി മാക്സിമം മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ജൂണിലെടുത്തു, അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത്? ജൂണിലെ ആവറേജ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ എടുത്തു. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ഒരു സിംഗിൾ ഡേയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. അന്ന് മറ്റേ ഡേയിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ കിട്ടി വന്നോ? ഇക്വിനോക്സ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫൈ. അതൊക്കെ മനസ്സിലായി. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 week ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ? ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you. Next, chess number 77 on stage, and 69, chess number 69, come back to the back, come to the backstage. '69, come to the backstage. 77 on stage. പറ്റിയിട്ടുള്ള കാർഷിക മുന്നേറ്റങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ലുൽപാദന മേഖലയിൽ നമ്മുടെ മയിലെ ജനതയ്ക്ക് നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാർഷിക പുരോഗതിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മയ്യൽ പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കൃഷിയെ സ്വന്തം ജീവിതമായി കണക്കാക്കുന്ന ജനതയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതിലുപരിയായിട്ട് അവരുടെ ജീവനോപാധി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കൃഷിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് നമുക്ക്. ഒരു പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇന്നും കേരളത്തിൽ നിലവിലില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം പോലും നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ വലിയ രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട ടേം എന്നതാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് എന്നും വളരെ കൃത്യമായി എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ, കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രളയവും വരൾച്ചയും, കൊടും വരൾച്ച വരെ നേരിട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കേരളം കടന്നുപോയത്. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്. അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൃഷിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഏരിയ ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മയ്യിൽ പഞ്ചായത്താണ്. അതിന്റെ അക്ഷാംശ രേഖാംശങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫിസിയോഗ്രഫി, അതിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി, അതിലുള്ള മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത, അത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷിയെ, മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിനെ കൃഷിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിയോട് അടുപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം നമ്മുടെ മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇടിവ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇത്രത്തോളം മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മയ്യിലിനെ സഹായിക്കുന്ന അതിന്റെ ഫിസിയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം ഈ കാർഷികമായിട്ട് ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ജീവനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന എല്ലാ ഫാമേഴ്സിനും അത് എത്രത്തോളം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ നീഡും പ്രോസ്പെക്റ്റും മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഷിക മേഖലയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിലെ NSSുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. അതായത് മയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വേളം എന്ന് പറയുന്ന പാടശേഖരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന NSS വളണ്ടിയേഴ്സ് പോവുകയും അവിടുന്ന് ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന നെൽവിത്ത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന മഴ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്ത കൃഷിയെ പ്രതികൂലമായ രീതിയിൽ വളരെ കുറച്ച് മഴ മാത്രമേ ആ സമയത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കൃഷി ഒരു പരാജയമായി മാറി. അപ്പോൾ ഈ അനുഭവം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഒരു 10 ചട്ടികൾ എടുത്തു, അതിൽ ആവശ്യത്തിന് വളം നിറച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണ് ഒരേ അളവിൽ നിറച്ചു, എന്നിട്ട് അതിൽ തവളക്കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന നെൽവിത്ത് നട്ടു. അപ്പോൾ ഒരു 10 സെന്റിമീറ്റർ മുളച്ച് 10 സെന്റിമീറ്റർ വളരുന്നത് വരെ എല്ലാത്തിനും ഒരേ അളവശ്യം അത്രത്തോളം വളർന്നതിന് ശേഷം 5 എണ്ണത്തിന് മാത്രം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നൽകി. ബാക്കിയുള്ള 5 എണ്ണത്തിന് ഒരു 2-3 ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ മാത്രം വെള്ളം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 5 ചട്ടികളിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയും എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള 5 എണ്ണത്തിൽ ഒരു ശോഷിച്ച് ഒന്ന് മുരടിച്ച രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയായിരുന്നു. ഈ ഫീൽഡ് അനാലിസിസിലൂടെയും നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റേഷനിലൂടെയും നമ്മൾ കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് അത് കൂടുതൽ അടുത്തെറിഞ്ഞ കൃഷിയെ ഹോബീസിനപ്പുറം ഒരു ജീവിത മാർഗമായിട്ട് കണ്ട മയിലിലെ കർഷകരുമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കർഷകരെ, പ്രഗത്ഭരായ 2-3 കർഷകരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയും അതിൽ നിന്നൊരു പൊതുവായ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടി. അവർ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കൂടാതെ അത് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആവാൻ നമ്മൾ ഓരോരാളെയും പേഴ്സണലായി പോയി കണ്ട് അവർ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച, അവർ പേഴ്സണലായിട്ട് അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ, അവർ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സജഷൻസ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂസും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ മെത്തഡോളജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവലംബിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഏതൊരു പഠനവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റാസിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റാസിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവലംബിച്ച ഒരു മെത്തഡോളജി ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റനെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് അറിയാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യാവലി രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ മയിൽ പഞ്ചായത്തിലുള്ള കർഷകർക്ക് കൊടുത്തു. ആ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ക്രോഡീകരിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെയുള്ള വെതർ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ, റെയിൻഫോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു. അതുപോലെ മയിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇവരുടെയൊക്കെ സമീപനത്തോടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈൽഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫുകൾ തയ്യാറാക്കി. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫുകൾ നോക്കുമ്പം കാലാവസ്ഥയുടെ എഫക്റ്റ് എത്രമാത്രം അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഉണ്ടെന്നത് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജോഗ്രഫി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഡെസേർട്ടേഷൻസും തീസീസും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റാസും കിട്ടി. ഇത്തരത്തിൽ ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പഠനത്തിലെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മയിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാഡി കൾട്ടിവേഷനെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇറാറ്റിക് മൺസൂൺ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് എല്ലാം അതെല്ലാം ഈ ഫാമേഴ്സിനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഇറാറ്റിക് മൺസൂൺ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഈ പ്രീമച്വർ നെൽച്ചെടികളുടെ പ്രീമച്വർ ഗ്രോത്തിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയും അത് കുറഞ്ഞ ഈൽഡ് പ്രൊഡക്ഷനുള്ള കാരണമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാമേഴ്സിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് പോളിസീസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അവെയർ അല്ല. അവർക്ക് അതൊന്നും അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള വിവരം അവരുടെ അടുത്തില്ല എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് റെസീലിയന്റ് അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. നാളത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതൊരു കാലാവസ്ഥയും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ, നമ്മുടെ ഫുഡ് സെക്യൂർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ക്ലൈമറ്റ് റെസീലിയന്റ് പ്രാക്ടീസസ്, ക്ലൈമറ്റ് റെസീലിയന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ. ഫാമേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന, അത് ഏതൊരു നാട്ടിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള, മയിൽ പഞ്ചായത്തിലുള്ളതുപോലെ ഏതൊരു നാട്ടിൽ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുമാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് ഒരുപാട് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്. ക്രോപ്പ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ, അഗ്രോ ഫോറസ്ട്രി, വെതർ ട്രാക്കിംഗ്, വെതർ കാസ്റ്റിംഗ് ആപ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് റെസീലിയന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസിനെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യം തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാലാവസ്ഥക്ക് കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മയിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കൃഷി എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങളെ പോലും നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കൂടുതൽ നൂതനമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് അവരെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ അവർ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അരിടം പോലുള്ള പാടശേഖരണങ്ങളിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വെതർ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സീഡ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം. ഈ സീഡ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ അവർ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സ്, ഇപ്പം ഡ്രൗട്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള വിത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് അതിനെ അവർ അവരുടെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പാദനം മാറ്റിവെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഉൽപ്പാദനം കൊണ്ട് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവരുടെ തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് മിൽസിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം അത് സപ്ലൈകോ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൃഷി അവരുടെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ എക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലേക്കും കൃഷി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ മയിലിലെ ജനതയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് അതിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. അതായത് കൺസ്ട്രക്ടിങ് പോണ്ട്, ചെക്ക് ഡാം അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ടെക്നിക്കലും എക്കണോമിക്കലും ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയന്റ് പ്രാക്ടീസസ് കൂടുതലായിട്ട് ലോക്കലൈസ് ചെയ്ത് അതെല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാർബൺ ഫാമിംഗ്, പ്രിസിഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ ഭാവിയെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലേക്ക് ക്ലൈമറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അത് അവർക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തു നിന്നായിക്കോട്ടെ മറ്റ് പ്രദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരിലേക്ക് എത്തിച്ച് കൃഷിയെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജികൾ എത്ര വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ആഗോള തലത്തിലുള്ള കാര്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു. ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻറ്റ് ഫാമിംഗ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ സമകാലീന സാഹചര്യത്തിൽ. അത് തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായി അതിനെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റിനെയർ തയ്യാറാക്കി അത് കൃഷിക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റിനെയറിലുള്ള ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്, എത്ര കർഷകർക്ക് കൊടുത്തു, അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഈ സോഷ്യൽ സയൻസിലുള്ള റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്, സയൻറ്റിഫിക് പ്രാക്ടീസസ്. അത് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അറിയോ, എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്ന്, മയ്യിൽ പഞ്ചായത്തിനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണത് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ വെതർ സ്റ്റേഷനിലെ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലത്തതില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യവും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ടും. ഈ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏജൻസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നൊന്നും വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനടുത്ത് IMDയുടെ സ്റ്റേഷൻ ഡാറ്റ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സെൻറ്ററുകളുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇരിക്കൂറുണ്ട് അല്ലേ, മട്ടന്നൂരുണ്ടാവാം. ഇപ്പം അതിനടുത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷൻ ഡാറ്റയുണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട്. കുറച്ച് നാൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 20-30 ഇയേഴ്സിലുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ക്ലൈമറ്റ് ഡാറ്റനേക്കാൾ പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സമീപിച്ച്, അതുപോലെ മൈൽ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിനെ സമീപിച്ച് ഇതുവരെയുള്ള ഈൽഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡാറ്റ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിന്റെ എഫക്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം ഈൽഡ് കുറയുകയാണോ കൂടുകയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈൽഡ് ആക്ച്വലി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. ഈൽഡ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. വളരെ എന്താ പറയുക, മോശമായ രീതിയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല, ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വന്നപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ നമ്മളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അവരത് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അവരവരുടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മയ്യിൽ മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു ഇറിഗേഷൻ
സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് ഒരു എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയ ഏരിയ ആണ് അവർക്ക് പാടത്തിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പോണ്ടോ അല്ലെ ചെറിയൊരു ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ വലിയ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അവിടെ കരനെൽ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന വീടിന്റെ പറമ്പുകളിൽ തന്നെ നെൽകൃഷി ഇറക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ മുന്നോട്ട്. ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് വേണ്ടത്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അല്ല. ഓക്കെ, മറ്റൊന്ന് അവർ ക്ലൈമറ്റ് റെസീലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഡ്രൗട്ടിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിത്തിനങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയോ? വെള്ളം കുറച്ച് മാത്രം വേണ്ട, എന്നാൽ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള. പന്നിയൂരുള്ളൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ സംസാരിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ ഡ്രോട്ട് റെസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. IA വെറൈറ്റീസ്, അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ 7 വെറൈറ്റീസ് നിലവിലുണ്ട്. അത് അവരുടെ സീഡ് വില്ലേജിൽ അവർ അത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ അവർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. 3 പേരും ഒരുപോലെ നന്നായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ചോദ്യം മാത്രം, ഫ്ലഡ് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഡ്രോട്ട് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പഠിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് സീസണിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം കുറേ മഴ എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പം കുറേ മഴയുണ്ടാകുമ്പം ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ഫ്ലഡ് അവിടുത്തെ, അതായത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ജൂലൈയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു മഴ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതെങ്ങനെ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കിയോ? ഈ അതായത് ഫ്ലഡ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുമല്ലോ, ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ് എന്ന് പറയും, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലഡ്സ്. അപ്പം അത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കിയോ? കണ്ണൂർ അതല്ലെങ്കിൽ മയ്യൽ പഞ്ചായത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പീരീഡിൽ? ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം കൂടുതൽ പൊങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ജൂലൈയിൽ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്തു ഈ വർഷം. പെയ്തില്ലേ? പക്ഷെ വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ജൂലൈയില് നമ്മൾ ജൂൺ അവസാനമാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തത്, ഫീൽഡ് ഒബ്സർവേഷൻ NSSന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അതിനുശേഷം ജൂലൈയിലും ആഗസ്റ്റ് പകുതി വരെ ഒട്ടും തന്നെ മഴയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ പാടം വരണ്ട് ഉണങ്ങി വിണ്ട് കീറിയ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. ജൂലൈയിൽ കണ്ണൂർ അത്യാവശ്യം മഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ആ സമയത്ത് ആ ഒരു പീരീഡിനിടയിലുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പം സെപ്റ്റംബറിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കൊയ്ത്ത് നടക്കേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പം അവിടെ ചീഞ്ഞു പോവാ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്, നെല്ല് ചായയായി പോവാന്ന് പറയും. അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേണ്ട സമയത്ത് വെള്ളം കിട്ടാതിരിക്കുകയും അതിനുശേഷം വെള്ളം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഉണ്ടാവാനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഡ്രോട്ട് മാത്രം പഠിക്കരുത്. നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡ്രോട്ട് സിറ്റുവേഷനും ഫ്ലഡ് സിറ്റുവേഷനും ക്രോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തണം. ആ ഒരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് എന്തായാലും വാടിയ ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ടായി. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേ പാടത്ത് തന്നെയാണ് മാക്സിമം മഴ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും നമുക്ക് മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഈൽഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വേളം പാടശേഖരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൃഷിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ 2 സിറ്റുവേഷൻസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള മഴ അതിന് കിട്ടി. എന്നിട്ടും അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഇപ്പൊ അവിടെ അവർ ഇറിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്താ? ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെയാണോ അതോ സർഫസ് റിവേഴ്സിനെയാണോ, എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഈ പറയുന്ന കുളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന. കുളങ്ങൾ അതേപോലെ ഈ വെള്ളം തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് തടയണ കെട്ടി അതിനെ പാടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുകയാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അവർ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർ തുടങ്ങിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറെ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതികളായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ അവരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. മയിൽ പഞ്ചായത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് വളപട്ടണം പുഴ. വേളം എന്ന് പറയുന്ന പാടശേഖരത്തിന്റെ കുറച്ചധികം ദൂരമുണ്ട്. 4-5 കിലോമീറ്റർ മയിൽ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 4-5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു.
Chess number 69 on stage. Chess number 71, come back to the stage. Sorry, come to the backstage. കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ഓഫായിരുന്നു. വന്നു PDF ആണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രളയങ്ങൾ, ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പഠനം. പ്രധാനമായും കുട്ടനാട് മേഖലകളാണ് ഞങ്ങൾ പഠന വിധേയമാക്കിയത്. കുട്ടനാടെന്ന് പറയുന്നത് കടലിൽ നിന്നും വളരെ താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ്. കുട്ടനാടിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് 9.3528 ഡിഗ്രി നോർത്തും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് 76.4042 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റുമാണ്. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലമായി ഭൂമി ഇന്ന് ആസന്ന ദുരിതത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. പ്രളയം, കാട്ടുതീ, മഹാമാരി എന്നിവയുടെ എണ്ണം വർഷം തോറും ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന വിധം കൂടി വരുന്നു. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വൻ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നു. 2017-18 2020 അതിതീവ്രമായ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ, 2021 മൺസൂൺ മഴ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമുള്ള അതിതീവ്രമായ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ സമ്പുഷ്ടമായ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 2018 മുതൽ തുടരുന്ന പ്രളയത്തിന് സാധാരണ ലഭ്യമാകുന്ന മഴയുടെ 4 മടങ്ങ് അധികമാണ് പെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ജൈവ വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. മുൻപ് കേരളത്തിൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലായി ഇത് ഒക്ടോബർ വരെ നീളുന്നു. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ പ്രതിഭാസം. സാധാരണ കാലവർഷ സമയത്ത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് കാണുന്ന ഉയരം കുറഞ്ഞ മേഘങ്ങളാണ്. എന്നാൽ സമീപകാലത്ത് 12 മുതൽ 14 കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരുന്ന കൂമ്പാര മേഘങ്ങളായി മാറുന്നത്. ഇത് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പെയ്യുന്ന കൂടിയ മഴ പ്രളയത്തിന് കാരണമാകുന്നു. 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രളയത്തിന് കാരണം ലഘുമേഘ വിസ്ഫോടനമാണ്. അറബിക്കടലിന് ചൂട് കൂടുന്നതും തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുന്നതുമാണ് ഇതിന് കാരണം. കേരളത്തിൽ ലഘുമേഘ വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ. മഴദിനങ്ങൾ കുറയുകയും അതിതീവ്ര മഴ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ജൈവ വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രളയങ്ങൾ, ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് മേഖലയിൽപ്പെട്ട കൈനകരി, കഞ്ഞിപ്പാടം, പള്ളാത്തുരുത്തി എന്നിവിടങ്ങളും തീരപ്രദേശവും സന്ദർശിച്ച് നിരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ മണ്ണുപരിശോധന കേന്ദ്രത്തിലെ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ, ആലപ്പുഴ ST കോളേജിലെ ബോട്ടണി സുവോളജി പ്രൊഫസർമാർ, കർഷകർക്കിടയിൽ 30ഓളം കർഷകർക്കിടയിൽ സർവേ ഫോം നടത്തി അവരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുമായി സംസാരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രളയം മണ്ണിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് മണ്ണിന്റെ അസിഡിറ്റി കൂടുകയും pH മൂല്യം കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വായുസഞ്ചാരം കുറഞ്ഞതിനാൽ ഓക്സിജന്റെ അഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽമണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ മണ്ണിരയുടെ സാന്നിധ്യം തീരെ കുറവായാണ് കാണുന്നത്. മണ്ണിൽ ചെളിയുടെ അംശം കൂടുകയും കുട്ടനാട്ടിലെ മണ്ണിൽ മലയോര മേഖലയിലെ ചെമ്മണ്ണിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രളയത്തിന്റെ ഫലമായി എക്കൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിന്റെ വളക്കൂർ കൂടുകയും അല്ലാത്തടത്ത് മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചുപോയതിനാൽ മണ്ണിന്റെ വളക്കൂർ കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിന്റെ വളക്കൂർ കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കളകളുടെ എണ്ണം ധാരാളമായി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളിൽ പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ
അളവിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായി. എന്നാൽ പ്രളയത്തിനു ശേഷം ഇവയുടെ അളവിൽ വർധന ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. രാസവള പ്രയോഗം കൂടുതലായി നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒച്ച്, അട്ട തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ എണ്ണവും പട്ടാളപ്പുഴു പോലുള്ള കീടങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കണ്ടിരുന്ന മണ്ണിരകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും സാധാരണയായി തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന ചെറിയ തരം മണ്ണിരകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രളയ സമയത്ത് ഡാമുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഡാമിലെ വെള്ളവും മണ്ണും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ എത്തുന്ന വെള്ളത്തിലും മണ്ണിലും ഡാമിന്റെ ഉറപ്പ് കൂട്ടുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സിഡ് എന്ന കെമിക്കലിലെ രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കും ജൈവ കീടങ്ങൾക്കും നാശം സംഭവിക്കുന്നു. പ്രളയത്തിനു ശേഷം മുത്തങ്ങ, കവിട തുടങ്ങിയ ഉപയോഗപ്രദമായ കളകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാട്ടുറബ്ബർ പോലെയുള്ള ദോഷകരമായ കളകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രളയാനന്തരം ജലത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ഈക്കോള ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് വർദ്ധിച്ചു. കുളവാഴ, ആഫ്രിക്കൻ പായൽ തുടങ്ങിയ കളകൾ വർദ്ധിച്ചു. ശുദ്ധജലത്തിൽ വിദേശ മത്സ്യങ്ങളായ റെഡ് ബെല്ലി, ആഫ്രിക്കൻ മുഷി എന്നിവയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. കക്കയുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായി. പ്ലാസ്റ്റിക് നിക്ഷേപം ജലജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിച്ചു. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിഷാദ രോഗം പിടിപെടുകയും തത്ഫലം അവയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത കുറയുകയും ചെയ്തു. കൊതുക്, എലി എന്നിങ്ങനെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പരത്തുന്ന ജീവികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലയിനം ഉറുമ്പുകൾ പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കുകയും നിലമൊരുക്കുന്ന ഉറുമ്പുകളുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ടെട്രാമോറിയം, കാൽഡറിയം, അസ്മുതി എന്നിവയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതായും സർവേ ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. 2018 പ്രളയത്തിനു ശേഷം കുട്ടനാട്ടിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ എക്കൽ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്യൂഡോമോണാസ് എയറൂജിനോസ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. ഇവ ഗ്ലൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന കളനാശിനിയെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അവരെ നിർവീര്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രളയാനന്തരമുണ്ടായ ആഘാതങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ. മണ്ണിന്റെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനായി കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമൈറ്റ് വിതറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ജൈവ കീടനാശിനികളും ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളും അവലംബിക്കുക. കളകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കുളവാഴ പോലെയുള്ളവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയും പ്രായോഗിക സമീപനവും വേണ്ടതാണ്. മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി കൂടുതൽ RO പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. മത്സ്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയും അവയുടെ പ്രജനനവും വ്യാപനവും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. കുളങ്ങളും തോടുകളും നവീകരിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക. എലിപ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനി പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിനായി പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഊർജിതമായ ബോധവൽക്കരണവും നിയമനിർമ്മാണവും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുക. സ്പിൽവേകളിലെ മണ്ണ് യഥാസമയം നീക്കം ചെയ്യുക. അമിതമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം നിർത്തലാക്കുക. അനധികൃത കുടിയേറ്റ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വയൽ നികത്തൽ പോലെയുള്ളവയുടെ നടപടികൾ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുക. ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്: കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയാനായി കൊതുകിന്റെ ഉറവിട നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബാലസേന രൂപീകരിച്ച പങ്കാളികളായി, നക്ഷത്രവന നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായി, ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ മരങ്ങൾ നട്ടു, ഹർത്താൽ മരവനവിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി. ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, ടോപ്പിക്ക് നല്ലതാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രളയം മണ്ണിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൽ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാര്യം, പ്രളയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മണ്ണിൻ്റെ അസിഡിറ്റി pH വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? pH മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര സാമ്പിളുകൾ എടുത്തു? അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. എത്ര സ്ഥലത്തുണ്ട്? pH കൂടുവാണോ pH കുറയുവാണോ ചെയ്തത്? കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അസിഡിക്കായി. ഓക്കെ, അല്ല പറഞ്ഞാൽ മതി. എത്ര സാമ്പിളുകൾ? ഇതെല്ലാം പ്രസന്റ് ഇവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഉണ്ട്, നല്ല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജഡ്ജസിന് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാവുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ കൈ വെച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പവർ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ കളക്ട് ചെയ്തു? എത്ര സാമ്പിളുകൾ? സാമ്പിളുകൾ എത്ര എണ്ണം പരിശോധിച്ചു? 2 എണ്ണം മാത്രം എടുത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ ഇത് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള. അപ്പോൾ
അതെ, അത് അവര് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ സയന്റിഫിക് ഓഫീസറായിട്ട് തന്നിരുന്നു. ഓക്കെ. ലോവർ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ. ഓരോ സ്പേസിൽ മാറുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ആ എടുത്ത സാമ്പിളിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാവാം, അത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്തത്, ഡാം ബലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സിറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടിരുന്നോ? അതെവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ? അവരിപ്പോ അവിടുത്തെ കുട്ടനാട് മേഖലയിൽപ്പെട്ട ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു സ്യൂഡോമോണാസ് എയ്റോജനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടിരുന്നു, ഫിക്സിറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം. ഓക്കെ. നല്ല വർക്ക്. ഓക്കെ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. #71 on stage. Next test number 76. Come to the backstage. 71 on stage. Good evening to one and all present here, respected judges, teachers and my dear friends. Today we are standing here to present our research on the topic microclimatic studies of Kollam, an overview. Are you interested to know about how microclimatic change affects our region? If so, you are not alone. The study is conducted by the ICCS Institute of Climate Change Studies, had been analyzed on a particular regions like Trivandrum, Kochi and Kozhikode. They analyzed that the climate change affects that particular region. Inspired from that topic, we prepared our research on the topic how climate change affects our region, Kollam. And we have used some terms like microclimate and microclimate region. So first of all, let me give you a review what this is. Microclimate means climate condition of a stipulated area which is different from the surrounding area. Like in an urban area, if in an area where a groove is present, that climate of the area is entirely different from a city life. Then microclimate region means larger area that exhibits a localized weather patterns which is different from the surrounding region. And our research aims to assess microclimate changes of Kollam, and we have took some of the areas of Kollam. We also introduced some suggestions to reduce the impact of microclimate. Next, the study area we took for our research is Kollam. It is one of the 14 districts of Kerala. Kollam was formerly known as Koilon. It endowed with a long coastline and has many water bodies. For our research, we selected some particular areas in Kollam district. They are Kottarakara, Punalur, Ayur, Muttara, Kulashekharapuram and Bhudakulam.
In the western part of Kollam, it is Arabian Sea, and in the eastern part, it is Tamil Nadu. And the northern part are the districts like Alappuzha and Pathanamthitta, and in the southern part, it is here, the Trivandrum. Kulashekarapuram is located in the northwest part of Kollam, and it also shares boundary with Alappuzha. Pudakulam is the southernmost part of Kollam. Punalur is located in the banks of Kallada River and foothills of Western Ghats. Kottarakara is 66 km away from Trivandrum, and Muttara is declared as an eco-tourist center in Kollam district. Now let me explain the data source and method. The primary data was taken from the weather report of July 2023 from various Kerala school weather stations in Kollam district, and data like temperature, humidity, rainfall, wind direction and wind speed were analyzed, and 6 schools were used for this data collection, and they are already mentioned in the study area. Next, the secondary data was from the government websites and internationally trusted websites. Then let me explain the method we used. Firstly, the schools were listed and divided into groups based on their location. And the list was given to the team members, and we collected data directly from the schools by visiting them. And the objectives. Our first objective is to know about the regional variations in the microclimate of Kollam, and to determine if the climate in the Kollam district is unusual in any way, and how the Kollam's geography affects the area's microclimate and the weather. And our other objective is to spread awareness about the social issues, to give methods and suggestions to the public about the Kollam's microclimate. And we also offer technologically advanced strategies for overcoming the negative effects of microclimate. And let me explain the result and discussion of our thesis. We have collected data from 6 regions, and we analyzed and represented them using graphs, and the temperature and humidity of the regions were represented by line graph, and rainfall is represented using bar graph. The average temperature of Kollam is 28 degrees Celsius, and it proved that Punalur has a high temperature of 29.5 degrees Celsius. The hilly areas like Muttara and Kottarakara has comparatively equal average temperature. Next, taking rainfall, the average rainfall of Kollam is 381 mm. Pudakulam, a small village, has received the highest rainfall, that is 104 mm on a day. And Kottarakara also receives 411 mm of rain. Then average humidity of the district is 79%. Kottarakara received the highest humidity of the year, that is 89 degree than ever. Next, I may explain the findings or suggestions through our research work. We have taken the month of July for our research work, and during June and July, Kollam district experienced the southwest monsoon, and Kollam is having an average daytime temperature of 29.3 degrees Celsius, and July is termed as the wettest month of Kollam district. On the other hand, the hottest month of Kollam district is March, with an average temperature of 33 degrees Celsius. Next, we can analyze the rainfall. In the first half of July, the Kollam district received high rainfall. However, on the last days of the month, there was either less or no rainfall. In the past July month, the highest rainfall received area is Pudakulam with 104 mm. Ayu is a sloped area, received the lowest rainfall, and Muttara, which is a high hilly area, received rain on most of the days with the highest of 47 mm. Next, temperature. Punalur has recorded the highest temperature of 33 degrees Celsius, and as we all know that Punalur is the hottest place in Kerala. There are several reasons for Punalur's temperature. They are the following. The most important among them is the strong and hot and dry northeasterly winds blowing in from interior Tamil Nadu, mainly goes through the Palakkad and Punalur gaps in Western Ghats. And the urban heat island and the distance from sea are another reasons for Punalur's temperature. And next, the humidity. Kulashekarapuram has 100% humidity in of the day of July, as it records that the area has the highest temperature on the same. And Kottarakara also record a high of 96% humidity.
Next, wind. The wind speed in Kollam varies between 5 and 7 nautical miles. The highest recorded wind speed was 18 km per hour in Ayu in July, and the lowest wind speed in this area is 2 km per hour. Next. And finally, Next, I may suggest some programs for this microclimatic change. First is afforestation in high temperature areas, encourage the use of public transportation, encourage tree yards, reduce energy consumption, and promote sustainable development. Next, we can use some technologies for tackling these climatic change. They are smart monitoring of energy consumption, agricultural apps, and carbon management. and we have come to the conclusion of our thesis, that is microclimate changes of Kollam and overview. And our study is essential because to understand the localized weather patterns and their impact on environment, agriculture and human activities, because our neighboring districts like Kottayam are facing acute severe flash floods and landslides on every monsoon times. So there is a chance of being such a situation to our district too. So we have to be precautionous and adaptation to such a condition. Then through our study, we understood the local residents, agriculture and tourism and disaster preparations to ensure sustainable development and adaptivity to varying weather patterns. Then different regions have different topography and different climate. Therefore, efficient precautions should be also taken. And finally, the Punalur has highest temperature, and we are also said that this is because of some kind of changes. And Kottarakara, Mutrar hilly areas, while they experience a high amount of rainfall. And finally, I use this opportunity to thank all the teachers who have supplied the data of KSWS, and I would like to thank our educational institution for establishing such a KSWS in our higher secondary schools. And this is and thank you for giving us an opportunity to present this research, and thank you for giving such memories. Thank you so much. Okay, congratulations. So, my question is, why July 2023? You have used data for July 2023. So may I explain Malayalam? Yes. Okay. So നമ്മുടെ നാസയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ഹോട്ടസ്റ്റ് മന്ത് ആയിട്ട് ജൂലൈ ആണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജൂലൈ 2023 എടുത്തത്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അതാ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. അത് ഗ്ലോബലാണ്. കേരളത്തിൽ ആ സമയത്ത് മൺസൂൺ മഴയാണ്. And another reason എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KSWS സ്റ്റേഷൻസ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്, ആൻഡ് വി ആർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ജൂലൈയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. അപ്പോൾ അന്ന് മുതലുള്ള ഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമെന്ന് തോന്നി. ഓക്കെ, ജൂൺ മുതലുള്ള ഡേറ്റ ഇല്ല? ഓ, ജൂലൈ 1 അല്ല, നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡേറ്റ വന്നിരുന്നു അവിടെ. ആ ഡേറ്റ പിന്നീട് എടുത്താലും മതി. അതെ, ഡേറ്റ നിങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ആ ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ആ ഡേറ്റ കൂടി നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ജൂലൈ ഒരു മാസം മാത്രം നോക്കി പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഥയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെതർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ്, ഹൗ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം കോട്ടയം ഓർ അഡ്ജോയിനിങ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഓർ പത്തനംതിട്ട? വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി? സാർ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓരോ റീജിയനിലും ഓരോ ക്ലൈമറ്റാണ്. അപ്പം അത് മറ്റു ഓരോ സ്ഥലം അനുസരിച്ച് അട്ടേർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്രയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടുക. വേറെ ഒന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുക. വേറെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർ, ഞങ്ങൾ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ഏരിയാസ് അവിടെ തമ്മിലുള്ള മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ തീസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇത് നമ്മളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ, നിങ്ങൾ പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചല്ലോ, അതിനൊരു മാപ്പായിട്ട് കളർ കോഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു മാപ്പായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാണാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഏത് ഭാഗമാണ് സീ ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോവുകയാണ് അല്ലേ? പടിഞ്ഞാറ് ലോ ലയിങ് ഏരിയ ആണ്, കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമാണ്.
പുനലൂർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹിൽ ഏരിയയാണ്, അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ സ്പേഷ്യൽ ഗ്രഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ടൈം സീരീസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സ്പേഷ്യൽ മാപ്പ്, കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സ്പേഷ്യൽ മാപ്പ് വരച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് പുനലൂർ ഇത്രയും ചൂട് കൂടുന്നത്? അതിന്റെ റീസൺസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിരുന്നു. പുനലൂർ ഒരു അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് ആണ്. അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ്. ഇപ്പോൾ കൊല്ലം ടൗണുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നോ എവിടെയാണ് ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന്? പുനലൂരാണ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ പുനലൂരിന്റെ മറ്റു റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ്? അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർ, അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സും അതൊക്കെ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് ആവുന്നു. അവിടെ വിൻസ് അകത്തോട്ടും കടക്കത്തില്ല, പുറത്തോട്ടും പോകില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ ആ പ്രദേശത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഹീറ്റ് കൂടുന്നു. അതാണ് അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊല്ലം ടൗൺ ആണ് കൂടുതൽ അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് വരേണ്ടത്, നോട്ട് പുനലൂർ. പക്ഷേ അത് ഒരു റീസൺ മാത്രമല്ലയോ സാർ? ഒരു റീസൺ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നോർത്ത് വെർലി വിൻസ് തമിഴ്നാട് എക്സാക്ട്ലി, അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല, അതാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട്. അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ചോദ്യാൻസറിൽ നിങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പറയണല്ലോ. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ലെജൻഡ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഓരോ കളർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിപ്പോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്താണോ ഇത്? എന്താ അത്? മാം, ഈ മാപ്പ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ എടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഒരു വോൾ ആയിട്ടുള്ള മാപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്ലേസസ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ, നിങ്ങൾ എടുത്ത അവിടെ എന്തോ ഒരു ക്ലൈമറ്റോ ടെമ്പറേച്ചറോ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ഏരിയ സമയം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കളർ കോഡിൽ വ്യത്യാസം വന്നത്. അത് നമ്മളിപ്പം റെഡ് കുറേ ബ്ലൂ ഉണ്ട്, കുറേ യെല്ലോ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പം എന്തിൻ്റെയും ഒരു ബേസിസിലായിരിക്കും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതും കൂടി താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ. ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കാം, അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കൊള്ളാം. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ചെസ് നമ്പർ. സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാസ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് എടുത്തത്? സർ, സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ് ആയ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ വില്ലേജ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി അവിടെയാണ് ഡാറ്റ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാരാമീറ്റർ ആണ് എടുത്തത് സർ? അങ്ങനെയല്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് ഡേറ്റ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളത് ശരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യുക, ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എടുത്തതെന്ന്. സെക്കൻഡറി ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ എന്തെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കൊട്ടാരക്കര ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ ഒരു മാസം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തെ നേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പറയാം, ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എടുത്തിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയും എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് കിട്ടും. സർ, ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇച്ചിരി ഈ ഇത്രയും ചെറിയ റീജൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കിട്ടാൻ പാടായിരുന്നു അതിൻ്റെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലോങ് ടൈമിൽ ഞങ്ങളിപ്പോ ജൂലൈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത്. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് നമ്പർ 76. നെക്സ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് നമ്പർ 73. കം ടു ദ ബാക്ക് സ്റ്റേജ്. ഒരറിയിപ്പുണ്ട്. പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, പങ്കാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ട്രോഫിയും ഉണ്ട്. അത് വാങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നൗ ചെസ് നമ്പർ 76 ഓൺ സ്റ്റേജ്. Very warm good evening to one and all present over here. My name is Ananya Anil. We students of GHSS Vettur are here to present our ideas and thoughts on the topic
necessity of preserving beaches in Kerala. For the convenience of our study, we had chosen our nearby Varkala beach. Varkala is a small town situated on the Indian state of Kerala. It's mainly known for its beaches and humongous red cliff, and the Papanasam beach, which is said to have holy water on a nearby hill. The ancient Janardana Swami temple is a Hindu pilgrimage. Varkala beach is the only place in southern part of India where cliffs are found. It is a large red laterite soiled cliff. The beaches in Kerala spread along 550-kilometer Arabian Sea coastline. Some of the most popular scenic beaches of Kerala are Varkala, Kovalam, Bekal, Alappuzha, Chirai, etc. The beach ecosystem nowadays are facing several problems, including coastal erosion, pollution, flooding, threats to biodiversity, and saltwater intrusion. The coastal erosion destroys the beauty of beaches, and it occurs due to erratic changes in climate. As students, we looked into factors mainly affecting the coastal ecosystem and arrived at certain suggestions for improving the same. Increase in population and climatic variability produces pressure on the land and land cover and caused the shoreline change, landform degradation, loss of biodiversity, groundwater pollution, deterioration of soil and air along the coastal region. This will result in the total destruction of the ecosystem, both land and aquatic. The coastal erosion destroys the beauty of the beaches, and it occurs due to erratic changes in climate. The objectives of our presentation are assessment of the present environmental status. The assessment of the present environmental status of beaches, to study about the changes occurred in beaches and cliffs due to weather changes and erosion, to ensure the sustainability of the marine ecosystem and to preserve its scenic beauty, to decrease the aggravation of sea damage. Next, resultant discussions. From above the data we collected, we have reached that beaches are many homes to many aquatic organisms and provide food and resources for marine animals. Another reason for protecting beaches are that they are popular locations for recreational use. We have reached a conclusion that beaches are home to many aquatic organisms and provide food and resources for marine animals. And another reason for why beaches are popular is because they are used for recreational uses. And we have taken a graph of average temperature in Varkala, that is about 26 degree in least and 30 degree in the highest. Next, findings and solutions. In the mean temperature have increased very much over the year loss of sand area of the beach due to coastal erosions. Marine ecosystem gets disturbed due to the plastic dumping and climate changes, and illegal extraction of sand from the shorelines. Huge waste and accumulation were found, as were the findings of our data. As for the suggestions, we have thought that to prevent illegal sand extraction, because there will be a shortage of sand and the water level will rise. And the Sellingham
production of plastic packed products needs to control and separate windshield plates for biodegradable and non-degradable materials. And recently the rainfall effect on the Trivandrum has made a major problem for the beaches because of the sewage waste and the canal system blocked by the wastage. The rainwater cannot go to shore and is blocked by the canal systems. So hereby we have reached the conclusion that the beaches in Kerala are facing problems that affect the ecosystem. Human intervention in the form of construction of harbour, seawall, breakwater, etc. have made the coast most vulnerable to the impact of climate change. Due to the global warming of average sea level is rising in order of 1.5 to 10 millimeter every year. If proper steps were taken by the government, local bodies and people to protect the beaches, it will remain as a natural scenic beauty forever. Thank you. Okay, go to your title. ടൈറ്റിൽ ഈസ് നെസസിറ്റി ഓഫ് ബീച്ചസ് ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ബീച്ചിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കൺക്ലൂഷനിലെത്തിയത് കേരളത്തിലെ ബീച്ചുകൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ്. അപ്പോൾ ടൈറ്റിലും തുടക്കവും ഒടുക്കവും തമ്മിൽ ഒരു മാച്ച്. സാർ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഇതല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു 4 മെമ്പർ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. ഒരാൾ ഇന്ന് വന്നില്ല. അയാൾ സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് മുങ്ങിയോ? അത് ശരി, അത് വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയല്ലോ. ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീണില്ല, വീണിടത്തുനിന്ന് എണീറ്റു അല്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ ടൈറ്റിൽ മേ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് പ്രോബ്ലംസ്, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ഇൻ ബീച്ചസ്, അലോങ് ദ ബീച്ചസ്. വാട്ട് ഈസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ്? ഓക്കെ, അത് ഒരു കുറേ നാളത്തെ ഡേറ്റ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ അസർട്ടീവായിട്ട് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കളഞ്ഞു. ദർ ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഡ്യൂ ടു ബീച്ച് ഇറോഷൻ. എന്താണ് മെക്കാനിസം? ബീച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? അതോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബീച്ച് നശിക്കുന്നു എന്നാണോ? ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു, കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ ടൈഡ് വരുന്നു, അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ? ഏതാ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതെ, അവിടെ പറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ബീച്ച് ഇറോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ സയൻസ് എന്താണ്? അതെ, എന്താണ് സയൻസ്? അതെ, അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അതുകൂടി നമ്മൾ കൺവിൻസിങ് ആവണ്ടേ? മേ ബി അവിടെ സാൻഡാണ്, സാൻഡിന് പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് സാൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ മേലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കും. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കൂളാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർഫസ് പ്രോപ്പർട്ടി, മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണോ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നത്? എന്താണ് കാരണം? എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു ലോജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷൻ വേണം. അത് മിസ്സാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ബീച്ച് ഇറോഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് പലതും പറഞ്ഞ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ശരി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രയും ചെയ്തല്ലോ. താങ്ക് യു. Okay, thank you. Next, chess number 73 on stage. Chess number 70, come to the backstage. '73 on stage.
വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയ അധ്യാപകരെ, ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ പ്രധാനമായും തൊടുപുഴയിലെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെയും KSWS 6010 ദിനാവസ്ഥ ഡാറ്റാ വിശകലനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കൃത്യമായും വ്യക്തമായും ഇന്നീ പ്രസന്റേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളിതാ തുടങ്ങുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു ആഗോള ആശങ്കയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിദത്തവും മനുഷ്യനിർമ്മിതവുമായ നൂറുകണക്കിന് കാരണങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഇങ്ങനെ നീളുന്നു പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെ നിര. ഇതുമൂലം കൃഷിനാശം, വനവും വന്യജീവികളും കുറയൽ, ജലജീവിതം അസ്വസ്ഥമാകൽ തുടങ്ങിയവ സംഭവിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലും കാലാവസ്ഥയിൽ പലതരം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന KSW 6010 ദിനാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും മഴയിലും ഊഷ്മാവിലും വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊടുപുഴ എന്ന പ്രദേശത്ത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചുവെന്ന ഒരു പഠനം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ദത്ത ഉറവിടങ്ങളും രീതികളും. തൊടുപുഴയിലെ KSW 6010 ദിനാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പ്രാഥമിക ദത്തങ്ങളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിന് അടിസ്ഥാനം. സർവശിക്ഷ കേരളത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാലാവസ്ഥാ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ മാനം നൽകാൻ സാധിച്ചു. പഠനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ദിനാവസ്ഥാ ശേഖരണം കൂടി നടപ്പാക്കുക വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വന്തം പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനായി ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിന് ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടുകാരോടും സ്വന്തം രക്ഷകർത്താക്കളോടും വിവരശേഖരണം നടത്തുക വഴി തൊടുപുഴയിലും ചുറ്റുപാടുമുള്ള പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. KSWS 6010 ജൂൺ മാസത്തിലെ ദിനാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ ഈ പഠനത്തിന് ഒരു മുന്നൊരുക്കം നേടാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഇവയെല്ലാമാണ്: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തൊടുപുഴയിലും ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തി, കൃഷിയടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രധാന നഗരസഭയും പട്ടണവുമായ തൊടുപുഴയാണ് പഠന പ്രദേശമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. തൊടുപുഴ എന്ന പേരിൽ ഒരു താലൂക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമുണ്ട്. തൊടുപുഴ എറണാകുളം നഗരത്തിൽ നിന്നും 62 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൊടുപുഴ പട്ടണത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരും തൊടുപുഴ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള ജലം തൊടുപുഴയാറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായി വർഷം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ആറിനുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണവും വാണിജ്യ കേന്ദ്രവുമാണ് തൊടുപുഴ. തൊടുപുഴയാറ് ഈ പട്ടണത്തിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. ഈ പട്ടണത്തിനെ ആധുനീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പല പദ്ധതികളും ലോകബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ കേരള സർക്കാർ ഇടപെട്ട് നടത്തിവരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിക്കും വരെ തൊടുപുഴ തിരുവിതാംകൂർ നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. തൊടുപുഴ കേരളത്തിലെ പല ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകാനുള്ള ഒരു പ്രവേശന കവാടമാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ 2001 കാനേഷുകുമാരി അനുസരിച്ച് 46,246 ആണ്. ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും കൃഷിയെയും വ്യവസായത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നു. തൊടുപുഴ ഉയർന്ന പ്രദേശമല്ലെങ്കിലും ഉയർന്ന കുന്നുകളും മറ്റും ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്. പട്ടണത്തിൽ നിന്നും അധികം അകലെയല്ലാതെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ മലങ്കര അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. KSWS 6010 നഗരഹൃദയത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നഗരപ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ ദിനാവസ്ഥാ സൂചികൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണിത്. SSK സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ദിനാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം വഴി തൊടുപുഴ നഗരത്തിന്റെ ദിനാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനും രേഖപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൊടുപുഴ നിവാസികളുടെ വിവരണപ്രകാരം ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ തൊടുപുഴയിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം വളരെ ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മഴയുടെ തോതിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. KSWS 6010 ദിനാവസ്ഥാ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂൺ മാസത്തിലെ ഉയർന്ന താപനില, കുറഞ്ഞ താപനില കണക്കുകൾ, താപനിലയുടെ ദൈനംദിന പരിധി എന്നിവ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിന്റെ വ്യതിയാനത്തിൽ പ്രത്യേകം കാണിച്ചു തരുന്നു. ഈ വർഷം ജൂൺ മാസത്തിൽ 512 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതാണ് KSWS 6010 നിന്ന് ലഭിച്ച ദിനാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ. ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുടെ അളവുകൾ മനസ്സിലാക്കുക വഴി മഴയും ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു.
2018 വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിന്റെ തുടർഫലങ്ങൾ തൊടുപുഴയിലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2022 ആഗസ്റ്റ് 29 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത കുടയത്തൂരിൽ മാളിയേക്കൽ കോളനിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേർ മരണപ്പെട്ടു. ശക്തമായ മഴ ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണമാകുകയും അതിനെ തുടർച്ചയായി വീടുകൾ ഒലിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തു. റവന്യൂ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ പ്രദേശത്തെ റോഡുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിനും വ്യാഖ്യാനത്തിനും ശേഷം തൊടുപുഴ സോണിലെ വെള്ളിയാമറ്റം, പൂമാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ടെത്തി. സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ പ്രളയം 1,39,000 റബ്ബർ മരങ്ങൾ തകർത്തുവെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമീപം മണ്ണപ്പുറം വില്ലേജിലെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടി ഒരു കുന്നിൻപുറം പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുപോയി. ഉപസംഹാരം: 2010 മുതൽ 2023 വരെ തൊടുപുഴയിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമീപവാസികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചതിന്റെയും 2023 ജൂൺ KSWS 6010 നിന്നും കിട്ടിയ ദിനാവസ്ഥ കണക്കെടുപ്പിന്റെയും ഡാറ്റാ വിശകലനമാണിത്. തൊടുപുഴയിൽ തെക്കുംഭാഗം ഇടവെട്ടി, മീൻമുട്ടി, മുതലക്കോടം, മണ്ണപ്പുറം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. നെല്ല്, എള്ള്, പച്ചക്കറികൾ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, കുരുമുളക് എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. മഴ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം കാലക്രമേണ കൃഷി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. കാലവർഷം അതിന്റേതായ സമയാസമയങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരികയും കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. 2010 ശേഷമാണ് തൊടുപുഴയിൽ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ശാസ്താംപാറ എന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലായി നടന്നത്. ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം സമീപത്തുള്ള വീടുകളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമായി. തൊടുപുഴയെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ബാധിച്ച പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു 2012-13 വെള്ളപ്പൊക്കം. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഷട്ടർ തുറന്നത് തൊടുപുഴയിലെ ആറും തോടും കനാലും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നതിന് കാരണമായി. വെള്ളം കയറിയതിന് പ്രധാന കാരണം കണ്ടം നികത്തിയതായിരുന്നു. പിന്നീട് 2018 പ്രളയം തൊടുപുഴയെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചില്ല എങ്കിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമായി. നിരന്തരമായി കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ദിവസം തോറും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചൂട് ജനങ്ങളിൽ പലതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ആഗോളതാപനം പോലെയുള്ള മഹാവിപത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ ഇന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ ദിനാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കുകയും അതുവഴി വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ദിനാവസ്ഥ പഠനം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും അതുവഴി കാലാവസ്ഥയെപ്പറ്റി അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സഹായിച്ച സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളത്തിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജയകുമാരി ടീച്ചർ, ക്ലാസ് ടീച്ചർ ജെമിലി ടീച്ചർ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, തൊടുപുഴയിലെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, തൊടുപുഴയിൽ എത്രമാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ നാളത്തെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോബബ്ലി ഈ KSWS 6010 ഡാറ്റ മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അവിടെ എത്രത്തോളം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 20-30 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? ദിനാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അധികം നാളുകളായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല IMD ഡേറ്റ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര വർഷത്തെ ഉപയോഗിച്ചു? ഞങ്ങളിപ്പോ 2010 തൊട്ടൊരു 2023 പീരീഡിലെ തൊടുപുഴയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠനത്തിലേക്ക് എടുത്തത്. ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? മൺസൂൺ സീസൺ മാത്രമാണോ നോക്കുന്നത്? എല്ലാ സീസണും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ സീസണും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സീസണിലും ഒരുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? ഇല്ല, ഓരോ സീസണിലും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്കത് ഈ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എവിടെ? നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇവിടെ ഓഡിയൻസിന് കൂടി മനസ്സിലാവണ്ടേ? ഉണ്ടോ? ഫിഗേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ? ഫിഗേഴ്സാണ് നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ്. പക്ഷെ ഇത് ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വർഷങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഇല്ല. ജൂൺ മാസത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു മാസം കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈ 2022 അവിടെ കുടയത്തൂർ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അല്ലേ? അത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് സമയക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ജൂൺ മാസത്തിലെ മാത്രം എടുത്തതിനും കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ മാസത്തെ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നത്തെ മാസങ്ങളിൽ മഴയും ഇത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ അവധികൾ കിട്ടിയത് കാരണം സ്കൂളിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളിന്റെ അടുത്തുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനുള്ള സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞു. ഇനിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ സ്ലൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് മഴയും ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയും എവിടെയോ കണ്ടു. RH തമ്മിലുള്ള ഒരു കോറിലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. നല്ല കോറിലേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു 0.9 അടുത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതും ഇനി നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ റെയിനും നോക്കുക. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഓക്കെ, അതുകൂടി നോക്കുക. ഇതൊക്കെ സജഷൻസിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡാറ്റയും പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാറ്റയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതെ, ഫിഗർ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം നോക്കി അറിയാം. മൺസൂൺ ഓൺസെറ്റ് ജൂൺ 8-ാം തീയതിയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ? ആ 8-ാം തീയതി നോക്കിയാട്ടെ 60-ൽ നിന്ന് അത് 80-ലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഷാർപ്പ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ്. Next, chess number 70. Chess number 70 on stage. And chess number 75, come to the backstage. 70 on stage. മൈക്കുണ്ടല്ലോ, തണുപ്പുണ്ടോ നല്ലോണം. If bees were to disappear from our world, man would only have 4 years left to live. The reason I tell you all this is because last month, when our mentor came to us telling us that we had this event called National Climate Conclave, in which we addressed the problems of climate change. We had initially selected the topic agriculture and energy sector and the impacts that climate change would have on it. But we were told that the topic was incredibly broad and diverse, and we had to choose a topic more specific to our area, which affects apiculture under the title Pollinators at Risk, Investigating Climate Change and its Impact on Apiculture. So what exactly is apiculture? Well, simply put, apiculture is the practice of beekeeping. The commercial production of honey and other bee products such as royal jelly, pollen and beeswax are a part of apiculture. Pollination of crops is also another very important part of apiculture, as it is very essential for agriculture. Apiculture is a significant contributor to the global economy, with honey production, beeswax and pollination services being very vital to agriculture. We need to study the impact climate change has on apiculture because bees are essential to food production and ecosystem health. Without bees, our food supply would be very limited and expensive. So therefore, the decline in bee population is a major and serious threat to our food production and ecosystem health. Our primary goals through this study
are to address the impacts climate change can have on apiculture, and to ensure the sustainability of beekeeping practices while trying to mitigate the impacts climate change can have on apiculture. Now, how exactly does climate change affect apiculture and bees? Well, climate change actually poses numerous challenges to apiculture. These mainly include alternating or altered weather conditions can make it difficult for the bees to find food and water, and altered flowering patterns caused by this changing climatic conditions can make it difficult for the bees to find nectar and pollen, which is important, and it is a necessity for them to survive. And due to this changing or shifting climatic conditions during the monsoon season, bees are more prone to getting killed by insects and other parasites. Moreover, these parasites, which live on the body of the bees, can cause diseases. Climate change is profoundly altering the dynamics of pollination, thereby causing extreme imbalance and endangering the process that sustains both the agriculture and the ecosystem. Plants are flowering earlier or later than they used to, which can throw off the timing of pollination by insects and other pollinators. Climate change is affecting the abundance and diversity of pollinators such as bees, butterflies, and bats. Some of the pollinators are also declining due to habitat loss, pesticide use, and other factors. Now, in order to get a more clearer idea about how climate change affects the farmers, we conducted interviews and surveys to learn more about this and to gain insight into their situation. We used a graded crop yield system to correlate the crop yield and temperature and rainfall. This was done in our study area of Vilangad, which is located in the Vadagara Taluk of Kozhikode district. When we conducted these interviews, we naturally asked questions, and these questions could not be quantified, as the farmers could only tell us whether a general idea or circumstance of the situation. They could not exactly tell us the quantified information. So, in order to get a time series analysis out of this, we actually created a table in which we assigned grades to each role. Like, if they said if it was very good, we assigned A, good, we assigned B, average C, and so on. We conducted 5 interviews in order to get the crop yield out of this, and we correlated it with temperature and rainfall to come to a conclusion or otherwise. Now, how are other farmers affected by this matter? If bees are widely affected by this matter, it also affects the crop yield of other farmers, because pollinators are very essential to the pollinators of crops. Their decline can result in increased cost prices, reduced crop yields, and lower quality crops. These can overall cause the farmers to suffer a lot more in their agriculture than they would usually. Now, as you could say, solutions to this problem, we have adopted some adaptation methods to cope with the impacts of climate change. These include diverse floral resources, climate resilient beekeeping practices, resilient bee population, and generally educating the public and raising awareness about the importance of bees. Governments and individuals can work together to protect and restore bee habitat by either planting bee-friendly plants, reducing pesticide use, and building wildlife corridors. Some of we used various graphs to come to the conclusion. If you remember earlier, I said we used crop yield and temperature and rainfall graphs. These are the rainfall and temperature graphs we have used. This is also the questionnaire we have used to interview the farmers. Conclusion. Questionnaire. Next.
Answers specific. Report conclusion. We ultimately reached the conclusion that climate change poses a multifaceted threat to apiculture and the global bee population as a whole. The consequences of this decline extend far beyond honey production, as bees are essential pollinators to a wide variety of crops that can sustain both the human food supply and global economy. So, by taking action now, we can not only mitigate the impact of climate change, but also contribute to the broader efforts to combat climate change and protect our planet's fragile ecosystems. Thank you. Okay. Congrats. You have selected a different topic. Yes. How it is affecting the apiculture and also affecting the pollination. So even though you have given a qualitative statement that climate change is affecting pollination and the health of the bees, etc., you haven't provided a clear-cut pathway by which how climate change is affecting this pollination dynamics or apiculture yield. Okay. So can you specifically say what is the physical pathway by which climate change is affecting this apiculture? What do you mean? Do you mean the methods that we have adopted? The physical science basis, scientific basis. Or how will you relate, I will ask another question, means differently, how will you relate this reduction in crop yield or production to climate change directly? Directly, because you see, this is it's almost a chain reaction. Like if there's no pollinators, there are obviously no more crops, no more plants, no more animals, and with that, ultimately not being able to sustain the human population. So like that, that is a method of induction, yeah, something like that. But there is no clear-cut evidence that climate change is affecting the health of the bees. Maybe some pesticides may be affecting. Pesticide is not due to climate change. So you have to isolate all other factors, probable factors, and isolate the effect of climate change alone on the health and the production capacity of these bees. Then only you can relate and tell without any ambiguity. Okay. For example, let me give you an example. If study shows that if the bees get to live in a temperature of above 35 degrees Celsius, this affects the foraging ability of the bees. That is, bees live as a superorganism. Like they all collectively involve in the hive process to live collectively. So if it affects, so even a minute change in temperature can drastically affect the very good. Temperature. So here I would make a point. Have you analyzed how many days had temperatures above 35 degrees Celsius threshold? Have you analyzed? Didn't understand. Could it be? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 35 ഡിഗ്രിയിൽ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ വന്ന എത്ര ദിവസം അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നുണ്ടോ? അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഒരു ഡാറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആ സ്കൂളിൽ വെതർ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ഓൾ കേരളയാണ്. അതിനടുത്ത് IMD സ്റ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല. വടകരക്കടുത്ത് കൊയിലാണ്ടി ഉണ്ട്. കൊയിലാണ്ടിയിലുണ്ട് IMD ഉണ്ട്. മാഹിയിലുണ്ട്. These are probable answers, but if you want to make it as a statement, then you should have a solid evidence. Okay, for anything. That's what I was. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ, ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ 35 എന്ന് പറയുന്ന ത്രഷോൾഡിൽ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം പരിശോധിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം അതിനെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ. അത് തന്നെയല്ല, പെസ്റ്റിസൈഡ് പോലെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ അവിടെ തളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ഉറപ്പാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ ഘടകവും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പഠനം നടത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിന് വിശ്വാസ്യത കൂടുക. ഒന്നാമത് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ അതങ്ങനെ അവിടെ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കില്ല. You have done some good initiative. I do appreciate it. Thank you, sir. Thank you. Next, chess number 75 on stage. 75 on stage. 414194.
നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കാലം തെറ്റുന്ന കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ കാർഷിക രീതിയെ എങ്ങനെയെല്ലാം ബാധിച്ചു എന്നതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കേരളം ഒരു കാലത്ത് ഹരിതാപവും പച്ചപ്പും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ വയലോര പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു. മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുങ്ങും എന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാലം തെറ്റുന്ന കാലക്രമങ്ങളും ദൈനംദിനം മാറുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. രൂക്ഷമാകുന്ന ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഹരിതഗൃഹവാതങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളലും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങളും കൃഷിയെ തന്നെയാണ് ഉപജീവന മാർഗമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉറവിടങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണവും ദ്വിതീയ വിവരശേഖരണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണങ്ങളായി ചോദ്യാവലി ഉപയോഗിച്ചും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ചും ടെലിഫോൺ അഭിമുഖം വഴിയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്വിതീയമായി മേപ്പയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മേപ്പയൂർ കൃഷിഭവൻ, പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി എന്നിവിടങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ച് ദ്വിതീയമായും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഗ്രാഫ് രൂപത്തിലാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ആണ്. ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത് QGIS സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പഠനം. വേനൽക്കാലം നീളുന്നതുമൂലം വിളകളിൽ വന്ന മാറ്റവും മഴയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് കാരണം കൃഷിരീതിയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റവും മണ്ണിന്റെ മാറ്റവും വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് വന്ന മാറ്റവും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ മാറ്റവുമാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലൊന്നായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽ മേലടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മേപ്പയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1 മുതൽ 17 വരെ വാർഡുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ പഠന പ്രദേശം. അക്ഷാംശം 11.506665 നോർത്ത് മുതൽ 11.558880 നോർത്ത് വരെ, രേഖാംശം 75.6790 ഈസ്റ്റ് മുതൽ 75.709694 ഈസ്റ്റ് വരെയാണ്. ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് മേപ്പയൂരിനെ ഉയർന്ന പ്രദേശം, ചതുപ്പുകൾ, ചെറിയ ഉയർന്ന പ്രദേശം, സമതലം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോടിൻ്റെ പൊതുവായ കാലാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രദേശമാണ് മേപ്പയൂർ. പ്രധാന മഴസ്രോതസ്സുകൾ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷവും മൺസൂണിൻ്റെ പിൻവാങ്ങലുമാണ്. പൊതുവായി ചെമ്മണ്ണാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും തോടുകളോടും പുഴകളോടും ചേർന്ന് എക്കൽ മണ്ണും കാണപ്പെടുന്നു. 23.41 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മേപ്പയൂരിൻ്റെ ജനസംഖ്യ 26,741 ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉപജീവനമാർഗം കൃഷിയും കന്നുകാലി വളർത്തലുമാണ്. മേപ്പയൂരിലെ കർഷകർ പ്രധാനമായും ജലസേചനത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഒരു കൃഷിരീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൃഷിയെ പ്രത്യക്ഷമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കർഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോഴും പരോക്ഷമായി അത് കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പഠനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പരമ്പരാഗതമായി നെല്ലാണ് മേപ്പയൂരിലെ പ്രധാന വിള. അടിക്കടി മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും കർഷകരെ മറ്റു വിളകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതായി ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ തുടർന്ന് നെൽകൃഷിയിൽ നിന്നും കർഷകർ നാളികേര കൃഷിയിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റി. കൂടാതെ മറ്റു പ്രധാന വിളകളായ കവുങ്ങ്, വാഴ, പച്ചക്കറി, കുരുമുളക്, കപ്പ, റബ്ബർ, മഞ്ഞൾ, മറ്റു കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയും കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പഠന പ്രദേശമായ മേപ്പയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരുവോട് കണ്ടംചിറ മലബാറിന്റെ നെല്ലറകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. മേപ്പയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 1 മുതൽ 17 വാർഡുകളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഏകദേശം 300 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഫലഭൂവിഷ്ടമായ പ്രദേശമാണ് കരുവോട് കണ്ടംചിറ. ഏകദേശം 500 ഏക്കറോളം വരുന്ന പ്രദേശത്ത് മേപ്പയൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആകെ 300 ഏക്കറാണ്. പരമ്പരാഗതമായി ഈ ഒരു 300 ഏക്കറിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കർഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ കാലം തെറ്റിയ കാലാവസ്ഥയും മറ്റ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള 300 ഏക്കറിൽ നിന്ന് നെൽകൃഷി 100 ഏക്കറായി കുറഞ്ഞതായും ഈയിടെയായി കർഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഒരു പ്രധാന കർഷകരുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് കരനെൽ കൃഷി.
പ്രത്യേക വയൽ പ്രദേശങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് കരനെൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ ഉള്ള വേനൽ മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കരനെൽ കൃഷി ആരംഭിക്കുക. മേപ്പയൂരിൽ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്ന കരനെൽ ഇനങ്ങൾ കറുത്ത മോഡൻ, കട്ട മോഡൻ എന്നിവയാണ്. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം ചോമാല എന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഇന കരനെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അവിടെ കരനെല്ല് വേനൽ മഴയുടെ അഭാവം മൂലം കരനെൽ കൃഷി ഇപ്പോൾ നാശത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മേപ്പയൂരിലെ കൃഷിരീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 30-40 വർഷം മുൻപ് 11 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന ഒരു കൃഷിരീതി അഥവാ വെതാണ്ടൻ എന്താണ് അവിടെ ലോക്കലായിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃഷിരീതിയായിരുന്നു അവർ പിന്തുടരുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി കിളിച്ചർ വിത്താണ് ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ മഴയുടെ വ്യതിയാനം മൂലം പെട്ടെന്ന് വിളവ് ലഭിക്കുന്ന കൃഷിരീതിയിലേക്ക് കർഷകർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. 3 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന കൃഷിരീതിയാണ് പിന്നീട് ഇവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ പുഞ്ച, മുണ്ടകൻ എന്നീ കൃഷിരീതികളാണ് പ്രധാനമായും കർഷകർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവ കൂടാതെ വിരിപ്പ്, കരനെല്ല്, ഇടവിള കൃഷിയും എന്നിവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിളവെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിരിപ്പ് കൃഷി മൺസൂണിന്റെ പിൻവാങ്ങൽ വൈകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്യം നിന്നു പോകുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വിരിപ്പ് കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് മഴ അധികമായാൽ നെൽ പതിരായി പോകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നു. വേഗത്തിൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് വിത്തിനങ്ങളായ ഉമ, ജയ, ജ്യോതി തുടങ്ങിയവയും കരനെൽ വിത്തിനമായ ചോമാല വിത്തിനങ്ങളുമാണ് നിലവിൽ കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളിൽ നിന്ന് വിളവ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഇത്തരം വിത്തുകൾ വീണ്ടും വിത്തുകളായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് കർഷകർക്കൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കർഷകരും കൃഷിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നതായും ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ തെളിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പൊതുവായി കർഷകർ 3 കാലങ്ങളിലായിരുന്നു കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ദത്ത ഉറവിടങ്ങൾക്കായി ഇവരെ പഴയ കാല കർഷകരെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഇടപെട്ട സമയത്ത് ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവർ 3 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്കും തുടർന്ന് മറ്റ് വേനൽ മഴയുടെ അഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുറവുള്ള മറ്റ് കൃഷിരീതിയിൽ കാർഷിക വിളകളിലേക്ക് പോയി, അതായത് ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി മണ്ണിന്റെ ഘടനയാണ്. അവിടുത്തെ കർഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവിടെ പണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഫലഭൂഷമായ മണ്ണായിരുന്നു കണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ വളമായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മഴയുടെ ക്രമരഹിതമായ ഒരു ഇത് കാരണം അമ്ലത്വം കൂടുകയും അതുപോലെ തന്നെ പുളിരസം കൂടുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ pH-ലുണ്ടായ വ്യത്യാസം മൂലം കർഷകർ പിന്നെ pH മൂല്യം അളന്നതിന് ശേഷമാണ് കൃഷിയിലൊക്കെ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് കർഷകർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രളയമാണ്. പ്രളയത്തിൽ പല കർഷകർക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഇതാണ് വന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ചളി അടിഞ്ഞുകൂടി ചതുപ്പായി മാറുക. ഇത് കർഷകർ വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കൃഷി ചെയ്യാണ്ടായി പോകുന്നൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായി വന്നു വെച്ചാൽ ജലസേചനമാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു കൃഷിരീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഒരു 30 വർഷം മുമ്പിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രമരഹിതമായ ഒരു കാലവർഷം ഇവരെ പ്രാദേശിക ജലസ്രോതസ്സുകളായ കണ്ടംചിറ, കരവോടുചിറ ഭാഗങ്ങളിലെ കുറ്റ്യാടിപ്പൊയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ വിയ്യഞ്ചിറ കനാൽ, നടേരിത്തോട് എന്നീ പ്രാദേശിക ജലസ്രോതസ്സിലേക്ക് ആശ്രയിച്ചു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടവേള കർഷകരും സമ്മിശ്ര കർഷകരും ഈ പ്രാദേശിക ജലസ്രോതസ്സിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മഴയുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് ഇവരെ ഈ പ്രാദേശിക ജലസ്രോതസ്സിലേക്ക് ആക്കിയത്. അതേ തുടർന്ന് ഇവർ ജലം വളരെ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളും ഫലവൃക്ഷ തൈകളിലേക്ക് മാറി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ തുള്ളിനാന, തിരിനാന പോലുള്ള സ്പ്രിംഗ്ലർ പോലുള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നത്. അത് ഈ ക്ഷീരമാണ്. ക്ഷീരെടുക്കാം. മേപ്പയൊരു നെൽകൃഷി പോലെ അത്ര തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ക്ഷീരകൃഷിയും. സമ്പദ്ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഒരു വേര് തന്നെയാണ് ക്ഷീരകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. നെല്ലിനെ എഫക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീരകൃഷിയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നല്ലതുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ചൂട് മൂലം പലതരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
കർഷകരോട് പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മ ജല രീതികളായ സ്പ്രിംഗ്ലർ, തുള്ളിനന എന്നീ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും. മണ്ണിന്റെ ഘടകങ്ങളിലെ മാറ്റം, കള, കീടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആക്രമണം കൃഷിയെ സാരമായി ബാധിച്ചതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം തടയാൻ ട്രാപ്പ് വിളകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിന്റെ അമ്ലത്തിലെ അംശം കൂടി വരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അളവുകൾ പരിശോധിക്കാനായി പ്രാദേശികമായി pH സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല കർഷകർക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യയും നൂതനമായ മാർഗങ്ങളും പര്യാപ്തമാകില്ല. അതാണ് ഇപ്പം കണ്ണംചിറയിലെ കർഷകരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം. ഓക്കെ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക്. നല്ല ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് 300ഓളം ഹെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇപ്പം ഹെക്ടറാണോ ഏക്കറാണോ? ഏക്കർ. അതിപ്പോൾ 100ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പൊതുവിലൊരു ട്രെൻഡ് 1970-കൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം 8 ലക്ഷം ഹെക്ടറാണ് കൃഷിസ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം 2-നടുത്തേ ഉള്ളൂ. 4-1 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് 3-1 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പൊതുവേ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. പക്ഷേ കർഷകർ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ പുതിയ തിരിനനയിലേക്കും തുള്ളിനനയിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേതായാലും നല്ല കാര്യം തന്നെ. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എത്ര കർഷകരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തത്? ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു കാര്യം, കണ്ണംചിറയിൽ സമീപത്തായിട്ട് പ്രാദേശിക കർഷകർ, അതായത് പണ്ടത്തെ കർഷകരെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് അവരെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു. ശേഷം പുതുതായിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ എത്ര നമ്പർ വളരെ 30ഓളം വരുന്ന കർഷകരോട് ഞങ്ങൾ സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട്. 30-ൽ എത്ര പേരാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? പലരും. ആ പൈ ചാർട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാവോ? ഇത് 35% പേര് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലേ? പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, 15% പേർക്ക്. പിന്നെ കൂലി പണിക്കാരെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് 20% ആൾക്കാർ, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കൊണ്ട് 30% ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയ ഡാറ്റ വെച്ചാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഡാറ്റ കൂടുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിഭവൻ അവിടെയുള്ള ഡാറ്റകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അവരിതിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരാണോ? ആ കൃഷിഭവനിലുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് ഞങ്ങൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിൽ മികച്ച കർഷകർ ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്തിയതിന്റെ ഫലം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ NSS ഈ ഒരു വർഷം മില്ലറ്റ് ഇയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കർഷകരെ വെള്ളം കുറവിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറുധാന്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർഷകർക്കും ചെറുധാന്യങ്ങൾ വിത്തുകളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ വലിയൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ അവർക്ക് അപര്യാപ്തമാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കർഷകർക്കും അവർക്ക് പുതിയ കാലത്തിന്റെ ടെക്നോളജീസ് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ഞങ്ങൾ NSSന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ അവരും പദ്ധതികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷിഭവനും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ കൃഷിഭവൻ ഇങ്ങനെ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കതിരണി, കേരഗ്രാമം എന്നീ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ അല്ല, ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ചെറുധാന്യം ഏതാണ്? റാഗിയാണോ അതെയോ ബജ്രയാണോ? ഏതാണ്? റാഗി, മുത്താരി പോലെയുള്ള മണിച്ചോളം പോലെയുള്ള ഓരോ ഇത്. മണിച്ചോളം. ഈ NSSന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മണിച്ചോളൊക്കെയാണ് സ്കൂളിലും കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം എന്ന രീതിയിൽ സ്കൂളിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കൊണ്ടിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് മാറി വരാനെന്നുള്ളൊരു ഈ 300 ഏക്കറിൽ ബാക്കി 200 ഏക്കർ ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടോ അതോ വേറെ? കണ്ടംചിറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വയൽ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മേപ്പേര് പഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റഡി ഏരിയ മാത്രം എടുത്തത്. കണ്ടംചിറ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് പഞ്ചായത്തിലും കൂടെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രദേശം. അപ്പൊ മേപ്പയൂരിൽ ആകെ 300 ഏക്കറാണ്. അതിൽ 100 ഏക്കറോളമാണ് ഇപ്പം
കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ബാക്കി 200 ഏക്കർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തോ അതോ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാതെ വെറുതെ കിടക്കുകയാണോ? അത് ഇപ്പം ഈ പിക്ക് തന്നെ കാണുന്ന മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ വെറുതെ ഇട്ട പോലെ ഒരു പശുവിനെ പോലെ മേയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലുള്ള അധികൃതരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു ബോധ്യം വരിക എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇത് ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രൊജക്ടിന് ശേഷം കർഷകരെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിന് അവർക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ പ്രളയം വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കർഷകർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വെച്ചാൽ ചതുപ്പായി പോയി. നല്ല ഒരു ഫലഭൂഷ്ടായ പ്രദേശമായിരുന്നു, എന്നാൽ ആ ചതുപ്പ് കട്ടി കൂടിപ്പോയി മണ്ണിന്. അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ പായൽ, അങ്ങനത്തെ കളാകീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം, പുല്ല് ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്ക് തീരെ എന്താ പറയുക, ഒന്നാമത് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജിക്കലി അവർ പുറകോട്ടാണ്, ബാക്ക്വേർഡിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്ക് അത് അനുയോജ്യമാകുന്നില്ല. അവരെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ഫൈനാൻഷ്യലി അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേഷന് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും ട്രോഫിയും ഉണ്ട്. അത് നൽകുന്നതിനായി ജഡ്ജസിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. IMNSGHSS മയ്യിൽ. ജഡ്ജസ് വേദിയിലേക്ക് അടുത്തതായി ക്രസൻ HSS വാണിമേൽ. അടുത്തത് ക്രസന്റ് HSS വാണിമേൽ. അടുത്തത് GHSS കൊട്ടാരക്കര. GHSS കൊട്ടാരക്കര. അടുത്തത് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം GHSS തൊടുപുഴ. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം GHSS തൊടുപുഴ. അടുത്തത് GHSS പെരുവ.
GHSS പെരുവ. അടുത്തത് GHSS വെഞ്ഞാറമൂട്. GHSS വെഞ്ഞാറമൂട്. അടുത്തത് GVHSS ചേർപ്പ്. GVHSS ചേർപ്പ്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മേപ്പയ്യൂർ. മേപ്പയ്യൂർ. GVHSS മേപ്പയ്യൂർ. GVHSS മേപ്പയ്യൂർ. മേപ്പയ്യൂറാണോ? അത് ഇവരെല്ലാരും കയറിയവരാണല്ലോ സ്റ്റേജിൽ. ഇവരെല്ലാരും കയറിയതാ. അപ്പോൾ നാല് പേര്. നാല് ട്രോഫി. 1 2 3 4 ട്രോഫി. 5 ഒരു വലുത്. അടുത്തത് GHSS വെട്ടത്തൂർ. GHSS വെട്ടത്തൂർ. GHSS വെട്ടൂർ. GHSS വെട്ടൂർ. വെട്ടൂർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി 3 സ്കൂളിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലേ, ആ സ്കൂൾ പറയോ? എല്ലാം ആയി അവിടെ ഇരുന്നതോ? 3 സ്കൂൾ. കഴിഞ്ഞല്ല.